За өнөөдрийн мэндийг бүгдээр нь хүргэе. Өнөөдөр манай Social Innovation Week-ийн хамгийн сүүлийн өдөр буюу хамгийн чухал өдөр болж байгаа. За энэ хамгийн сүүлийн өдрөөрөө бид нэр өмнөх 3 өдрийнхаа үйл ажиллагааг ерөнхийдөө зангидаа явдаг байж байгаа. За олон улсын стартапуудыг авчирч яриулдаг байгаа. Тэгээ олон улсын экспертуудыг бас одоо хөрөнгө яаж босгох уу, стартапаа яаж хөгжүүлэх үү талаар бас хэлэлцүүлдэг байж байгаа. Тэгэхээр маш их сонирхолтой өдөр болно гэж би найдаж байна. За өнөөдрийн хамгийн сүүлийн өдрийг маань одоо нээлтийн үгийг хэлнэ үү хэмээн Азийн хөгжлийн банкны суурин төлөөлөгч Pavit Ramachandranыг нээлтийн үгээ хэлнэ үү хэмээн би урьж байна. The floor is yours, Pavit. Very good. Thank you, Balorma. Pleasure to be here. I see Dr. Oyoni also here, so always nice to see you. This is, I think, a very timely and relevant initiative that you're having on the Social Innovation Week. And as you know, the Asian Development Bank was part of this last year as well. This I'm quite confident will raise awareness of innovation to solve critical development problems here in Mongolia and promote a new generation of ethical and socially responsible entrepreneurs. The themes that will be highlighted and have been highlighted, I think, over the course of the last few days on inclusive society, shared economy, and climate change are particularly relevant here in Mongolia. We all know that Mongolia is navigating a challenging economic situation at this point of time, and also needs to move towards recovery. There's a very ambitious recovery plan that has been set out, anchored across 6 strategic pillars. But a lot of this eventually will depend on mobilizing startups. That's got to be the engine of growth here in Mongolia, and particularly startups driven by youth, just given the demographic profile in Mongolia. So I hope this conference can provide some good insights and ideas on that front. I also know that international experts have shared their experience in each of these 3 areas on inclusive society, shared economy, and climate change over the last few days, and provided advice on deep tech for achieving the sustainable development goals, and also for human-centered products and businesses to create a more inclusive and sustainable future. The focus, I think, for startups has really got to be about understanding the market, tailoring their offerings to the market, looking at enhancing their visibility. And I think this event will also ensure that there is networking and matchmaking happening with peers across the international community who will speak on youth and social innovation. The startups participating in the event have provided an illustrative solution of how youth in Mongolia are seeking solutions for an inclusive society, a shared economy, and highlighted their contributions to meet the climate challenges here in Mongolia. From ADB's side, social and environmental issues are at the heart of discussions, and we are very proud to support for the second successive year, the Social Innovation Week. We had a country partnership strategy which was approved last year, which will go until 2024, under which these themes are all central. We are talking about green sustainable development. We're talking about climate resilient infrastructure. A lot of this needs to be driven by the private sector. And there's a strong focus also on technological innovation. So the role of youth, the role of the private sector, the role of startups will be central to delivering on this. The 17 SDGs set out by the UN express some of these challenges that we need to resolve. I think with the recent challenges we have faced here in Mongolia, some of which I mentioned earlier, COVID-19, we're still trying to get out of this. We know natural disasters unfortunately still plague Mongolia, and you're also now dealing with food security issues. We have to rely on the role and the active and vigorous participation of the youth here through startups and venture capital initiatives. We'd like to congratulate Kite Mongolia on organizing another excellent and informative and educational event. So congratulations, Balorma and the whole team, and for convening so many partners here. We also want to recognize the participation and the role of the private sector, particularly insofar as they're forging a culture of philanthropy
and philanthropic capital to resolve some of the social issues. Let me end by wishing you all a very successful event. Mashik Baitla. Thank you very much, Pavid. Without you, this event will not happen. We are very proud that for the second year, we received the support from ADB Ventures, which is also seeking to resolve all these issues in East Asia, in countries where ADB operates, finding early stage technology companies to resolve all the issues related to climate change, shared economy, inclusive society. And they're performing absolutely wonderfully and setting probably an example for other development institutions how to resolve these issues as well. So you've mentioned, Pavid, you mentioned about the startup industry growing. We've just finished our research on startup ecosystem in Mongolia, and that presentation will be shared very soon. And according to our presentation, we actually surpassed tourism industry in terms of revenue, in terms of employment generation, and etc. So you can see that startup ecosystem is growing and it's becoming a driver of the economy. So thank you, Pavid. Thank you, ADB. Thank you, ADB Ventures, for supporting us for the 2 years in starting our initiative and bringing the voices of youth and private sector. Thank you. Our next welcoming remarks will be presented by Ms. Oyun. Everybody knows Ms. Oyun as our Minister of Environment. Now she is presiding in Green Climate Change as Director of External Affairs. Always great to see you, Ms. Oyun. Your welcoming remarks, please. Thank you. Thank you so much, Balorma. Do I speak Mongolian? You can speak Mongolian, yes. Okay, good. Thank you. Okay, audience no. За сайн байцгаана уу? Энэ маш их чухал dynamic арга хэмжээ зохион байгуулж байгаа social innovation-ыг зохион байгуулж байгаа Балорма. Тэгээд Kite баяр хүргэе. Дээрээс нь Pavid оролцогчид та бүгд өглөөний сайхан мэндийг хүргье. Тэгээд яагаад энэ их чухал арга хэмжээ вэ гэхээр ер нь та бүгд маш сайн мэдж байгаа. Одоо энэ дэлхийн нийтээр хөгжлийн чиг хандлагыг ер нь хөгжих замыг ер нь өөрчлөх юм хувьсгал айсуу болж байна. Яг бол дэлхийд тулгарч байгаа томоохон асуудлууд, томоохон рискүүд бол одоо нэг 10 тэрнээс өмнөх жилүүдэд одоо өөрөөр хэлбэл нэг уламжлалт, аюулгүй байдлын уламжлалт риск, security risks гэдэг байсан бодвол тэр нь юу гэхээр одоо нөгөө орлого, эдийн засаг, мэдээж чадварлыг бууруулах ёстой, ажлын байр, санхүүгийн хямралч байд юм. Эсвэл улс хоорондын одоо конфликт гэдэг энэ зүйлүүд байдаг байсан бол сүүлийн хэдэн жил дэлхийд тулгарч байгаа хамгийн чухал асуудлууд бол мэдээж орлого ажилгүйдлийг сайжруулахаас гадна энэ уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудал. Дээрээс нь байгаль орчны дороотлын асуудал, biodiversity буюу нөгөө ан амьтан тийм ээ энэ байгалийн төрөл зүйлийн маш их хурдтайгаар байхгүй болж байгаа асуудал. Тэгэхээр энэ ер нь дэлхий, бидний одоо их дэлхий ертөнц маань хүн гэдэг төрөл зүйлийн хэрэглээг цаашдаа ер нь дааж чадах уу, шингээж чадах уу, даацтайгаар хөгжиж чадах уугүй юу гэдэг л асуудал маш их том чухлаар тулгаргаад байгаа байхгүй. Тийм болохоор цаашдаа social impact, green development эний цаашаа хөгжихдөө нийгэмдээ яаж оролцоотойгоор нэмэртэйгээр дээрээс нь ногоон low carbon climate resilient гэж яриад байгаа. Өөрөлдөл нүүрс хүчлийн хий багтаагаар ер нь ингээд зөвөр яаж хөгжих вэ? Байгальтаа яаж ээлтэйгээр хөгжих вэ гэдэг асуудал хамгийн чухал асуудал болоод байгаа. Тийм ч учраас одоо дэлхийн нийтээр одоо ялангуяа сүүлийн 18 сарын хугацаанд жил хагасын хугацаанд болохоор маш их том моментум бий болж байгаа. Улс төрийн хөгжсөн зориг бий болж байна. Дээрээс нь олон нийтийн дэмжлэг хандлага бас маш их байгаа. Тэр нь юу гэхээр race to net zero гэж яриад байгаа. 2050 он гэхэд дэлхийн нийтээр ялгаруулж байгаа энэ хүлэмжийн хийг тэглэнэ, нийт дүнгээрээ тэглэн гэж яриад байгаа. Энэ нь болохоор аль болохоор нүүрсгүй, шатах малтмалгүй, байгальд ээлтэйгээр хөгжих энэ замыг л сонгохоос өөр аргагүй болж байгаа. Тэр 2050 он гэдэг зорилго тавьж байгаа гэсэн өнөөдөр тэр хөрөнгө оруулалтууд, өнөөдөр хийж байгаа энэ алхмууд, бодлогууд нь зөв бэжэж тэр амжилтанд хүрэх гээд байгаа. Тийм ч учраас одоо Европын холбооны бүх орнууд, за Хятад 18 сарын өмнө, Япон би одоо энэ Солонгос Green Climate Fund-д ажиллаж байгаа Солонгос улс, за Америк Байденгийн засгийн газар гарснаас хойш энэ net zero гэдэг амлалтыг аваад за бараг 140-од орн одоо нэгдсэн байгаа. Энэ нэгдэж байгаа амлалтууд бол нийт одоо дэлхийн эдийн засгийн 90%-ийг хамарч байгаа. Хүлэмжийн ялгаруулалтын 80%-ийг хамарч байгаа. Өөрөөр хэлбэл цаашдаа дараагийн одоо хэдэн жил бол асар хурдтайгаар хөрөнгө оруулагчид, санхүүжүүлэгч нар, хувийн хэвшил, дээрэс нь мэдээж төр засгуудын, олон улсын байгууллагуудын бодлого бол яг ийшээ чиглэнэ гэсэн үг болж байна л да. Тэгэхээр нэг талдаа энэ бол томоохон сорилт энийг бол давахын төлөө бүгдээрээ хичээх ёстой. Нөгөө талдаа энэ бол томоохон бас өөрчлөлт, реформ, трансформашн болох гэдэг байгаа байхгүй.
Тэр юу гэж нэхлээр за зөвхөн одоо сэргийлт эрчим хүчний жишээн дээр ярихад за 10-15 жилийн өмнө сэргийлт эрчим хүчинд хөрөнгө оруулъя, энэ бизнесийг эхэлье гэдэг хүмүүс бол асар их бэрхшээлүүд тулгардаг байсан. Нүүрсний эрчим хүчтэй харьцуулахад бол маш их илүү үнэтэй, дэмжлэг багтаач байдаг юм уу, дээрээс нь тэрнийг яаж суурилуулах, нэвтрүүлэх нь ойлгомжгүй байсан бол сүүлийн 15 жилд сэргийлт эрчим хүчний үн өртөг суурилуулахын тулд 10 дахин буурсан байгаа. Тэрнээс ч илүү буурсан. За нөгөө батарейнууд бас их чухал болж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр бол бас өнгөрсөн 10 жилд 90% буурсан байх жишээтэй тийм ээ. За ер нь бол сэргийлт эрчим хүчний нийт одоо эрчим хүч үйлдвэрлэж байгаа үйлдвэрлэлт бол бараг л цөөхөн 1 2 3% байсан бол одоо дэлхийн нийтээр 25% хүрч байна. Шинээр суурилуулж байгаа эрчим хүч бол энэ сэргийлт эрчим хүчээр давангайлуулж байна. Шинэ технологиуд маш хэрэгтэй болно. Одоо сүүлийн hydrogen technology гэж ярьж байна. Дээрээс мэдээж эрчим хүчний хэмнэлч байдаг юм уу? За electric vehicles тийм ээ. Цахилгаан машинуудын худалдан авалт тэгээ цаашдаа энэ лугаа явах чиглэл бол асар хурдтайгаар бол бас нэмэгдэж байна. Тэрэн дээр нь улсын төр засгийн дэмжлэгүүд нэлээх орж ирж байгаа. Гэхдээ нэгэн дэмжлэг амжилттай болоод эхлэхэд бол зах зээл өөрөө тэрнийг хүсээд энэ бол томоохон өрсөлдөх чадвартай болоод дэмжлэг хэрэггүйгээр гэхдээ энэ өөрөө зүгээр нөгөө шатах малтмлын бензин хэрэглэдэг, дизель хэрэглэдэг машинуудтай харьцуулахад бол хамаагүй их давуу талтай болох жишээтэй хэдэн жилийн дараа тийм ээ. Тэгээд нөгөө та бүгд мэдээж сонссон бах Ford, General Motors ч юм уу тэд нар бол 2050 он гэхэд бол бас net zero болно. Ер нь 2035 он гэхэд General Motors ер нь үйлдвэрлэж байгаа зөвхөн электрик машинуудыг бол зарна энэ гэдэг амласан байдаг. За Tesla-г бол та нар бас мэдж байгаа. Тэрний үнэлгээ нь одоо 1.7 тэрбум доллар 2015 10 онд байсан бол одоо 700 тэрбум болох жишээтэй тийм ээ. Тэгэхээр би юу хэлэх гээд байна гэхээр энэ бол маш их meaningful маш их учир утгатай. Гэхдээ цаашдаа бизнесүүдэд ч гэсэн соргоор эртхэн шиг оролцож, эртхэн шиг энэ чиглэл рүү явж чадах юм бол томоохон боломж гарч ирэх гэдэг. Ногоон хөгжил нийгэмдээ нэмэртэй ийм одоо бизнесийг, ийм стартапыг, ийм чиглэлийг ойлгоод тэрнийгээ шигдэхэд эхлэх юм бол заавал тэр чинь нэг байгууллага шинэ төслийг хэрэгжүүлээд эсвэл нэг мод тариадаг гэсэн үг шүү дээ. Мэдээж энэ чухал мод тарих. Гэхдээ хийж байгаа бизнесээ ногооноор явуулах нь өөрөө хэрэглэгчдийн хувьд залуучууд бол одоо хэрэглэн энэ чиглэлийг бас их сонирхож байгаа учраас хэрэглэгчдийн хувьд, санхүүжүүлэгч нарын хувьд, хөрөнгө оруулагч нарын хувьд, төрийн бодлогын хувьд ч гэсэн энэ асар том юм хувьсгал бий болж байгаа учраас энэ рүү явах, энийг ойлгох, энэ шийдлүүдийг өөрийнхөө бизнес нэвтрүүлэх, шигтгэх нь бол маш их чухал болоод байна л да. Нөгөө уулуурхайн компаниудыг хүртэл харахад одоо манайд ойдлогыг ажиллуулж байгаа Rio Tinto өгч 2050 он гэхэд бол net zero болно гэдгээ бол бас зарласан байх жишээтэй тийм ээ. Тэгэхээр энийг их сургаг бодоод урагшлуулад тэгээд innovationтэй холбоотойгоор бол би одоо энэ Green Climate Fund-д ажиллаж байгаа 150 гаруй орнуудтай бид нар уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой санхүүжилтүүдийг хийдэг. Тэгээ харж байхад бол innovation дээр зөвхөн санхүүгийн innovation төдийг, технологийн innovation, capacity building буюу чадварын innovation, бодлогын innovation энэ бүх зүйлүүд их чухал байдаг байхгүй. Тэгээ хөгжиж байгаа Монгол шиг орнуудад тодорхой хэмжээний бас дэмжлэг олон улсын байгууллагуудаас цаашдаа олдох чиглэл салбар нь бол энэ ногоон хөгжлийн чиглэл байгаа. Одоо Парисын гэрээ 2015 онд байгуулагдсан. Тэрэн дээр болохоор хөгжсөн орнууд, хөгжиж байгаа орнуудаа технологиор дэмжин, чадах сайжруулахаар дэмжин, дээрээс нь санхүүжилтээр дэмжин гэсэн амлалтыг авсан. Тэгжээж энэ Парисын гэрээ байгуулагдсан. За болормоо баярлалаа. Цаашдаа энэ чиглэлээр яриа ихэд бас бэлэн байгаа. Баярлалаа. Оюнга маш их баярлалаа. Маш сонирхолтой одоо үг хэлж чааш зөндөө их ярих юмнууд байгаа. Тэгээ өнөөдрийн яг энэ богинохон хугацаанд бид нар энэ болгоныг ярьж харамсалтай амжихгүй байна. Гэхдээ хит хитийн юмнуудыг би одоо яг ингээд тодорхойлж хэлмээр санагдлаа л да. Яг одоо 18 сард momentum үүсэж гин гэж юм тийм ээ. Race to net zero гэж байна. Өчигдөр бид нар яг climate change-ээр бид нар энийг ярьлаа л да. Тэгээ энэ дээр бид нар юу гэж ярьсан бэ гэвэл энэ дээр бол гарцаагүй одоо partnership буюу одоо хувийн сектор, инновац, за тэгээд шинжлэх ухаан, тэгээд төрийн бодлого эдгээр заавал хосолж явах хэрэгтэй байна гэдэг бол онцолж ярьсан байж байгаа. Хоёрдугаарт бид нар одоо яг энэ бодлогын инновац гэдэг ингээ хэлж байна. Одоо манайх бол инновацийн хуулийг бас өөрчлөх хэрэгтэй байна гэж харсан. Ингээд маш их олон одоо дэмжлэгүүд бас төрөөс байж болох юм байна. Гэхдээ энэ ногоон эдийн засаггүйгээр одоо бол бид нар энийг бүрэн хүлээн зөвшөөрөхийн цагтаа ирсэн байна. Одоо бид нар ногоон таксоном гэдэг одоо хэрэгжүүлж байна. Монгол банкнаас банкуудыг шахаж чинь тийм ээ. Одоо та нар минь ингээд ногоон зээлээ өгөөч гэх. Гэтэл одоо манай энэ стартапуудын гаргаж байгаа энэ шийдлүүдийг
манай маш хялбархан шийдлүүд байгаа даа. Тэрүүгээр хүртэл одоо ногоон таксономыг бий болгож болж байгаа маа гэдэг одоо хэлцүүлгийг бас бид нар өчигдөр өрнүүлсэн байгаа даа. Ногооныг оруулахгүйгээр санхүүжилт байхгүй. Одоо би одоо ийм хэлээр л ярил хамгийн зөв баг гэж боддгийн шүү дээ. Хөрөнгө оруулалт байхгүй, санхүүжилт байхгүй гэдгийг манай бизнесуд ойлгоод авчих юм бол ногоон энэ transition буюу одоо бидний яриад байгаа энэ хувьсгал маань илүү хурдан болчих гээд байна. Гэхдээ бид нар бас Монгол улсаараа ерөнхийдөө жоохон хоцрогдолтой явж байгаа гэж би хувьдаа боддог. Одоо манайх бол одоо уул уурхай одоо улс орн гэж байгаа учраас тэнцэнэ маш их ногоон юмнууд оруулж ирмээр байна тий. За одоо манай газрын бохирдол одоо хөрсийн одоо доройтол маш их байгаа учраас тэнцээ маш их одоо стартапуудын инновацууд хэрэгтэй. Усны асуудал манай хамгийн том асуудал гэдэг учраас усыг яаж хийнэх үү гэдэг дээр маш их инновацууд орж ирэх хэрэгтэй байгаа да. Энд дээр бас яг оюунгай хэлдгээр бодлогын одоо яг энэ шинжил маш чухал байгаа даа. Тэгээ одоо шинэ яам маань, эдийн засгийн яам маань одоо байгаль орчныхаа яамтай хамтраад энэ одоо өсч байгаа салбар руу анхаарлаа хандуулах болов уу гэж бодож байна. За ийм чухал одоо поинтуудыг гаргаж ирж ярьсан оюунгайдаа маш их баярлалаа. Монгол улсыгаа байнгын дэмжиж явдаг, Монгол улсынхаа төлөө мөнгөний зөвхөн зохилж яадаг ийм хүний гараар бид нар бахардж явдаг. Тэгээ дараа нь дахиад бид нар энэ ногоон эдийн засгаар маш их хилцүүлгийг хийн. Таныг би яг тусгайлан урьяа яг энэ талаар яриулах хүсэлтэй байгаа. За маш их баярлалаа. За ингээд баярлалаа болормоо амжилт хүсье баярлалаа. За танд бас амжилт хүсье баярлалаа тий. За ингээд бид нар цөмөрөө одоо маш чухал одоо хилцүүлэг рүү орох гэж байна. Энэ нь бол одоо манай Монголын стартапын экосистем яг хаана байгаа ингээд энэ энийг одоо баг анх одоо манай Kite маань тэгжэл ихэлсэн шүү дээ. Хүмүүс хурж яад одоо ингээд Kite одоо стартапууд хурж яад хөрөнгө оруулаач гэдэг тэгэхээр за одоо энэ стартап гэдэг нь одоо юу юм бэ гэдэг 18 оноос бид нар одоо энийг анхны удаа яагаар байхгүй олон хүн ирж биднээс одоо хүсэл тавьсан учраас ийш орсон. Тэгээд гарцаагүй энэ ч бол хийх ажил байна гэдгийг хараад 2020 онд Kite Mongolia гэдэг компани байгуулсан байгаа юм. За тэгээд энэ компани байгуулад ингээд одоо бид нар 21 онд хамгийн анх social innovation week-а хийж яхад тэнцээ бол яг бид нар бол за яг манай экосистем хаана байгаа юм бол гэдэг ойлголт маш багтаагаар л орж исэн л та. Тэгвэл одоо 2022 оныхоо одоо энэ social innovation week-а хийхэд бид нар тоо баримттай манай стартапууд маань хаана байна уу? Биднэрт одоо юу дутж байна уу? Яг юу одоо яг ямар одоо бэрхшээлийн бид нар одоо шийдээд өгвөл манай стартапын цаашаа явах юм бэ гэдэг эхний одоо судалгааг бол суур судалгаа гэж бид нар хэлдэг те. Энэш цаашаа зөндөө хүмүүс хийх байгаа. За энийг бол бид нар 80 стартапуудыг бол одоо face to face интервью хийж одоо авсан учраас хамгийн бодиттой судалгаа гэж үзэж байгаа. За ингээд энэхүү судалгааг дэмжин одоо манай Kite-тай хамтран ажилласан JICA-гийн хувийн секторын төлөөлөгч Koizumi Taiga таныг одоо презентацаа тавина хэмээн урьж байна. Koizumi-san, the floor is yours. Share толгаарай. Co-host. Okay, thank you very much. Hi, my name is Taiga Koizumi from JICA Mongolia office. I am in charge of the private sector development in Mongolia. And thank you for the invitation for this great opportunity, Boroma-san. And thank you for the cooperation for the Mongolian Startup Ecosystem Survey. It's actually, we started, but we collaborated with Kite Accelerator and also the Mongolian Marketing Consulting Group. And then it was very successful and we could find a lot of things. So I would like to show the results of this survey. So we have done this survey from January this year to March this year. And let me make the screen bigger. Yes. So before explaining about the result, I'd like to explain why we started this survey. So actually, we JICA have started supporting startups since 2020 with Mobicom Corporation, which is one of the biggest telecommunication company in Mongolia, and also the Mongolian Japan Center, which was established by Mongolian government and Japanese government. And then they provide business course, something like marketing or sales, something like that, to the Mongolian businessmen. So we collaborated with those organizations and started this accelerator program. And outline of this program is basically we provide 3 to 6 month comprehensive program with mentoring,
mentoring service and lectures, networking opportunity, and pitch events. And we, JICA, actually made the contract with 7 startups so far for the proof of concept of their business, because most of the entrepreneurs or startups have very great idea to solve social issues, but their problem is the lack of funding. So in order to solve that problem, we made the contract for the funding. And one of the purpose of this accelerator program is that those startups get the further fundraising from global investors or local investors. But when I talked with global investors or local investors, most of them said that, what is the situation of Mongolian startup ecosystem? How is it going? And then I couldn't explain much because we couldn't find the numbers through the internet. So that we started to survey the ecosystem with our funding and survey project. So that's why we started this survey project. And now I'm going to talk about the methodology. So as Balormasa mentioned, we interviewed 80 startups and 10 incubators or accelerators and 9 university or education organization, and of course, key policymakers and international development organizations as well. And we actually based this, we actually have done this survey based on the very global famous startup ecosystem report way, so which is called Startup Genome. And they actually analyze with some aspects such as performance, funding, market reach, talent and knowledge, and connectedness. So I'm going to explain one by one. So first of all, the sector of the startups. So education tech is actually leading the startup sectors. So 36% of the interviewed startups were education tech. But the next biggest one is AI or big data analysis companies. And of course, ad tech and marketing are the third one. So these are the trends of Mongolian startup. And the stage-wise, most of the startups are relatively young. So actually 63% of startups becoming operational in the last 3 years. So we can see that a lot of startups are emerging in these 3 years, and it's getting more and more, and startups is getting more popular. And only a few startups went to the mature stage. So most of the startups are very young stage, as you can see in this photo. Yes, so next slide is about the performance. So the estimated startup ecosystem value is approximated to 452 billion MNT. It's not a small amount. And actually the total value of the startup has increased 12 times from the initial investment. So the startups grow very fast and quickly and very getting bigger in terms of the investment amount and exit variation. And nextly, it's regarding the funding. So the total amount of funding raised is estimated at 88.9 billion MNT, and at least three of the startups successfully raised Series A funding. So some of them went very successful regarding the follow-on investment. But for the most of the startups, funding is one of the biggest issue. As you can see in this graph, 74% fundraised from personal savings of the funders. So it actually doesn't mean the fundraising. They just fund themselves. And also 25% fundraised from friends or family. So as you can see in this image, there are not many venture capital or foreign direct
foreign investment. So it's still one of the challenges in this country. Next slide is the market reach. And the total annual revenue of the startup is estimated at around 60.2 billion MNT. It's actually a very big amount because tourism sector in this country generated only 54 billion in revenue, contributing to 0.5 to the GDP in Mongolia last year. And yeah, so the startup economy is actually bigger than tourism economy. So I propose that Mongolian government put more fund or effort to startup market as well. So yeah, this is a big finding in this research. Next slide is about the talent and experience. So on average, founders have founded 2.4 startups. That means there are so many serial entrepreneurs in this country, but I guess most of them are not much successful. So they tried many startups, which is very good things because compared with Japan, there are not many entrepreneurs because we don't like the risk. But in Mongolia, people can take the risk very easily and quickly. So that's one of the strengths in Mongolia. And most of the, and we analyzed the education background of the entrepreneurs. And we found that some of the entrepreneurs got master degree in overseas or doctor degree in overseas, which is very great thing. And they came back to Mongolia and they started their own business. So it's really nice. And also 78% of startups have IT professionals and average salary is 2.2 million. So yeah, actually 20% of the startups don't have IT professionals. So they have to outsource their core technology part to some IT companies, which is not ideal actually. So maybe in Mongolia, we should educate more mathematics or like IT related students in this country. And also we analyzed the top needed skills from the entrepreneurs, and they said that creative mindset or strategy development are most needed for their team. And next slide is about the knowledge. So 43% of startups registered 360 intellectual properties domestically, and actually 10 internationally. It's really nice. But actually, there are a lot of challenges in registering the intellectual property. So there is a problem that too many unnecessary documents to register the IP. And also the duration of the document process is too long. And yeah, so there are so many challenges in this registering IP process. So I hope Mongolian government take the action to change these, to solve these problems, and startup can utilize the IP in near future. And also we analyzed connectedness in the ecosystem, and we found that there is a weak international tie between Mongolian startup ecosystem and international startup ecosystem because it's not much connected. So if we can connect with other countries' ecosystem, then there would be more business collaboration or more investment. So we hope we could connect Mongolian startup ecosystem to other countries' ecosystem. And also not only the international ecosystem, but also local connectedness is very weak in Mongolia. So there are not much networking or not much collaboration between private sector, education sector, and government sector.
So there should be more discussion, more collaboration we should provide. And also we interviewed the challenge of the startups, and actually the biggest challenge is the recruiting. Most of the startups mentioned that. So recruiting is one of the major, because startup, since they couldn't raise the fund, they cannot pay high salary. So, but if they could make fundraising, then they can pay more salary. So fundraising is also important. And yeah, actually the raising capital is the second biggest challenge. And sales and customer acquisition, 49% mentioned. So there are many challenges, but I think one of the biggest challenge is raising capital. And then if startup can raise the capital, then they can put investment into the marketing, sales, and also the recruiting. So I hope all the other donor agencies or government or private big enterprises would invest in startups. And actually, we analyze the needs of the startups as well, and investment funds are most needed by startups, but also improved tax regulation or subsidiary grants support are needed by the startups. You can see that also the investment needs from each stage of the startups. Yes, and we also analyzed the challenge of the ecosystems, and key factors to support the ecosystem development are educated workforce, like a STEM education, and also stable economic environment based on our research. And yes, so in conclusion, we suggested 4 things for the future growth of the startup ecosystem in Mongolia. First one is creating enabling policy and regulations to support startups' economic growth. So there should be, of course, more discussion between private and public sector, because otherwise public government sector don't know about what is the best policy for the startups and also the investors. So there should be more discussion. And then I hope JICA could support these policy and regulation things in near future. We are still discussing with the Mongolian government counterpart and also JICA headquarters as well. And second thing is about creating incentives for the startups, angel investors, and VC funds. Of course, in this case, there should be discussion between private and public, and government should make the best incentive for the startups and other investors as well. And also, third suggestion is promoting startup ecosystem connectedness and synergies. So we propose that there should be some consortium or association of the startup ecosystem, so that maybe once a month or once a quarter, there should be some discussion between there should be discussion between all the stakeholders, because right now there are so many accelerators and donor agencies and government program are going on, but we couldn't much collaborate each other. So I hope we could establish some consortium or association and then promote the discussion between them. And fourth, last suggestion is the educational reform in STEM to support innovation workforce. As I mentioned before, we lack the people of the STEM human resource. So I hope there should be more project or program by each stakeholders and make synergies. Yeah, because Mongolia have actually a lot of talent and potential, because some of the students got the gold medal at the Mathematics Olympics. So I hope they have the talent. And yeah, I hope there should be some reform in the education sector as well. So actually that's it from me. Thank you for listening. Thank you, JICA. Thank you, Koizumi-san, for the presentation.
This has been a very big journey for us to really to do all the presentations and etc. So thank you very much for your support. I think the key point of your presentation is really that we need to create a platform that brings together everyone, key players in this of creating a startup ecosystem. And Mongolia, as you said earlier, at the very early stage of development of our startup ecosystem. So therefore, I think we need to make more efforts in creating this platform so that we can really do a more policy reform, more of a, capacity development, as well as open the doors for our startups. So thank you, JICA. Thank you, Koizumi-san. So now we have another guest, Robert. Robert, you are here. Robert van Zwetten is a dear friend of mine. We've known each other for many years since I pursued sort of the path of venture fund and all these interesting topics and impact as well. So Robert is a founder of company Surendra, and he will be speaking on about the blended finance, how to raise money for specifically for the topics which actually involve impact. And sometimes, it requires more than just the private sector to be involved to create a solution for social issues, for climate change and others. So Robert, thank you, and very happy to have you here. The floor is yours. Thank you so much, Belorma. Good morning, and thank you, Belorma and the Kite Mongolia team for allowing me this opportunity to speak about blended finance and social innovation. It's very good to be here. Let me also say thank you to Koizumi-san for a very enjoyable presentation on the startup ecosystem in Mongolia. Some very wise words indeed. For this morning session, I think I have time until 9:55, chose not to have a PowerPoint presentation. I realized that this is a relatively small group, and you'll probably see plenty of PowerPoint presentations during the day, and have seen plenty during the past few days. So I thought I'd just speak to you a bit about blended finance. I'll keep that short. So it's really just a brief primer on blended finance as it relates to social innovation. And then hopefully just before the conclusion at 9:55, be able to squeeze out a few minutes for some brief Q&A. And if there are any further questions, we can always take those offline. I'm very happy to answer those for you as well. So let me just start by connecting the dots between blended finance and social innovation. You'll ask, why do we speak about blended finance in relation to social innovation, particularly in emerging and frontier markets? And the reason is simple. Whether you talk about investments in health, in education, in water, in clean energy, it is clear that somewhere along the line, to scale up and have meaningful outcomes, you need to have private sector capital mobilized into those investments. And that is not a small feat, particularly when you sit in Mongolia, which is often seen by institutional investors as a frontier market, and not one that attracts a great deal of attention. Sadly, it is not easy to attract private sector capital into social innovation or in any investment sector. And so there needs to be an extraneous force that allows you to mobilize the private sector capital more effectively. And that's essentially blended finance. So how I define blended finance is the use of catalytic capital, often development capital, from public sources or philanthropic sources, to increase private sector investments in developing countries for global development impact. So it very often starts with the public or philanthropic sources of capital that then allow and mobilize private sector capital to come in. Because catalytic capital often comes in at conditions or with tenors that are more friendly than market terms, it essentially helps to de-risk the underlying investment. And because it's de-risked, the private sector then sees the risk-return ratio associated with that investment favorably tilted to what it needs to see to come in. And then you end up with catalytic capital and private sector capital in one particular blended finance structure.
Now, to be clear, blended finance is a structuring approach, and that's really all it is. It allows different types of capital, whether they be impact-oriented or commercial capital, to invest alongside each other while each achieving their own objectives. The private sector capital wants to get a decent market-conform risk-return ratio, so returns adjusted for the risk taken. The catalytic capital might have more social or philanthropic motivations, and they come together to make sure that the investment actually happens. As I said, blended finance is a structuring approach. It is not an investment approach, so it's different from impact investing. Although impact investors do, of course, very often participate in blended finance transactions because they're interested in emerging and frontier markets and want things happen. And one of these things to make things happen, obviously, is to set up and structure a blended finance vehicle. Now, how common, you'll ask, is blended finance? It is not common enough, is the frank answer. The global network for blended finance has been set up in 2016. Convergence Blended Finance is its name. They do a great recording of and tracking of blended finance investments. And since they started tracking going back to about 2010, about $170 billion has been invested in total. And at this point, slightly slowed down by the pandemic, there's about $10 to $12 billion worth of blended finance transactions globally happening in emerging markets, which is nothing to be sneezed at. But if you remember, there's the annual shortfall in funding to achieve Sustainable Development Goals by 2030, which is about $4 billion, grown from about $3.5 billion from before the pandemic to about 4.2 or thereabouts $1 billion per year. It is clear that, $1 trillion. It is clear that the $10 to $12 billion of blended finance is really not making much of a difference just yet. There are various reasons for that. We probably don't have time to go into that, but it is expected to scale because the need is there, and we hope to see much larger volume in markets like Mongolia coming through. So what would be the key features of a blended finance transaction? There are really three signature markings that we would say are important for a blended finance transaction. First is leverage, not in the financial balance sheet sense, but in the sense that private sector capital would not have been mobilized without a blended finance intervention. So that type of leverage. Second, of course, is impact. The underlying activity should contribute to Sustainable Development Goals in a developing country, but not all parties need to have that development intent. Particularly the private sector parties might just be after getting a good financial return on their investment, and that's fine too. But the underlying activity should, of course, achieve some degree of impact. And then thirdly, and importantly for the scaling of blended finance, the transactions are expected to achieve some type of positive financial return. And those returns may range from the deeply concessional to sort of market conform rates of return, depending on the type and the amount of private sector investments. Blending is a structuring approach, as I said, so it can happen across different levels. It can happen across project levels, fund levels, fund of funds levels, facilities. Blended finance is really agnostic as to what the exact type of structure or conduit is. And so it can be popping up in lots of different ways and in lots of different types of transactions, often even at multiple levels. It can also be deployed across a project lifecycle. So if you think about sort of a large infrastructure investment, you might see it come up at the very beginning, at the project preparation and development stage, at the sort of initial early stage equity investments into a project where there's still a lot of risk around permitting, for example, around construction, when the construction risk is still very significant and there's something that needs to sort of grease the wheels with this transaction happening. But as the infrastructure project moves along in its life cycle, when it comes to management
and exit, there's probably no blended finance needed. So it's really at the early stage where the risk is very high, often too high for private sector to come in sufficient amounts, where blended finance is going to be very useful to, as I said, grease the wheels and help de-risk such that the private sector feels that the risk returns are then appropriate. So just a few brief words about why blended finance is particularly needed in emerging and frontier markets. As you know, developing countries constitute about 50% of global GDP, but only a very small fraction of the 220 trillion in global financial markets actually flow to those countries. There's any number of reasons for that. You'll be quite familiar with them, so no need to expand on those, but it's clear that the most significant barrier to private capital flow into emerging and frontier markets is that the returns are often not commensurate with the level of risk, whether that's an actual level of risk or perceived level of risk. And that might come from liquidity in markets being weak or non-existent, perhaps political risk, challenging local investment climates, high volatility, small ticket sizes, private investors not knowing much about the destination where they invest, so their knowledge and capability gaps, any number of reasons why they say, you know, if I want to invest in Mongolia, I need to have at least a return of, benchmark plus X percentage points. That's based on their perceived, more likely their sort of guess at what the risk in Mongolia might be, and so the return ends up being too high to actually get materialized. When we talk about some of the blended finance approaches, and I see I'm already running out of time, so very briefly, there are a few sort of archetypes. One is what we call sort of funded risk participation. So this might mean in a capital structure that a blended finance investor comes in at the subordinated debt or mezzanine capital side, or even in terms of junior equity. There's an opportunity to, in a different type of archetype, come in by way of a guarantee or an insurance of particular risks. Then, of course, there is technical assistance, which is very well known, particularly from bilateral, multilateral development institutions, which helps to sort of canvass the risks early on by way of sort of project preparation and development, for example, in infrastructure projects. And then lastly, grants, which is often enjoying a very high multiplier of capital mobilization. Convergence itself still does that, and their capital mobilization ratio is really very impressive. They've provided about $8 million of various grants across various buckets funded by various donors, some of them multilateral and bilateral development institutions. And on the back of that, they've seen blended finance structures arise that have mobilized more than $1 billion of capital. So we're talking really about 100+ of capital mobilization ratio. Let me leave it at this, Belorma, because I'm out of time. I had hoped to squeeze out just a few minutes, perhaps Q&A, if there were any questions. Very happy to take those, of course, but if we're out of time, I would understand as well. And I'm very happy to take those by email. Awesome. Robert, thank you very, very much. It has been a very extensive and very deep presentation, and I'm sure that whoever was listening to fundraising strategies, hearing all your comments. By the way, we are live on Facebook, so the audience is hidden behind, you know. So, but that said, I would like to ask you whether you would be able to join us for our panel at 10:45 when we have more presenters. But obviously, I'm asking probably a bit of too much. And if you can join us, that would be great, because the blended finance is something people have a very limited understanding, and particularly in Mongolia. And it would be great to have you back on our panel discussion. I'll be there at 10:45. I have another commitment at 11, so I'll be there. Okay, it will be. So we will direct first questions to you. Би Монгол хэлээр зүгээр нэг I'm just going to summarize in Mongolian, right? So just very quickly. Монгол хэл рүүгээ эргээд орчих гэж бодож байна. Энэ одоо blended finance буюу одоо яг энэ
шинэ одоо санхүүжилтийн арга барил бол сүүлийн үед бол бараг одоо нэг 10 жил болж байгаа болов уу гэж би бодож байна. Тэрнээс арай багч гэж магадгүй. Тэгэхээр бид нар бол яг анх гарч ирсэн impact financing яаж одоо ингээд энэ одоо нөлөөллийн үр нөлөөллийн санхүүжилтийг өгөх үү гэдгийг ингэж ярьжсэн бол одоо бол бид нар одоо яаж энэ олон талуудыг хамтд нь ингэж авчирч одоо яг энэ blended буюу одоо энэ холимог санхүүжилтийг бий болгох вэ гэдэг энэ талаар бол энэ бол маш их сонирхолтой яваа. Ялангуяа манай шиг Монгол шиг одоо ингээ асуудлууд маш их хөрөнгө оруулагч нь тодорхойгүй эрсдлийг авахд хэцүү тийм ийм хөгжиж буй орнуудад бол энэ яг blended finance хамгийн зохимжтой байгаад байгаа маа. Тэгээ манай Роберт бол одоо Surrender Partners-ийн бол одоо анхны одоо founder байгаа. За бараг 30-40 жилийн одоо мэрэгжилтэн тэгээд тэрүүн дээр бол яг энэ санхүүжилтаар те яг одоо хөрөнгө босгох энэ дээр бол яг жинхэнэ эксперт болсон хүн байж байгаа. Азийн одоо хөгжиж буй орнуудын private equity association гэж байдаг. Тэрний бас ерөнхийлөгчийг хийжсэн. Хамгийн сүүлд нь бол Convergence гэдэг бас компани байгаа. Тэн дээр бол яг энэ blended finance дээр ажиллаж исэн хүн байгаа маа. Тэгэхээр та бүгд маань ингээд эргээд бидний panel discussion дээр орж ивэл зүйтэй авах гэж бодож байна. За өнөөдрийн хамгийн одоо сонирхолтой бидний одоо маш их одоо бахархалтай үйл явдал маань бол одоо энэ code nomads буюу гэр хорооллын хүүхдүүдэд IT-г одоо яаж код гэдэг бол ямар нэгэн зүгээр л нэг айл нэгэн хэлтэй адилхан хэл юм аа. Тэгэхээр хэл учраас түүнийг сурч болт юм аа гэдэг энэ одоо юг бий болохоор одоо ойлголтыг бий болохоор хэрэгжүүлсэн code nomads хөтөлбөрөө одоо бид нэр өнөөдөр хаах юм байгаа юм. За ингээд энэ нэвтрүүлгийн энэ хөтөлбөрийн маань одоо Австралийн элчингээс олгодог шууд одоо олгодог бичил төслүүдийн энэ жил шалгарсан 10 төслийн нэг болсон байгаа юм. Нийтдээ бол манай кодап хөтөлбөрт бол 160-аад хүүхдэд бүртгүүлсэн байж байгаа. Харамсалтай нь 160 төгсөж чадаагүй. Яагаад гэвэл энэ чинь маш их олон асуудлууд байна. Интернетийн асуудал байна, компьютерийн асуудал байна. Тэгэхээр энэ бол маш том gap маш том одоо орон зай. Энэ дээр бол бид нэр одоо маш их хэрэг үнэхээр бид нэр одоо digital nation болно гэж ярьж байгаа бол энэ дээр бол анхаарч ажиллах хэрэгтэй байна гэдэг энэхүү төсөл маань харуулсан байж байгаа. Тэгээ энэ төслийг хэрэгжүүлэхэд бид нэр дэмжлэг өгсөн одоо манай Day4 буюу одоо direct Day4-ийн одоо дид ерөнхийлөгч Dave Preston-ыг бид нэр урьмаар байна. Одоо ингээд шагналыг бид нэр одоо хамгийн сайн сурсан 3 оюутандаа өгсөн байж байгаа. Тэгээ энэ талаар Dave Preston та хаалтын үгээ хэлнэ үү? Гэмээр урьж байна. Hi Dave, good to see you. How are you? You can great hear. to see you. Good to see you. Thank you. Thank you for joining us. I know you've been traveling and extensively, and you just arrived. So thank you very much to present at our event. Thank you. Okay. Sambatskanu tabuhen sehan zosaj panu. It's a great pleasure to be invited to attend today's event and say a few words about Code Up Nomads program that the Australian Embassy has contributed to through its small grant program, the Direct Aid program. Mongolia is a country of many youth with great potential and opportunities to develop and advance themselves, both in Mongolia and across the region and globally. But this potential and the opportunities that arise from it will only happen if this youth is given access or equal access to quality education in a wide array of high demand sectors like IT. And as I say, one of the key sectors is IT, and the boundary of that goes, as I say, across the country, across the region, and across the world. Demand for IT skills and knowledge is increasing, and there's great employment opportunities for Mongolian youth who are interested in challenging themselves and progressing in this sector. And as we know, so much of the world's business and services is now transacted either on the web or online. So it's a critical industry in the future. The 2021-22 Direct Aid program has supported Solution for Social Equity NGO
in the implementation of their great endeavour to train non-IT sector tertiary graduates in basic coding skills with the aim of supporting their opportunities to better paid jobs. And youth from GER districts where IT, the sector is yet to come, have been involved in trainings and events organised by a number of socially leading innovation partners and high-tech engineers and volunteers. And for that, we're really grateful. And I think the model of the training is a great demonstration that's inspiring and thought-provoking, and it should empower youth to be better prepared for job opportunities and give them greater access and become a partner in a modern IT-driven economy, which I know Mongolia is striving to become. So once again, congratulations to all, and it's a fantastic job, and we've really been proud to be part of it. Thank you very much. Bayarala. Thank you very much. Thank you very much, Difat. Thank you very much, Dave Preston and Mukhtargal. I see you there. It has been a very successful project, and it has shown what has been successful about it. It actually showed all the gaps that we need to fill when we talk about the digital economy, digital transition, and IT skills. As you mentioned in your speech, IT-driven economy, skilled workers are very important, and our survey has shown that there is a huge demand for IT professionals, for startups, for companies, and etc. And today we will continue to talk about the digital transitioning, innovations, and etc. But be assured that the project will continue. There is much work to be done, and it's just a pilot project to really just to see what are the gaps in the GER area, particularly for youth in GER areas, in rural areas, where these digital skills are most needed to be installed. So thank you very much, Difat, for all your support. I would like to mention all other partners who have been helping us to give the support. First and foremost, USP Mongolia, which provided us with mentors. Then I would like to thank Golond for giving us a small donation of computers so we can actually have it in 2 our locations. I would like to thank also Ulaanbaatar City's business innovation and development agency for providing us with the classrooms to conduct our trainings. And I would like to thank finally all our supporters from corporate, from social innovation 2021. And obviously the video is going to show all our supporters of 2021. And I just don't want to spend time because we're a little bit, way late in our presentations. So thank you again, Difat. And right now we are going to see a small clip of presenting this award to our students. Сайн байцгаана уу? Кодап намац төслийн хэрэгжүүлэгч Жаргалмаа байна. За манай Кодап намац төсөл нь Монгол дахь Австралийн элчин сайдын яамнаас хэрэгжүүлдэг бичил төсөл хөтөлбөр санхүүжүүлэх төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэгдэж байгаа бөгөөд за 2021-оос 2022 оны хооронд сонгон шалгуулалтад орж тэнцсэн 10 төслийн нэгээр шалгарсан байгаа. За яг энэхүү төсөлд маань нийт 160 гаруй хүүхэд ингээд хамрагдах хүсэлтэй өгөөд 1-2 дахь шатанда амжилттай суралцаад дууссан байгаа. За яг нийтдээ яг Баян хошуу, Сэлб, Дэд төвүүдийн нийт 5 сургуулиас 160 гаруй хүүхэд ер нь бол ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн хүүхдүүд төлхөө хамрагдсан. За мэдээж эдгээр Баян хошуу буюу Сэлб, Дэд төвийн орчмын ойролцоох 35 дугаар сургууль, 37 дугаар сургууль, 105 дугаар сургууль, 79 дугаар сургууль, 67 дугаар сургууль гэх мэт эдгээр сургуулиудад маань яг мэдээлэл технологийн лаборатори гэж байхгүй, яг мэдээлэл зүйн кабинет гэж байхгүй, яг тэгээд тухайн хүүхдүүд маань сургууль дээрээ мэдээлэл зүйн боловсролыг бүрэн дүрэн авах юм боломжгүй байдаг ийм нөхцөлтэй байд юм лээ. Тэгээд яг үүнээс нь надад бид нар эдгээр хүүхдүүдийг одоо Баян хошуунд Дэд төв дээр, Сэлб дээрх Дэд төвүүд дээр одоо компьютерийн өрөө гаргаж өгөөд USB Монгол компаниас багшийг нь гаргаж өгөөд бид нар ингээд сургалтаа эхлүүлээ явсан байгаа. Одоо ямар байх болоо гэж нэг төсөөлөл өгсөн. Тэгээ яг заасны дараа бол маш өндөр сэтгэлдэлтэй үлдсэн байгаа. Хүүхдүүд ингээд сурсан хийсэн заас юмнуудаа хийгээд үргэлжлүүлээд өөрөө бие таагаад хөгжүүлээд янз бүрийн дуртай зүйлсээ ингээд хийгээд тэрийг
гоё ингэж сэтгэл хүртэл хийсэн байгаа нь маш их өндөр сэтгэгдэлтэй үлдсэн байгаа. За тэгээд яг зөвхөн код бичих ур чадварыг олгоо зогсохгүйгээр бид нар яг тухайн хувь хүний хөгжлийг нь сайжруулах, асуудлуудыг шийдвэрлэх, дараагийн одоо өөрийгөө илэрхийлэх гэх мэтчлэн эдгээр ур чадруудыг давхар хөтөлбөртөө нэмэлтээр оруулж өгсөн. За энэ нь яг ямар давуу талтай вэ гэхээр тухайн одоо бэлтгэгдэж байгаа иргэн маань зөвхөн код бичих ур чадрыг эзэмшээд зогсохгүй хажуугаар нь өөрийгөө илэрхийлэх болон бусадтай харилцах, хамтарч ажиллах гэсэн ур чадруудыг нэмэлтээр эзэмснээр Монголдо төдийгөө олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн юм чадварлаг иргэн болж одоо төлөвших юм байна. За тэгээд яг энэ 160 гаруй хүүхэд ингээ хамрагдсан байгаа энэ хүү одоо хамрагдалтаас нь үзэх юм бол Монголд бол мэдээлэл технологийн чиглэлээр сургалтууд, хөтөлбөрүүд хэрэгжих маш их том ингээд одоо шаардлага байгаа гэдгийг бид нар энэ хүү төслийнхаа хүрээнд ингээ олж харсан байгаа. За мэдээж яг энэ хүү хөтөлбөрийн бас нэгэн том зүйл нь болохоор мэдээлэл технологийн компаниудтай бид нар танилцах аяллыг хийсэн. Аяллын хүрээнд мэдээлэл технологийн компаниудын инженерүүдтэй танилцаж тухайн инженерүүдийн ажлын байран дээр яг ямар ажил хийдэг, одоо ирээдүйд энэхүү ажил нь ямар эрэлт хэрэгцээтэй байдаг гэх мэтчлэн тэр мэдээллүүдийг хүүхдүүдтэйгээ солилцсноор яг тухайн суралцж буй хүүхдүүдэд яг ирээдүйдээ өөрийнхөө мэргэжлийг сонгох, мэдээлэл технологийн чиглэл илүү дуртай болгох гэсэн тэр зүйлсүүдийг нь бид нар энэ хөтөлбөрийн одоо Ops Tour аяллаар олгож өгсөн гэж үзэж байгаа. За манайх болохоор яг энэ Ops Tour-ийнхаа хүрээнд Mobicom болон Dentsu Data Artist гэсэн хоёр компани дээр танилцах аялал хийж явсан байгаа. За мэдээж код автоматс төслийг хэрэгжүүлэхэд маш олон компаниуд хамтарч болон дэмжин ажилласан байгаа. Эдгээр компаниудад дурдахгүй байхын аргагүй чухал хэсэг болох багшийг маань бүрдүүлж өгсөн USB Монголын хамт олон мөн дээрээс нь 5 дахьтай ангиар хангаж өгсөн бизнес инновац хөгжлийн газрын хамт олон Баян хушуу Self-Did төвийнхөндөө мөн дээрээс нь Social Innovation Week 2021 оны Green Group, Apple, Premium Group, Голомт мөн Mitsubishi, Dim банк санхүүгийн байгууллага гэх мэт эдгээр компаниудад маш их талархаж байгаагаа илэрхийлж байна. Яагаад гэвэл яг та бүхний ачаар бид нар яг ирээдүйн чадварлаг инженерүүдийг бий болгох энэ суурийг тавьж өгсөн байгаа. Тэгэхээр Монгол дахь яг стартапуудын экосистемийн суурийг ингээд тавьж өгч чадварлаг инженерийг бий болгоно гэдэг нь одоо маш өөрөө амар чухал асуудал учраас ингээд та бүхэндээ дахин талархаж байгаагаа илэрхийлмээр байна. За маш их баярлалаа. Бид одоо энэ 3-4 өдөр philanthropy capital буюу одоо хүмүүнлэгийн одоо капитал гэж маш их ярьж байгаа. За энэ хүмүүнлэгийн капитал бол Монголд одоохондоо яг бий болог philanthropy capital. Бид нэр тэрийг бүрдүүлэхийн төлөө бас явж байгаа. Тэгээ 2021 онд манайд одоо нэгдсэн 7 корпорац хийж байгаа. За одоо энэ жил бас нэмэгдээд зөндөө олон компаниуд орж ирж байгаад бид нар маш их бахархалтай байгаа. Энэ хүмүүнлэг капиталыг гэдэг юу вэ гэхээр яг ийм одоо нийгмийн асуудлуудыг шийдэхэд одоо яг шууд ингээд арилжааны буюу одоо хувийн секторын мөнгө орж ирэхэд арай хэцүү те. Ийм төслүүд рүү бид нар бол хандуулдаг байгаа да. Тэгээ энэ жил бол бид нар энэ төслөө одоо хэрэгжүүлсэн байгаа. Одоо энэ жил босгож байгаа мөнгөөрөө бас бид нар дараагийнхаа төслийг хэрэгжүүлэхээр бол ерөнхийдөө бол бэлдсэн байж байгаа. За ингээд одоо би энэ дээр юу дурдмаар байгаа вэ гэхээр хичнээн олон компаниуд дэмжиж орж ирнэ, том корпорациуд ерөн стартапын экосистемийг эхлүүлэхэд яг ийм philanthropy capital-аар бас эхэлдэг те. Тэгэхээр одоо энэ дээр хичнээн олон компаниуд маань нийлнэ, тэр хэмжээгээр бид нийгмийнхаа асуудлыг бол шийдэж чадах юм байнамаа. Тэгээ энэ төслийн үед бол яг манай энэ төслийн тухай сонсоод M-Stars буюу одоо MCS Venture одоо бүгд хамтраад манайд нэг оюутны маань M Academy гэж байгаа. Одоо маш сайн кодын сургалт явуулдаг байж байгаа. Тэгээ тэрүүн дээр бол одоо сурах жоох бишгээр бол бас шагнаж байгаамаа. Тэгэхээр энийг бол бид нар бас одоо M Stars та MCS Venture та маш их баярлж байна. Нэг хүүхдийн маань одоо ингээд хүлээж аваад одоо яг энэ жил сургуулаа төгсөж байгаа банд маань одоо мэргэжлээ сонгохгүй явж байгаа. Тэгээ тэр хүүхдэд зориулаад ингээд энэ жоох бишгийг ингээд өгсөн маш их баяртай байгаа шүү. За ингээд бүх спонсоруудаа 2021 оныхаа 2022 оныхаа энэ завшааныг далимдуулаад талархлаа илэрхийлчихье гэж бодож байна. За одоо ингээд цөмөрөө дараагийнхаа презентац руу оръё. Маш сонирхолтой презентац байгаа. За бид нар бол энэ презентац дээр бол Mitsubishi Silicon Valley-гийн салбар болох
Mitsubishi-гийн салбар болох тэнцэн одоо инновац, design thinking M lab гэж хэлдэг. Тэр лабыг одоо эхлүүлэн ажиллаж байгаа. Yuichiro алга болчихлоо. Yuichiro Yoshinari-саныг авчирсан байгаа. Yuichiro-сан, very glad to have you here. You have a very extensive experience, over 20 years in technology, in venture funding, in investing into ventures, leading the efforts of Mitsubishi Corporation in finding startups in Silicon Valley, but also across the world, I'm presuming. So I'm very, very glad to have you here, and hopefully you can also visit Mongolia to share your experience once the COVID and situation actually improves. So please, the floor is yours. Thank you very much. Okay, thank you very much for having me at this very precious event. I'm Yuichiro Yoshinari from Mitsubishi Corporation Silicon Valley branch. Let me share my presentation. Can you see? Yes. Okay, great. Okay, thank you. Yeah, so that again, I'm Yuichiro Yoshinari from Mitsubishi. This is a picture of Silicon Valley, the aerial photo of Silicon Valley. So the geographically, we are located in Palo Alto, in front of Stanford University, which is the center of Silicon Valley. And as you can see, the surrounding the Stanford University, we have the Mountain View, Santa Clara, Cupertino. In Cupertino, there is Apple's headquarters. The Google's headquarters is located at the next town, the Mountain View. Yeah, the Santa Clara, there is a headquarters of Intel. So here is a mecca of digital economy nowadays. And firstly, I would like to explain about myself. I'm based in Silicon Valley since 2016. But before that, I was in the mining division of Mitsubishi Corporation. So coincidentally, that I've visited, I've been to the Ulaanbaatar in 2010 to visit the coal mine in Mongolia. The Taban Tolgoi. And so it's a very good memory for me to visit the Mongolia. That it was in February, I remember, and the temperature was just minus 20 or something. But everybody said today is hot. So I was also so surprised. But anyway, so I have the mining background and also the aerospace background, and now I'm leading innovation of in Mitsubishi Corporation from here, Silicon Valley. And just about the Mitsubishi Corporation, the Mitsubishi Corporation is the largest Japanese general trading company. And a net income of this company is $7.2 billion US, and the employee is 80,000 people as a consolidated basis. In the Mitsubishi Corporation, we have 10 vertical business groups, and the natural gas, industrial materials, petroleum, and so on and so on. But anyway, our business is very diversified. Since 2016, we opened up an open innovation hub called M Lab. So the M Lab's M is Mitsubishi's M. The background of this challenge is how we can be innovative like startups. So in the Mitsubishi, it's a huge company, but we are feeling that it's not enough for innovation. For large company, the people is getting more bureaucratic, or the decision making is getting slow. So what we did was we opened up innovation hub in Silicon Valley together with other Japanese large corporates.
And I think you can see the logo here, Fujifilm or Kirin of a beer or Sony or Japan Post. So now we are working together in the same office, and we are the lowering the boundary of a company, and that we are trying to be creative and be innovative to create the innovation. So that's what we are doing right now. This is just the overlook of the MRAF. Almost 30 people working here, and also we have two hubs in United States. The one is Silicon Valley, one is Boston, and also we are working with the other US regional offices, and also networking with international innovation office, Tel Aviv or Shenzhen or some European cities. And also this is the main purpose is how we can create the new businesses, but the investment of the startup is another function of our lab. Now that we already invested over 70 million, and now actually it's almost 100 million US dollar invested to the startup. And this is Harvard Business School's case. Pick as the enabling innovation at the Mitsubishi Corporation. From a Harvard Business School perspective, our activities are very unique. They saw that because the Japanese large corporates open up an innovation hub in California, and then how we can incorporate or the dynamism of Silicon Valley into Japanese corporate culture. So that's why they picked up us, and actually my name will be shown up here, that's a very interesting experience for us. How Harvard Business School see our activities. And now this case is actively used in Harvard and other university or business school. So if you're interested, please Google it to find it. And what we are doing here is mainly for the business development type of things. And however, we also focus on human resource development, because the innovation needs innovator. So how we can quickly create the innovator is a key to create innovation quickly. So that's what we are doing. And so one of the example is I'm providing a class of design thinking. Maybe some of you know that the design thinking is very basic in the Silicon Valley to create innovation of new products. And I went to the Stanford to learn the design thinking, and now I'm teaching the design thinking to our staff and also the other partner companies. And this is a very first step how we can change the corporate culture. And also we are doing some many experiments like POC, proof of concept project, like AI or IoT or blockchain. And I just pick up a couple of things here. The one example is the investment to startup for the specialized in the mining industry. And they are based in Vancouver. And they have XRF, X-ray sensor on the top of the bucket, and then this sensor will capture the ore grade of copper in real time. So this means they can eliminate the unnecessary dumping, and also they can maximize the productivity of the shovel. And this must be this can be used in Mongolia also, I think. And also the other trial is
industrial IoT trial at the factory that we tested the new sensors and also the combined with the cloud service and we tested the predictive maintenance and also the monitoring of productivity. The last one is the blockchain related. We very keen to utilize the blockchain technology for industrial use, not the cryptocurrency. And so we picked up some commodity transactions, and then we record the progress of the delivery in blockchain, and then we share that information to the stakeholders. So that's the example what we did. And yeah, today is the time is quite limited, and I could not explain so much. So if you have any interest in our activity, MLab, or other summer trials, please feel free to contact me. The contact information is here. Yep. Okay, that's about it. Yep. Oh yes, thank you very much. Thank you very much for joining us, and this has been a very, very interesting presentation. I'm really regretting that we have so little time to hear more. In fact, I found you through this Harvard case study. And I thought this is something we really need to share with our audience here in Mongolia. It's actually, by the way, is live, live on Facebook, and we will be sort of showing it again and again. You mentioned about the blockchain, and what I wanted to say is that in the afternoon we are going to have a special session for our sponsors and startups on blockchain. Unfortunately, it's going to be deep night in your area, so we would really love to hear from you more, and there will be many occasions probably to talk more. Another thing what was surprising is that you visited Mongolia in 2010. Yes. So I didn't know that. So please do come again. Since 2010, it's a completely different scenario. And secondly, we start to talk about EIT, blockchains, and every other technology here in Mongolia. So we would love to host you. If you come, we can actually organize a special event for our sponsors, for our corporates, and for startups to talk more and much more in detail about what you are doing in Mitsubishi. And congratulations again. You've done a tremendous job on bringing these technologies and startups into improving, the way we do business. This is a true example of digital transition. And thank you very, very much. If you'd like to stay, we have more presentations coming and more panels. If you are here, we can also, we'll be happy to have you on our panel discussion. And I think so thank you again, and we are moving for our next discussion, which is on, if anyone has a question for Yuichiro-san, please type in the chat box. And now we are going to move to our next guest. Our next guest is Manosuren from PwC. He is also going to talk about digital transition. Manosuren is a senior advisor, manager for advisory services at PwC here in Mongolia. He also graduated, I believe, internally on startups, digital transformations, and etc. So, Manosuren, the floor is yours. Thank you. Thank you, Botlama Tsikhril. First of all, I'd like to thank Botlama Tsikhril and her team for organizing such an interesting and valuable event for our startup business scene in Mongolia. It's very interesting, and it's very valuable. I think it's very valuable for our startup ecosystem in Mongolia. Also, I'd like to greet our fellow presenters. It's an honor to be presenting alongside with you, and I'll just. Yes. My presentation will be in Mongolian, so I'll switch to Mongolian language. Can everybody see my screen? Yes, миний хариулт очиж гэнэ үү? Очиж байна. За ажиллаа. За. Өнөөдрийн оролцогчдоо та бүхэндээ баяр хүргэе. Бас айгүй
айгүй мэдвэштэй айгүй хэрэгтэй өнөөдрийн ивент бол айгүй хэрэгтэй ивент болж байна гэж би бол хувьдаа харж байна. За тэгэхээр манай PwC advisory-гийн багаас өнөөдөр цахим хувьсэл гэдэг сэдвээр илтгэл тавьж байгаамаа илтгэсэн байгаа. Тэгэхээр цахим хувьсэл гэж өнөөдөр ер нь юуг ярьж байгаа юм бэ? Цахим хувьсэл гэдэг нь юуны дээр би өөрийгөө бас товчхон танилцуулж чинь намайг Мансүрэн гэдэг. Би менежер байгаа. Гэрээ хэлцээр болон компани нийтлийн зөвлөх үйлчилгээний менежерээр одоо өдгөө ажиллаж байгаамаа. За миний би Америкт боловсрсан эзэмшсэн бакалаврын зэрэгтэй. За PwC advisory-д орохоос өмнө бол жилийн хугацаанд Mitsubishi UFJ Union Bank-д Нью-Йоркийн оффист бол ажиллаж байсан туршилттай байгаа. За мэдээлэл технологийн мэдлэг гэдэг дээр бол одоо би бол өөрөө суралцаад явж байгаа. Гэхдээ бас зөвлөх үйлчилгээний хүрээнд бол одоо илүү зөвлөх үйлчилгээ консалтингийн төрлийн үйлчилгээний мэдээлэл технологийн консалтингийн төрлөөр бас мэргэжиж ажиллаж явж байгаа хүн байгаамаа. За тэгэхээр өнөөдрийн сургалтын агуулгаар би өнөөдөр та бүхэнд юу ярмаар байгаа гэхээр цахим хувьсэл гэж юу вэ? Яг үүнтэй холбоотойгоор та бүхэнд одоо стартап гарааны бизнесүүд ямар төрлийн үр ашигтай вэ, үр өгөөжтэй вэ гэдгийг товчхон дурдаад явна. Цаашлаад бизнес процессын зурглал гэдэг маань одоо digital transformation цахим хувьслын хүрээнд хэрхэн хийгдэх вэ? Ямар үндэслэлийн одоо үндэс суурийг тавьж өгч байгааг нь бол ярих болно. За түрүүнээс цаашаагаа бол процессын автоматжуулалт нь одоо ямар хөө төвшөнд процессын автомат шилжүүлэх үү? Бизнес процессуудынхаа ямар процессуудыг яг үнэхээр шилж сонгосон байдлаар ямар шалгуураар автоматжуулалтаа хийхээ сонгох вэ гэдгийг ярих болно. За үүн дээр үндэслээд эдгээр төслүүдийг одоо төсөл гэж ярина. Процессын автоматжуулалтаа төсөл гэж ярьж болно. Төслүүдийг ирэмблэх шаардлага гарна. Тэгээд эцэст нь энэ бүгдийг урьдчилах менежмент буюу удирдлагын зүгээс ямар бүтцтэй, ямар ажилтныг ямар үүрэг ролтой ажилуулах вэ гэдгийг бол товчхон дурдаад өнөөдрийн сэдв маань ингээд дуусгамаа. За тэгээд гол сэдв рүү оръё. Цахим хувьслын зорилго ер нь юу вэ? За цахим хувьсэл нь бол өнөөдрийн байдлаар бол одоо үр ашгийг өсгөх, үн цэнийг нэмэх, түнчлэн нийгмийн сайн сайханд одоо бодит хөрөнгө оруулалт, бодит ахиц бенефитийг үзүүлэх үйл явцыг хэлж байгаамаа. За магадгүй та бүхэн өнөөдөр цахим хувьсэл digital transformation гэдэг айгүй том компани тогтворчсон том компанид ер нь одоо хийгддэг зүйл гэж бодож иж магадгүй. Гэхдээ энэ бол тэр бол таны бодож байгаа чинь бас зөв. Гэхдээ цахим хувьсэл нь илүү өргөн хүрээтэй. Ялангуяа стартапууд одоо яг үндэс суурийн зөв зохистой байдлаар тавьж өгөх зүйл гэж мөн гэж бол би хувьдаа үзэж байна. Уучлаарай. Өрөөдчлөөрөө дарсан болно. За үргэлжлүүлээд цахим хувьсэл нь одоо технологиг одоо ашиглаад бизнесийн үйл явц соёл хэрэглэгчийн соёл сэтгэл ханамжийг одоо шинжлэх эсвэл өөрчлөх замаар байнгын хувьсаа өөрчлөгдөж идэг бизнес процессүүдийг одоо шаардлагад нийцүүлдэг зүйл мөн. За тэр нь одоо айгүй урт өгүүлбэр одоо та бүхэн дэлгэцнээр харж байгаа урт өгүүлбэр байж магадгүй боловч яг үндэ бол стартап гарааны бизнес та бүхэн бол голцоо ер нь технологи ашиглан өндөр өсөлтийг авчирж уламжлалт зах зээлийн тогтолцоог одоо эвдэлсэн байдлаар бол одоо шинэ бизнесийг гаргаж ирж байгаа хүмүүс бол мөн. Үүн дээр адилхан та бүхэн технологи бол та бүхэнд байна. Үүнтэй адилхан цахим хувьслыг та технологийн байдлаар одоо хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж болон бусад зүйлүүдийг та шинжлэх, өөрчлөх одоо үр ашиг авчирч байгаа үйл явцыг хийж байгаа болно. За үр өгөөж нь яг цахим хувьслийн үр өгөөж та бүхэнд ямар хамааралтай вэ? За мэдээж хэрэг үр ашиг байна. Энэ санхүүгийн болон санхүүгийн бус үр ашиг бол хэлнэ. За энэ дээр нэмэгдээд ил тод байдал гэж та бүхэн дэлгэцэн дээр харж байгаа. За энэ юу вэ гэхээр ил тод байдал ихэнх тохиолдолд за Монголын яг зах зээлийн өнөөгийн байнгын байдлаар бол ил тод байдал бас төдийлөн бас одоо тодорхой түвшинд бас хөгжиж явж байгаа. Гүйцэд хөгжсөн тогтворцсон төвшөндөө хөгжсөн гэж хэлэхэд бол хэцүү. Тийм учраас ил тод байдлыг анханаас нь ялангуяа стартапын нөхцөл байдлууд анханаас нь ил тод байдлыг одоо
implement хийснээрээ та бүхэн нэгт ажилчдын эрхцээг багасгах, дараа нь хөрөнгө оруулагч, ялангуяа одоо их хэмжээний хөрөнгө оруулалт яригдж байгаа тохиолдолд одоо Series A, Series B гэж ярьдаг. Тэр тохиолдолд ил болдог байдаг бол хөрөнгө оруулагч нь бол их нихур харж үздэг. Тэрийг technical due diligence гэсэн, эсвэл commercial due diligence гэсэн одоо зүйлүүдээр бол одоо маш детальны байдлаар шалгалт хийгддэг байгаамаа. Тийм учраас энийг бол одоо стартап бизнес эрхэлж байгаа та бүхэн ирээдүйд эрхлэн гэж зорж байгаа та бүхэн бас анхаарна уу гэж би та бүхнээс хүсэх байна. За мэдээж хэрэг сая хэлсэн санхүүгийн үр ашиг гэхэлэр зардлын хэмнэлт байгаа. Зарим процессыг автоматжуулснаас та бүхэн одоо хугацаа хэмнэж байгаа, хүн цаг хэмнэж гэн, зардал хэмнэж гэн гэсэн үг. Мэдээж хэрэг орлогын өсөлтийг бол дэмжих зүйлүүд төслүүд байж болно. Зүгээр энгийн жишээ зурхад бол та бүхэн сайн мэдж байгаа landing page-ийн optimization гэж ярьдаг. Одоо хэрэглэгч таны одоо харилцагч чинь таны landing page дээр очиход одоо хамгийн одоо худалдаа авалт хийх магадлалыг хамгийн ихээр байлгах байдлаар landing page-ийг зохион бүтээх гэсэн үг. За хүнчлэн хэлэлцийн сая өмнө дурдтаа хэлэлцийн сэтгэл хангамжийг би нэлээд дурдсан. За энэ одоо өнөөдрийн нөхцөл байдалд бол хэлэлцийн сэтгэл хангамж бол маш чухал зүйл. За дижитал хувьслаар энийг яаж шийдэж яах вэ гэхээр тодорхой хэмжээний үйлчлэгийг таны одоо технологийн платформоор дамжуулан үйлчлэгийг та одоо хэрэглэгчтэй хүргэж байгаа гэсэн. Тэрийгээ та хэрэглэгчийн одоо хэрэглэгчд хүргэж байгаа үйлчлэгийг тодорхой хэмжээгээр стандартчлаад байнгын тэр стандартын түвшингөө барьж явах юм бол та өөрийнхөө хэрэглэгч харилцагчийг илүү урт хугацаанд авч үлдэх боломжийг бүрдүүлж байгаа гэсэн. Тэгэхээр илүү урт хугацаанд гэхлээр та бүхний одоо таны бизнесийн орлого бол урт хугацаанд бол яригдана. Өсөлт чинь бас урт хугацаанд яригдж байгаа. Ажилтны оролцоо болон байгууллагын соёл. Энэ бол бас нэг том зүйл. Энгийн жишээ. Хэрэг одоо компани процесс ямар нэгэн байдлаар одоо тогтворжоогүй бол тий автоматжаагүй процесс нь зэгдрээгүй байгаа тохиолдолд та өөрийнхөө стартаптаа нэгэн одоо маш чадварлаг менежерийг гаднаас авлаа одоо head hunt хийж авлаа гэж бодоход тэр хүн бол том байгууллагаас ирсэн хүн байна гэж бодъё л да. Тэгэхэд тэр хүний одоо потенциалыг та бүхэн ашиглаж чадахгүйгээр алдах магадлал ихсэж байгаа. Яагаад тэгэхээр танай байгууллагын одоо процесс болон одоо зарим зүйлүүд үйл ажиллагааны журмууд жигдрээгүй байгаагаас үүдэн одоо ойлгомжгүй байдлыг үүсэж байгаа гэсэн. Тийм учраас тиймэрхүү одоо хүний алдах, хүний эрхтэй байх одоо эрсдэл би үүсэж байгаа гэсэн үг. За уян хатан байдал бол мэдээж хэрэг стартап болон гарааны бизнесүүдэд бол одоо хамгийн одоо том давуу тал болж өгдөг. Тийм учраас дижитал трансформашн буюу захин өсөлт маань тэрийг нэг байнгын дэмжиж өгч байдаг. За мэдээж хэрэг үйл ажиллагааны загвар нь сайдварсан бүх жишээнүүдээс одоо хамааралтайгаар одоо үйл ажиллагааны загвар нь дижитал хувьслаар захин хувьслаар үйл ажиллагааны загвар нь шинжлэгдэх, сайжрах боломжтой гэсэн. За энийг манай компани жишээн дээр одоо PwC гэдэг компани жишээн дээр ярьж та бүхэнд нэг ялгаа та бүхэнд харуулъя. Тэр нь юу гэхээр PwC компани 290 гаруй мянган дэлхийд даяар ажилчдтай нийт 150 оронд одоо офистай байгууллага байгаа. Бид нэр PwC дотроо дижитал хувьслыг бол эрхэн хийсэн бэ гэхээр 4 үе шаттайгаар хийсэн байгаа. За та бүхэн дэлгэцээс цаг хэмнэх үүднээс та бүхэн дэлгэцээс бас ямар үе шаттайгаар ямар төрлөөр бүтээгдэхүүн үүсгэн байгуулж хөгжиж ирсэн бэ гэдгийг та бүхэн харж байгаа. Эндээс нэг том зүйлийг би та бүхэнд тайлбарлах гэсэн юм. Манай компанийн хувьд бол одоо үнэхээр том байгууллага учраас энэ захим хувьсэл захим одоо энэ хүслийн аян маань 2-3 жилийн хугацаатай бол хийгдэж ирсэн. Тэрэн дотроо өчнөө одоо хэдэн мянган хүмүүсийг бэлтгэж боловсруулж сургаж авсан. Түүн дотроо мэрэгжлийн багуудтай болсон одоо хөгжүүлэгч багуудтай болж ирсэн. Гаднаас хүн одоо шинэ хүн ажилтан авчирж ирсэн бас зүйлсүүд бас гарсан. За энэ өөрөө компанид 2-3 жилийн туршид ийм initiative те ийм ажилбар явагдсан гэдэг нь бол компанид мэдээж хэрэг зардалтай байсан. Харин гарааны бизнес стартап эхэлж байгаа та бүхэн бол энэ зүйлийг харьцангуй богино хугацаанд маш одоо уян хатан байдлаар хэрэгжүүлэх боломжтой гэсэн. За ер нь бол
ойролцоогоор 3-аас 6 сар гэж ярьдаг. Одоо стартапын хэмжээнд бол нэлээд одоо бизнесээ өргөжүүлсэн стартап бол 3-аас 6 сарын дотор бол энэ бүх зүйлийг бол хийх боломжтой, чадамжтай гэсэн. Тэгэхээр та бүхэн зардлын хувьд бол хэмнэлттэй. Заавалчгүй одоо гарааны бизнес маш томорсон үедээ хийхээс илүүгээр одооныхаа түвшиндөө хэрэгжүүлж явж явах нь зүйтэй болов уу гэж бодож байна. За одоо дараагийн илүү практик амьдралаар гарах зүйлүүд аргачлал руу орсон зүгээр баг. Та бүхэнд бас хэрэгтэй мэдүүштэй зүйлүүд байх болов уу гэж би найдаж байна. За юуны төрөнд яагаад бизнес процесс хөгжлийг одоо хийх хэрэгтэй вэ гэхээр ялангуяа одоо том компаниуд дээр бол айгүй их процесс байдаг. Айгүй их үйл ажиллагаа одоо журам дүрм гэсэн зүйлүүдээс бүрдэж байдаг учраас тэр бүгдийг одоо дижитал хөгжлийн хувьд шинжлэх ёстой байна. За стартап болон гарааны бизнесийн эрхлэгч та бүхэнд бол мэдээж хэрэг группийн түвшинд бол харьцангуй хамаарахгүй бах. Гэхдээ бизнес нэгжийн түвшний бизнес процессын загварчлал та бүхэнд илүү хамааралтай, илүү хэрэгтэй зүйл байж магадгүй. За юу гэсэн эхний түвшинд бол бизнес одоо топ даун гэж ярьдаг. Дээрээс нь доошо бизнес нэгжийн түвшинд бизнес процессын зурагчлалаа гаргана. Дараа нь багийн түвшинд бизнес процессын зурагчлалаа гаргана. Илүү нарийсаад явж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд эцээцээс багийн гишүүний түвшин дээр бизнес процессийнхаа зурагчлалыг гаргах хэрэгтэй байгаамаа. За энэ дээр мэдээж хэрэг бизнесийн дүрм, дараалал, гүйцэтгэлийн баримжуулах хэрэгтэй. Процессын болон дүрм журмын хэрэгжилтийг баталгаажуулах хэрэгтэй. Баталгаажуулна гэдэг нь багийн гишүүд, багийн ахлахууд, менежерүүдтэйгээ та бүхэн одоо ярилцлага байдлаар, интервью байдлаар одоо процессийнхаа ойлголтыг авч эхэлнэ. Авсныхаа дараа нь баталгаажуулж эхэлнэ гэсэн үг. Одоо баримт, батлах баримт болон хүсэлт бичиг баримтаар гэсэн үг тийм. За тэгээд өгөгдлүүдийг цуглуулж эхэлнэ. За өгөгдөл болон бичиг баримтыг энэ процессын зурглалыг гаргахад одоо ямар зүйлүүдийг анхаарах шаардлагатай вэ? Ер нь шаардлагатай мэдээлүүд нь юу байх вэ гэдэг дээр одоо дэлгэцээр харуулсан байгаа. За процессын товч агуулгыг бол та илүү одоо дэлгэрэнгүй бичиж өгнө. Шаардлагатай нөөцүүдийг та заад тусгаж өгнө. За шаардлагатай нөөц гэдэг нь хүний нөөц, бүтээмжийн ялгааг харгалзаж үзэн хүний нөөц болон бусад ашиглагдаж буй одоо хэрэглүүрүүд, төлөвлүүд, бичиг цаас гих мэтлэн офисын одоо түрээс гих мэтлэн зүйлүүдийг одоо бүгдийг тусгаж өгөх шаардлагатай болно. Боловсруулалтын цаг хугацаа. За жишээлбэл одоо та одоо шинэ payment application хийсэн байна. Payment aggregator application тийм. Payment aggregator application дээр таны одоо хэрэглэгч маань хандлт өгөөд хандлт дээр үүсгэх дээр хүсэлт ирж байгаа тийм. Хүсэлтийг шийдэх тодорхой процесс явагдаж байгаа. Боловсруулалт явагдаж байгаа. За тэр хүсэлтийг өгөөд боловсруулалт яваад дунд нь магадгүй хүний оролцоотой ч юм уу эсвэл бүх юм автоматсан байж болно. За эцэст нь харилцагч нь хүссэн зүйлээ авсан. Тэр бүх процессын цаг хугацааг ярьж байгаа юм шүү. Тэгэхээр энэ бүх одоо нэг цэгээс нөгөө цэг рүү дамжиж байгаа зүйл дээр одоо бүх одоо дамжлагууд дээр та бүхэн цагийнхаа мэдээллийг одоо бүртгэж авах шаардлагатай болно. Дахин боловсруулалт нь бол одоо алдаа гарсан тохиолдолд дахин боловсруулах гэсэн жишээ хэлэхэд бол ойлгомжтой байх. Бизнес дүрм журм бол бас товчхон ярихад бол ойлгомжтой. Ямар дүрмийн дагуу, ямар журмын дагуу одоо процесс мань явагдах вэ гэдэг бол компани дотор дүрм дээр бол харагддаг. За нэгж болон нэгжийн төрөл гэдэг нь бол сая ярьсанчлан одоо нэгж гэдэг нь бол одоо тодорхой юу payment aggregator-ын жишээнээр ярихад бол хүсэлт бол яригдж байгаа. Зарим тохиолдолд одоо банк санхүүгийн журнал бичлэгийн гүйл яригдж байгаа болж байгаа байхад бол нэг гүйлгээ бол яригдж байгаамаа. Тэрийг та бүхэн нэгж хийж ойлгоорой. Ямар нэгж вэ? Төрлөөс нь хамаарат ямар юу нэгжээс хамаарат төрөл нь бол ойлгомжтой болно. За тоо хэмжээ бол маш чухал мэдээлэл. Би одоо payment aggregator-ын жишээн дээр эргээд ярихад бол тоо хэмжээ өдөрт боловсруулж байгаа гүйлгээний тоо хэмжээ бол одоо датабазаас базаас мэдээллийг авч бүртгэх шаардлагатай болно. Зарим гар аргаар юм уу тодорхой системээр одоо хүний оролцоотойгоор явж байгаа тохиолдол нийт өдөрт ирж байгаа хүсэлтийн тоо гэх мэтлэн жишээлбэл одоо тоо хэмжээг бол бүртгэж авах шаардлагатай болно. За мэдээж хамгийн сүүлд тухайн процессд ямар төрлийн мэдээлэл технологийн програм хангамжууд ашиглаж байна вэ? Магадгүй бүх юм одоо Excel дээр явж иж магадгүй тийм. Та бүхэн таны гарааны бизнес чинь айгүй өндөр өсөлттэй
жилээс жилд 20-оос 30, 40, 50, 60% өсөлттэй явж байгаа бизнес байж болно. Гэхдээ магадгүй одоо таны гарааны бизнес чинь ERP систем суурилуулж амжаагүй байгаа, төсөв нь бүрдээгүй байгаа ч юм уу. Тийм тохиолдолд магадгүй та бүхэн одоо санхүүгийн мэдээлэлээ Excel дээр хөтэлдэг байж болно. Тэрийг бол Excel дээр хөтэлдэг бол Excel дээр хөтэлдэг гэдэг бол тусаж өгөх хэрэгтэй байдаг. За энэ мэдээллүүдийг та бүхэн цуглуулсараа процессуудынхаа автоматжуулалтын боломжуудыг тодорхойлох одоо боломжийг бүрдэж байгаамаа. Тэр нь бол манай дараагийн хэсэг процессын автоматжуулалт. Тэгэхээр хэрэг хоёр төрлийн автоматжуулалт бол байж болно. RPA гэж нэрлэдэг тийм Robotic Process Automation гэж нэрлэдэг. Та бүхэн хуучин системтэй уламжлалт системтэй одоо legacy систем гэж ярьдаг шүү дээ. Хуучин системд уламжлалт системтэй явж байгаа тохиолдолд бол жижиг төвшний автоматжуулалтыг бол хийж болдог. Одоо заавалчгүй нүсэр шинжилэлт хийхгүйгээр тодорхой хэмжээнд процессын жижиг одоо юнитуудыг дамжлагуудыг аван автоматжуулж болдог. За тэр нь бол харьцангуй хэлбэр зардал багтай хурдан тийм. Тэгээд тогтсон процесс системд орвол өөрчлөлт эрсдэл нь бага. Яг л процесс нь тогтцсон. За нөгөө талаасаа таны одоо дотоод байгууллага одоо өсч буй бизнесийн одоо нэг шинэ ERP систем суулгах гэж байна. Одоо бид нэр томорж байна, хөгжиж байна гэсэн үндсэн дээр шинэ ERP систем суулгах шаардлагатай боллоо гэж бодох бол тэрийгээ дагаад айгүй их процессын өөрчлөлт гардаг. Процессын автоматжуулалтын боломжууд нь одоо ERP системийнхаа нэвтрүүлэгтэй холбоотойгоор одоо нэвтрүүлэгдэж эхэлдэг. Тэгээд үүний үндснээр ийм хоёр төрөл байгаа. Энэ дэр нэг нь тодруулаад хэлэхэд бол маш чухал зүйл байх. Ихэнх тохиолдолд бол та бүхэн одоо гарааны бизнесийн одоо уян хатан байдлыг бол авч үзэх нь бол маш одоо чухал байдаг. Тийм учраас бүх процессыг маань автоматжуулах бол шаардлагагүй. Та бүхэн ихэнх процессыг одоо тодорхой давтамжтай байнгын хийгддэг, өөрөөр хийгдэх боломжгүй процессуудаа хамгийн түрүүнд авч үзнэ гэж би хүсэх байна. Яг тэгэхээр таны одоо бусад процессууд уян хатан байдлаас бол байнгын өөрчлөгдөж явах боломжтой байдаг. Тэрийг та бүхэн бас анхаарч үзнэ. За шалгуур нь заавчлаараа нэг юм энэ дээр бол тоо хэмжээ байсан. Хамгийн ихний хэсэгт нь бол тоо хэмжээ байгаа. Тоо хэмжээ нь өндөр байх тусмаа автоматжуулалтыг бол хэрэгжүүлэх нь зөв зохистой болно. Дараа нь гар ажиллагаа болон давтамж нь дунд түвшин болон өндөр түвшин дээр байгаа тохиолдолд одоо илүү процессыг автоматжуулах зүйтэй гэж бид нар бол зөвлөмжүүдтэй бол тусгадаг байнамаа. За эренблээ доош нь явах юм бол эрсдэл болон харилцагчийн сэтгэл гэдэг бол нэлээд дээгүүр бол байдаг. Автоматжуулах боломж гэдэг баг гэдгийг та бүхэн яаж ойлгох вэ гэхээр боломж нь одоо баг комплексититэй буюу одоо амархан хялбар байдлаар хэрэгжүүлэх боломжтой гэсэн. За та бүхэн бусад юу шаардлагууд бол дэлгэцээс харж байгаа. За энэ одоо та бүх автоматжуулах төслүүдээ бүгдийг бүрдүүлчлээ, тодорхойлчлоо гэж бодоход төслүүдийг ирэмжлэхтэн зүйтэй. Бүх зүйл параллел нэгэн зэрэг эхлэн гэдэг бол амжилтгүй байх шансыг бол нэмэгдүүлж байгаа зүйл. Ер нь төслүүд бол ихэнхдээ тодорхой дараалтаагаар ирэмбэлтэйгээр явж явах нь зүйтэй. Яг тэгэхээр зарим төслүүд нь хоёр төслийнхаа одоо бэлтгэл ажил нь болж хангаж идэг. Одоо жишээ бид бол түгээмэл харагддаг. Төслүүдийн ирэмблэхтэй боломжит үр хөвжийг харна. За хэрэгжүүлэхэд хялбар байдлыг бол харна. Хамгийн энгийн ирэмблэх аргачлал гэсэн. За үүн дотроо бүгдийн түвшинд боломжит үр хөвж дотроо ямар үр хөвж өгөөд байна вэ? Таны одоо технологитой суурилтай гарааны бизнес маань бүгдийн түвшинд одоо бүгдийн олдох хэмжээ ихсэж гэнэ үү? Динамик болон unstructured data нь цэгцэрж гэнэ үү? Тэр бүхэн чинь таны хувьд бол үр хөвж гэсэн. Таны компани хувьд бол үр хөвж. Дараа нь аналитикийн түвшин. Энэ бүх одоо юг захин хөгжлийг хэрэгжүүлснээрээ та бүхэн агсан шатны загварчлал, таамаглал, прогноз гэдэг зүйлийг та бүхэн хийж чадах үр хөвжтэй байна үү? Тэрийг бас одоо авч үзэх юм байна. Нэвтрүүлэхийн түвшин өөрөө одоо уялдаа холбоотой байх, баг бүрэлдэхүүний сургалттай байх, өөрчлөлтийн удирдлагыг одоо эзэн байдлаар одоо удирдах шаардлагууд бол тавигддаг. За мэдээж хэрэг
хамгийн сүүлийн хэсэг нь бол стартап гарааны бизнесийн эрхлэгч та бүхэнд бол харьцангуй хэлбэр зүйл. Яг л танд угаасаа танай бизнес чинь уян хатан айгүй хурдтайгаар шийдвэр гаргаж хурдтай байдлаар өөрчлөлтөө хийдэг юутай байдаг болохоор нөхцөл байдалтай байдаг болохоор харьцангуй асуудал гарах нь бол гарах болов. За энэ эндсний үндсэн дээрээ та бүхэн автоматжуулах төслүүдийг үнэлээд одоо индексжүүлэн үнэлэхэд бол хамгийн дээд баруун дээд буланд гарч ирж байгаа төслүүд маань таны бизнесийн хувьд бол хамгийн үр ашигтай нөлөө ихтэй төслүүд нь байх болно. Эднийг төрүүлж хэрэгжүүлэх нь таны бизнест бол хамгийн одоо зөв зохистой шийдэл байх болно гэж бид нар юу үздэг. За эцэст нь цахим хүслийг манлайлагчийн үүрэг роль гэдэг зүйлийг тодорхойлох нь зөв баг. Гарааны бизнес стартап тийм нөхцөлд бол хүн хүчин бол төдийлөн бас их биш. Нөөц боломж бол багатай байдаг. Тийм учраас эхний ээлжинд нэг хүний үүрэг роль дээр яг уу энэ эдгээр дурдсан жишээ нь одоо залтууд манаас нэмэлтээр орж ирэх шаардлагатай болох бах. Гэхдээ одоо цахим шилжилтийг одоо зүгээр нэг яриа одоо хоёр менежерүүдийн хооронд ярьсан яриа биш. Зүгээр нэг цаас болгоод үлдээх биш те. Ажилбар болгохын тулд тодорхой нэг хүнийг томилсон байдлаар үүрэг ролыг оногдуулсан байдлаар зохицуулж удирдах явах нь зүйтэй болов уу. Ингэснээрээ одоо төслүүд маань амжилттай хэрэгжин тодорхой байгууллагын соёл доторх цахим хүслийн соёлыг бол түгээх болно. Байгууллагын соёл өөрөө сайжирч дэвшин. Тэгээд процессын одоо сайжруулалтын төсөл маань эзэнтэй болно гэсэн. Ингэснээрээ та бүхэн одоо ирээдүйд та бүхний одоо бизнес чинь 2 10 50 дахин үржигдсэн 50x одоо байдлаар өсөж байгаа тохиолдолд аюул том бизнес болсон хойно толгой гашилгаж дижитал цахим хүслийг яаж хийх вэ гэж санаа зовхоо оронд одооноос эхлээд үндэс суурийн зөв зохистой байдлаар тавих юм бол та бүхэн ирээдүйд санхүүгийн болон санхүүгийн бус одоо хэмнэлт болон үр өгөөжийг хүртэх боломжийг бүрдүүлэх юм аа. За ингээд та бүхэнд баярлалаа. Анхаарал татсанд баярлалаа. За манай сүрэндээ маш их баярлалаа. Энэ бол зөвхөн стартапууд биш, энэ бол бас манай компаниуд, манай одоо жижиг дундууд бүгдээр хэрэгжилж болох ийм сайхан моделийг презент болсон байна. Тэгээ манай сүрэндээ маш их баярлалаа. За одоо манай хамгийн сүүлийн өнөөдрийн өглөөний хамгийн сүүлийн гест байгаа. За ерөнхийдөө жоохон цагийн орчилттой байж байгаа нь бүгдээр ингээс нь одоо уушлахгүй байна. За тэгээд манай хамгийн сүүлийн презентер бол Жанли Ю байгаа. Жанли Ю нь өөрөө одоо нийгмийн инновацийн хөтөлбөр гэдэг энэ төрийн бас байгууллагын одоо CEO хийжээс гүйцэх захирлыг хийжсэн. За яаж одоо нийгмийнхаа асуудлуудыг яаж хамтын хүчээр collaborative transformation гэж хэлдэгтэй хамтын хүчээр одоо нийт бүх хүмүүсийн оюун ухааныг нэгтгэж яаж энэ болгоныг шийдэх үү гэдэг дээр бол олон жил ажилласан байж байгаа. За одоо бол Citrine Capital буюу одоо яг одоо хөрөнгө оруулалтын сан Малайзд байдаг хөрөнгө оруулалтын сангийн одоо тэргүүнээр ажиллаж байгаа. За тэгээ Citrine Capital нь өөрөө одоо доктортой хөгжлийг одоо яаж бид нар нийгмийн асуудлыг доктортой хөгжил бөгөөд санхүүгийн үр дүнтэй ингээд уялдуулан одоо хийх вэ гэдгийг бол энэ одоо зорилгыг өмнөө тавиа явж байгаа. Тэгээд стартапуудад хөрөнгө оруулдаг. За тэгээд тэр нь дандаа одоо нийгмийн инновацийг дэмжсэн ийм төслүүд байгаа маа. Тэгээд Ли Yen бол одоо маш одоо цөөхөн одоо Азийн venture fund-уудын одоо тэргүүн гэж тэр талаас нь бид нар бол бас онцолж байгаа маа. Эмэгтэй fund manager гэдгээр нь бас онцолж байгаа маа. Jenny, the floor is yours. I apologize for slight delay. Unfortunately, we're having so many interesting presentations, but hopefully we'll catch up during our panel discussions. Thank you. Yeah, no, all good. Thank you. Although I don't understand the big chunk of what you said in your language. I'm just going to quickly share my screen. Is going. Yeah. Okay. Can you see my screen? Yes, we do. Yeah. Okay, very good. Thank you.
Yeah, thanks. So hi everybody, I'm Jen from Citron Capital, based in Malaysia. We are an impact investor investing into impactful ventures across Southeast Asia in the early stages of the venture building. Oops. Disclaimer. So I think the conversation today will be more on impact investing as well as what investors look for and some tips for perhaps companies that might be fundraising. So just a brief background is that these days there's increasingly a lot of terms that describe what impact investing is, what responsible investing is, ESG investing. So there are all of these different words or terms that kind of used to describe different approaches to investing. And I think the most famous one these days might be just ESG investing across all the fund managers globally. But impact investment is a bit different from the rest of the investment approach, but all of them boil down to two kind of principles in terms of how investors look at it. One is basically they do no harm. So what do we mean by do no harm? They probably do not invest in any sin industries. They do some sort of negative screening. There's no animal testing. There is no weapons. There is no alcohol and tobacco and all of these different things. So minimally, it hopes to kind of do no harm to the society or the environment. Whereas on the other hand, which is more aligned to the impact investment approach, is the do good. So not only do we want to do no harm, we want to explicitly seek to do good through our investments and through our capital. So that's just a basic backdrop before we get into it. I'm not going to get into each of the definitions, what differentiate each of them, because different people will have different definitions, but it all boils down to these two principles or values of investors in general. Well, this is not new. So way before this whole faith-based investing, responsible investing, impact investing and whatnot has been throughout the even centuries. But impact investment, the term itself is coined at 2007, although the practices might be beyond that or even before that. Yeah, this is just a brief kind of timeline in terms of how the landscape evolved over time. So why more and more people are looking into impact investments is because there are more and more millennials, our generation or future generations, whatnot, they care a lot more about sustainable investments and impact investments that align with their own personal goals. Basically, a lot of people want to make a difference, change the world in certain ways through their investment capital. And there are also increasingly variety of investment vehicles in which there are more and more sustainable bonds, green bonds, blue bonds, even all types of creative kind of structures that are from perhaps traditional financial instruments into the impact sector, so to say. And there's just more and more investors, either capital provider or capital managers, putting more and more effort into the field itself. And growing ecosystem infrastructure, more and more people are having more alignment in terms of what they mean by responsible investments, what they mean by impact investments, what are the different methodologies to measure and to manage such metrics in the impact sector as compared to the financial sector as well. So just to drill down deeper into impact investments or how impact managers think is that we usually have a couple of things that we look into. Just gonna come to this slide first. So each of us will have different ticket sizes. Some of us might invest in pre-seed or seed. Some of them maybe pre-A, even Series A, Series B, C, D, later stages, pre-IPO. It's all across the whole entire life cycle of business. The one on the screen is basically specific to Citron Capital, but when I describe it, it's going to be broader. Funding stage, early stages with revenue generating kind of activities. Some of them might even invest when you merely have a presentation slide with certain ideas with no establishments of company yet. Those are usually your angels. And then there are early stages investors like ourselves. And there are later stages one when you have perhaps making profit. Then only these investors might look into you. So different people again are looking at different things. Time horizon, I wrote that patient because we are impact investors, so it's a bit more patient. And the type of
fund structures we are playing around with, it also allows us such flexibilities, but usually investors will have certain timelines towards their funds. So usually a typical one is 7+1+1, in which they will have to complete the fund cycle by a definite amount of time period and duration, in which they perhaps have to exit before that, or even write it off when they can't. Instruments, flexible, usually people invest ordinary shares, preference shares, convertible notes, safe, KISS. There are all sorts of instruments. It really depends on why you are fundraising, at what point, and for what purposes. And then you will be able to discuss that with your investors in terms of what instruments might be most suitable for your company at that stage in time. So another thing about impact investments is that usually there are certain thematics to it. So some impact investors might want to improve the livelihood of certain beneficiary groups by perhaps providing income opportunities. Some investors might be like, oh, I only want to do clean energy because I support environmental outlooks or kind of impact. And then there are investors like ourselves, in which we focus explicitly in healthcare and education. So how we came about choosing these sectors, and perhaps how other impact investors came about choosing their sector of preference, is that normally we do hopefully kind of study the value chains and what's happening on the ground to truly understand all the different nuances as to the issues that we're trying to solve at hand, or maybe a futuristic outlook in terms of what the potentials can be, and so that we make our choices accordingly. So for us, it's healthcare and education, simply because that's the issues dearest to our heart. And education, say for example, in Malaysia, very minimal people actually get the opportunity to go for tertiary education. Healthcare, maybe I think everyone will at some point go through certain mental disorders, no matter how mild or how serious it is, but that's just how life is. And so then there are all of these different so-called problem statements that we look into, and then whatever startups that we invest in, we'll have to contribute towards those in one way or another. Although we keep it kind of flexible, because we want to cater to a lot more innovativeness of the entrepreneurs in terms of how they want to tackle these different challenges. Yeah, so and how impact investors work is basically they just telling you a kind of overview of the process of how we generally go through the entire process of how we work. First, we do source, we go to the events, we form partnerships with certain perhaps incubators, accelerators, perhaps even governmental agencies, publicity, referrals, and word of mouth. So we basically also try to make friends with other investors who are in the field, just so that we can discuss about different things. Once we have deal sourced the different incoming inflows of ventures, then we will be doing a very quick scan. Is it in our focus area? Can it be financially sustainable and generate certain returns? Does it actually solve certain societal challenges, in our case healthcare and education problems? Or is it futuristic in their vision in terms of leapfrogging towards an entirely new play field within those areas? So if these very basic criteria are being met, then we'll take a further step in and we'll do a more in-depth due diligence and impact assessments. So we have a look at their business model, we'll have a look at the team members, we'll have a look at their finances, the resilience, the scalability, sustainability, and societal impact in a more in-depth levels. That's where we will be requesting for a lot of the information from the startup. And they usually already have a data room for all the potential investors to kind of share information with them. And then once everything is okay, we'll probably have a list of perhaps green, orange issues or red issues just to highlight any concerns that we may have with the company or with the team members. And then we'll sort that out through discussions. And then we'll do structure and instrument selections, term negotiations. Usually they will also be a lead investors. Usually the ones that put in the biggest ticket size into the company to be leading the negotiations and to talk about the different terms and conditions. Once that's done, we sign the deal, we disperse the fund, then we'll probably value add in terms of different
areas. Not only do we aim to provide financial capital, perhaps also network capital as well as social innovation capital. That's through knowledge and and expertise. And we do sometimes monthly, sometimes quarterly meeting and reviews. Different startups will want different type of engagement, and then we'll act accordingly then and there. And hopefully one day exit through either M&A or IPO. Management buyout is sometimes ready, but usually M&A in today's startup industry. So that's last slide. So basically, I think some tips for impact investors in terms of when they're fundraising is that they need to be very clear on the need to fundraise. Why are you fundraising? Is it to achieve certain milestones of your company? Who are you? Who will you be fundraising from? And when do you actually need the funds coming? How long is your runway before you run out of cash and need to be having more inflow coming in to sustain the company one way or another, or even to scale it, not for sustainability, but for scalability? And how much do you need to basically get to your next milestone? And I think you've got to do homework on your investors as well before you approach them. So what type of startups do they fund? Where do they invest in geographically? Some of them might invest in only in Europe, where some of them only invest in ASEAN countries and whatnot. What is their ticket sizes and stage of investments? So once you have categorized them, you basically know who are suitable for you to talk to. Say, for example, if I'm investing in education and healthcare and you are a company that deals with agriculture, then perhaps it might not be too suitable in that sense. And understand the process of how VC works, in which I've already given you a overview. So if you want to reach out to different events, different VCs, then perhaps you can go to different events. You can send emails, you can check out what they're doing, and then find ways to approach them. Or sometimes if you're good, they might also approach you. Ask about the value add of the investors. So a lot of the times these days is that not only do we try to provide financial capital, we actually try to have some sort of meaningful value add to the companies that we are investing in as well. That is basically to kind of hope to bring them to the next level through our participation in their company. And finally, I think it's really important to acknowledge that while we are choosing you, whether or not to invest in you, you choose us as well, because we'll be on your cap table for a certain period of time, and you try to want to minimize any potential issues. And so then if there's great alignment between investee and investors, that's basically the problems that will be upcoming might be not too serious to be dealt with. But if it's already a quote-unquote unhappy relationship, then there's no point furthering the relationship, because it's literally legally bound. Yeah, so I guess that's from my end. I hope that's okay and not taking too much of the time, because I am aware that the timing of the conference is there. So I think I'm just opening it up to any questions on the ground, if there's any. Thank you very much, Jen Lee. I think it was very, very interesting presentation. I hope the startups actually really listening. I realized today is actually graduation day of the universities, colleges, schools, kindergartens. So since I'm already a grandma, I forgot about this day. So I hope, but it is live, it is recorded, and there will be more views of this very, very interesting topics as well. Jen Lee, I really appreciate your presentation, simply because you are investing into startups, right? So my first question to you would be, can you bring an example, for example, of one of your current investments, how startups approached you when you say impacts, what they presented you as an example of the impact for social innovation, and then who do you bring as investors to such startups, so that people, because we are talking about the patient capital, so that's actually probably giving an example would be a great case for that. Yeah. I think I'll go to my usual go-to example. My very first investments, actually. To be honest, also, I think I'm a first-time impact investor a couple of years ago, and this deal is actually our first one. It's actually a mental health app in which we think was solving. That was pre-COVID times, so we thought even now it's still very, very relevant. So basically, it's an app that basically allows for accessibility and affordability to mental health care. So a lot of the times, if you have got mental health, you will have to
book an appointment with a consultant or a counselor or psychologist, psychiatrist way in advance, and you got to pay a few $100 for an hour of their time, and you got to make time to travel there. So it's not very affordable and it's not very accessible to many people, whereas mental health is actually a pretty important area. One, curative. People who are already having mental health kind of illnesses or disorders should seek for help. Two, it's also preventive. So before you even get to there, because of the increasingly stressful periods, or even just what's happening around the world, or even in your personal life, there are steps that can be taken to prevent such mental kind of illnesses from getting worse, or even just getting it from the onset. So then when we know of these solutions, we got to find out about the founder and the solution itself. So that we started talking, we were trying to understand them. We talked to the team members as well, and then we understand what is the business model like, what is the kind of target market that they're going to, their go-to-market strategies. We also want to know about who are their clients, who are their current clients, and who will be their future sales pipeline, who is in it, and all of these different things is pretty much business focused, because we know that the impact is embedded directly into the business companies. So the more people who will be using her solution, the more people will be benefiting from the solutions that she'll be provided. I'm using a she because the founder is a female, it's a woman. So yes, that's, I think, how we got about it, closing our first deal. In terms of your second question, to be honest, because that was our first deal, the kind of other investors that we bring into wasn't our effort, admittedly. It was the founders itself. So she was a pretty good dedicated founder and deal into sourcing her own investors, doing homework on them, and then selecting relevant investors to be investing into her company. But as we are more and more into the field, so now we have got loads of so-called friends in the fields in which then my other deals, I started to just say, hey, I'm investing in this deal. Will you be interested to explore into co-investing into these companies together? So that's when we bring different investors together as well, because I think there are not too many impact investors who are active in the region, but there are still quite a number of them. So we try to make friends with them, and so then we do share deals across accordingly. Because I think the impact space people are more caring and sharing. Sharing is caring. Yeah, rather than, I think, the more traditional way is that, oh, if I've got this good deal, it's all to me, and then perhaps not so sharing in that sense. But that's different about the impact space, because everybody just really genuinely want to seek to do good. Yeah. Wonderful. I think it was very, very interesting. In fact, we had in our first day, Blank Care, a startup which is specialized in mental health, mental prevention, particularly after post-COVID. And I'm sure that later on you can provide so much detailed, advice for them on what not to do and what to do. Can I just ask you, how successful is your first investment? How they're doing now? Are they looking expand abroad? What is happening with them? So if you're referring particularly on the first investment, in which I use as an example for the previous questions, they're doing pretty good. So after our pre-seed round, they managed to close the oversubscribed seed round. So that's pretty good, meaning that they have a proven business model to scale. So once they are able to fundraise the next round, and hopefully they will be continuously fundraising the next beyond the seed round as well. Also on the business side is that they managed to scale to different countries. So not only are they in Malaysia and Singapore now, they are also in countries like Philippines as well. So also they are forming a lot of meaningful partnerships with people who will be able to support her vision of making mental health as aspirational as physical health. And so then I think on that, the note is that everything is going pretty good. Team has expanded as well, revenue okay.
So I wouldn't judge it as success or not successful, because it's all about the journey. And as we invest in early stages, it's a long journey to go through with. So they're just at the starting point. There's still probably the value of depth, and then they will have to continuously grow all the way until where they're supposed to be, not supposed to, where they have the potential to be growing towards. So I wouldn't call it successful or unsuccessful, but we are glad that we're part of the journey in terms of them trying to make a difference through their business activities in that sense. Yeah, even for the fund, I think for typical VCs, they deem success or insuccess as the number of multiples when they exit certain startups and whatnot. That can probably be calculated at the end of the fund or during it accordingly. We do that as well, because finances is still very important, and it's no money, no talk in this world. But because we invest in early stage startups, so we think the journey might be a bit more important than the end goal, which is also important. Yeah, so that's all I have to say about that. Yes, absolutely. I think for for startups with the socially who are seeking to resolve social issues, right? It's a really long journey, but at the same time, there are growing number of impact investors. That's where the philanthropy capital starts to play. And as you mentioned, investors in social causes, we actually also share deals, co-invest, and try to support our startups as much as possible. So Asia is slightly behind when it comes to sort of like not just impact fund, not just social issues, not just blended finance, but also in terms of entire venture fund ecosystem, right? So there is still much more to catch up. At the same time, I think there is a huge increasing interest in Asia from the bigger players, from global players, and I'm sure there will be more investors into social causes as well. Just one more question. Before your presentation, we've discussed about blended finance. And in any of your structures, have you used a blended structure? Have you used someone's grant to support some of your startups? Can you talk a little bit more about the blended finance approach? Yeah, so I've missed the previous session, so I'm not sure exactly what the definition of blended finance in that context is. But I think generally what we do is when we look at the life cycle of business, and then there will be different kind of partners that we look into alongside. So when you first start your business, it's probably your incubators, your angel investors, your grant givers and whatnot. And then you move on to the next stage where early stages startups, venture capitalists might be looking at you, even bigger grants or even governmental grants when you have got a more stronger MVP, so to say. So then we generally what we do is that sometimes we do partner with certain organizations, and then we will be kind of supporting them in one way or another. Say, for example, during COVID times, when the first lockdown, we actually did partner with a bank and governmental agencies, as well as an NGO. So it's actually a multi-sectoral partnerships in which we support social entrepreneurships, social enterprises in terms of also supporting their sustainability, because we're giving them business opportunities. At the same time, their products and services are catered towards those in need on the ground, because COVID lockdown, many people couldn't work, and when their hands stopped, their mouth stopped as well. So then these are actually delivered to those really in need. So we tried to kill two birds in one stone, and we did it. So these startups, their runway was being extended through the lockdown, and those in need actually got certain food and protective gears as they needed at that point in time. So these are the examples of how we can work together with different ecosystem players to kind of support them. So there are other ways as well. This is just an example, but it's I think at this moment in time it's still pretty opportunistic, one-off kind of opportunity, because it's not the ecosystem, like you mentioned, the ecosystem itself is perhaps not strong enough, whereas different players have got very prominent role in what they're doing. So everybody is trying to help to build the ecosystem up a bit. And so sometimes they will even do whatever it takes to be
contributing in that sense. While on the business and approach, that might not be too functional in that sense, because you're just perhaps sometimes all over the place because you want to try to enhance the ecosystem building, while there are a lack of different players that's needed in the ecosystem to begin with. So when opportunity arises, all of us will just come together and then discuss about what might be best for us to support at that point in time, and then we'll come out with certain partnerships that's relevant then and there. So it also might be a bit difficult for these partnerships to be long-term, because I think just generally how a lot of people think about it, a lot of them still do not quite understand the whole industries, and so they perhaps want to like, oh, let me just pilot this first. If it works, maybe I'll turn that into long-term partnership. If it doesn't work, okay, let me try another one. And that's okay, because everybody is just trying, piloting, pivoting to know what exactly they want and aligns to their values and interests most, and that's fine. I guess that's just a process that all of us will have to get through to get to a kind of hopefully flourishing impact ecosystem, or impact investing, impact entrepreneurs ecosystem. So it's just we're all in different journeys, and like you mentioned, different countries are very different. Say if you were to compare Malaysia with Mongolia, very different. Even Singapore with Mongolia, Singapore and Malaysia very different. So when you put Asia, is actually each company are at different economic development stages, very different social issues. So our issues might be education, another country's issues might be even basic water and sanitation. So all these different things will need kind of proper research before you get into a particular country, because you will need to know what is feasible and what is not feasible, what is viable and what is not, when you're making investments in different countries as well. And it also depends a lot on the startup ecosystems, because only when the ecosystem is there, it's chicken and egg, then you will produce some good entrepreneurs. But also without good entrepreneurs, even if you've got a good ecosystem there, it might not be there. So it requires efforts from various different aspects to bring the entire landscape forward and upwards. Absolutely, I fully agree with you. And I think we are in the same journey. Kite Mongolia, we are focused on education, economic opportunities, and climate change. When we actually select these topics, then we look again into ecosystem. Can we do something in that ecosystem? Why we excluded last year, we were also looking into healthcare as well, for example, right? But it is very difficult to move any healthcare startups here in Mongolia, simply because of how the medical system is structured. Are they adaptable? Our customers or clients are prepared to use these medical services and all those things, right? So we always come in, impact investors, when we see, okay, this is the value we can create for startups, this is the partnership we can create, this is how we view this social issue to be important, and etc. And I'm very glad that you made this presentation. You spoke very candidly about the process that startup needs to look into when they are approaching investors like yourself, like ourselves, and then how you actually help the startups to lead to this. And obviously the ecosystems are different, but I do see similarities between Malaysia and Mongolia, more than with Singapore and Mongolia, simply because the Singaporean ecosystem is so wonderfully done. The government support is there. They see startup ecosystem to be a driver of the economy, and hence obviously much better support for entrepreneurs and etc. I'm sure that we will work in the future together. We will be sharing our ideas. We'll try to sort of create collaborations and partnership along our startups and etc. So thank you very much for your participation. And if there are some questions, obviously, the audience can ask you later on, and we will keep in contact. But if you would like to, you can stay for a few minutes, because we have another presenter where I want to ask some questions. Manasuru, can we talk to? Oh, there is one more question. Can someone read the question? Or debt funding,
Okay. The question is, how about debt funding? Is it typical for you to have debt funding for scaling up the startup operations? So we, Citrin ourselves, we don't do debt funding, but there are investors out there that does debt funding. So they are the venture debt people. So there can be a combination of how you want to fundraise from which type of investors. So it really depends on the need of the funding of your companies. So I think that impact investors also look into the startups from a different angle. I think they might care a bit more about the cash flow as well as revenue generations, because that's just how debt sometimes works. And for kind of convertible kind of investors, what we look into might be the scalability, the growth rate, and all of these different things. So two types of investors are looking at two different things. So it really depends on why you're fundraising in the first place. Are you fundraising because it's a rather difficult time right now, and I just need a certain short-term kind of borrowing in that sense, and then once that's done, and then I'm happily, because I do not want perhaps external pressure from investors that say, hey, I want you to grow at this rate, hey, I want you to go into this market by 2025 and whatnot. So it really depends on what the startup is looking at. So, but if you really want that the scalability and whatnot, then perhaps another type of investors might be more suitable. So again, you got to do your homework in terms of exactly why you're fundraising and how much you're fundraising and which instrument and what type of investors is most relevant to your case. There's no right or wrong to these type of selections, because different startups will need different type of investments, and perhaps there are better kind of alignment with different types of investors. Whereas investors, although we have got a set mandate in terms of what we look into, what we don't look into, and that's when we will know whether there's alignment or misalignment in terms of what we're looking at. So there are actually debt funders out there. You just got to look for them. Even in the impact space, there are a couple. But to be fair, I think debt funding is not too prominent in ASEAN as compared to in the West, perhaps, because it's still a developing ecosystem, and a type of creativity of the instruments that is being offered to impact ventures might be still limited in that sense, but they are. Absolutely. I think we are in the same sort of place. For example, we do take a blended approach, for example, for very early stage ideas. When we want just to test the idea, whether it makes sense, are they ready for pilot the startup ideas. For example, Code Up Nomads is one of the first idea we thought was very, very important of teaching IT coding. We saw there is a deep gap in IT skills when it comes to sort of Gary area. And then what we did is that we brought we applied on behalf of the startup in collaboration with the NGO to Australia Aid to receive small grant to see whether the idea makes sense. We do provide with our partner them NBFI short-term like sort of cash needed. Cash working capital sort of needs for some of our startup. In the previous startup, for example, we've provided a short-term debt as a loan as well to sort of like meet their cash flow needs. Sometimes this is exactly what startups needed. They will come up short in their cash flow. They need to, a tiny bit of a cash to really just move things forward and etc. And then for that, you don't want to bring an equity investor. So I think for such a for us, for Malaysia and Mongolia, where startup ecosystem is just evolving, I think investors are much more flexible. The funds, the accelerators are also more flexible. And I think startups have more support than in a more competitive environment like Singapore or any other places, when startups really need to compete with so many ideas. For government support, for philanthropy support, and etc. So I think it also depends on the development of ecosystem and participants in that ecosystem. So it was a very, very lively and very interesting discussion, and thank you for that question, because it brings further discussions. What I wanted, the idea I had was
In fact, we need to do more discussions on how to do fundraising, fund structures for startups here in Mongolia, but not just for startups, also bring some of the early stage corporate venture funds to have a more interesting ideas discussed in the partnership and etc. So thank you very much, and I know that the time is probably lunchtime is coming for you. So thank you for your participation. We've met a few years ago at AVPN. So yes. I think the people with the common goals, with common visions, tend to meet each other at one point or another. So I'm very glad that we had the cocktail drinks at the AVPN in Singapore, and that's actually led after 2 years into this discussion. Thank you very much, and good luck with all your fundraising, with all your investment. I think what you are doing is exceptionally wonderful, and again, you're a female venture fund representative from Asia, so that's already a big achievement for you as well. Thank you very much. Thank you so much for your kind words. Thanks everyone. Thank you. To continue with our discussion, and I'm going to switch to Mongolian. We have Mansurun. Mansurun чамаас нэг хэдэн асуулт асуух гээд. Тэгээ яг уул нь бол манайхад ингээд англи хэл дээр авчил ямар байгаа даа. Яг үнэнгээ. Болов англиар болов. Яг зүгээр ер нь би аудиенсээс хэлж байгаа. Яадаг гэвэл манайхан стартап гэж аяг ярьж гин, гадагшаа гарна гэж ярьж гин, экспортод бүтээгдэхүүнээ заръя гэж ярьж гин. Тэгсэн мөртлөө англиар авах байгаа байхгүй. Тэгэхээр би энийг бол айгу том дутагдал гэж хардаг байхгүй. Хилтэй бол хөлтэй. Тэ тэрэн шиг одоо бид нар бас энэ дээр айгу анхаарч Монгол улсаараа ажиллаад одоо ивентүүдийг шууд англи хэл дээр яриад орчуулахгүй явдаг бол их зүгээр яагаад байгаа юм шиг санагддаг юм аа. Ялангуяа стартап гэж ярьж байгаа хүмүүс маань өөрсдөө нэг аюулгүй анхаарах хэрэгтэй байх гэж бас бодогдоод байд юм аа тий. За Мансүрэнгээс хэд хэдэн асуулт асуух гээд презентац чинь маш сонирхолтой байлаа. Би бол одоо тэрийг бол ганцхан одоо түрүүний хэлснээр стартап биш том компаниуд жижиг дундуур ч гэсэн хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Одоо digital transitioning гэж яг юу хэлээд байгаа юм те. Бид нар ингээд нэг юм жоохон Монголдо нэг buzzword-ээр ярих дуртай болцсон те. Ингээд нэг лозунгуудаар яриад нэг эсвэл хувийн секторын болохоор нэг buzzword-ээр яриад байх. Ийм нэг сонирхол манай Монгол жоохон давангаалаад байдаг болчиход байгаа юм л та. Тэгэхээр энэний цаана маш их ажил орох хэрэгтэй. Энэний цаана нөгөө хамгийн гол нь хөрөнгө оруулагч нар тэр компани эзэд тэгээ стартапынхан те өөрсдөө аюух ажил одоо хийх хэрэгтэй болж байгаа юм л та яг бэлтгэлийн ажил. Тэгэхээр яг одоо энэ PwC-гаас өгж байгаа энэ зөвлөгөө бол яг энэ дараагийн fundraising хийхтэй дараагийн одоо ингээд хөрөнгө оруулагчтай хандах энэ бэлтгэлийг хангаж байгаа гэж би яг ойлгож байна л та тий. Тэр яг стартап гэхээсээ илүү одоо яг өөрөөс чи юу гэж асууж байгаа гэвэл одоо Монголд яг танаа энэ юу зөвлөгөөг авч байгаа компаниуд байна уу тий? Байгаа бол ерөнхийдөө ямар шуган хэмжээний компаниуд авч байна. За ямар шуган салбарын компаниуд авч байна. Ерөнхийдөө одоо энэ ингээд яг зөвлөх үйлчлэгийг үзүүлснээр компанид ямар үр дүн гарч ийн гэх энэ талаар нэг жоохон ярих зүгээр авах гэж бодлоо. Мэдээж яг digital transformation эсвэл дижиталтай холбоотойгоор зөвлөх хөгжлийн бол одоо ер нь бол манай PwC-с ер нь саяхан нэвтрүүлсэн гэж хийж болно. Бас харьцангуйс нэг шинэлэг үйлчлэг бол мэдээж хэрэг бол мөн байгаа. Ер нь globally бол манай PwC-ийн digital transformation, digital гэдэг үйлчлэгээ, data analytics гэдэг үйлчлэгээ маань нэг ойролцоогоор 2 жилийн өмнө бол нэвтрээд явж байгаамаа. Монголд бол яг өдийд өнөөгийн байдлаар бол яг манай компаниас одоо яг зөвлөх үйлчлэл хэрэгжүүлсэн төслүүд гэх юм бол хөвчлэн за дунд зэргийн бизнесээс дээш бизнесүүд бол хөвчлэн бол одоо үйлчлэгч харилцагч байгууллагууд бол байна. Энэ дундаа бол яг шин төрлийн үйлчлэг болох data analytics болон digital transformation үйлчлэгийг бол бас одоо үйлчлэгээ хэрэгжүүлсэн одоо харилцаанаас одоогоор бол зүйтэй байгаа л да. Яг таны сая ярьсанчлан Монголд бас яг digital transformation гэж одоо ер нь яг үндэ бол ковид үеэр бол ер нь төлхөө яригдж ирсэн шүү дээ. Та бас сайн мэдж байгаа. Тэгээд төлхөө яригдж ирэхдээ бол мэдээж хэрэг юу энийг харж байгаагаар бол холбоо харилцааны сектороос бол мэдээж аюух яригдж ирсэн. За яаж хамааралтай байсан бэ гэхээр ковидын нөхцөл байдалд хүмүүс ажилтнууд маань одоо гэрээсээ ажиллах, зайнаас ажиллах одоо шаардлага хэрэгцээ бол гарч ирсэн байгаатай холбоотой болов уу гэж би бол бодож байгаамаа. За юуны ер нь ийм үйлчлэгийг одоо авснаар ямар
benefit одоо ямар үр өгөөж гарсан бэ гэх юм бол компаниуд маань би нэг сонирхолтой нэг ганц төслийг бол би жишээ болгоод ярьчих. Тухайн яг одоо яг data analytic-ийн юугаар сэдвэр гэсэн үг. Тухайн компани маань бараа материалын эргэцийн одоо аюу тум асуудалтай байсан. Аюух мөнгө төгж ичсэн бараа материалд нь. Тухайн үед бол яг хуу ковид бол гараагүйсэн боловч бас логистикийн асуудалтай одоо lead time гэж ярьдаг. Одоо тээвэрлэлтийн хүлээж авах тээвэрлэлтийн хугацаа нь бол ойролцоогоо 2 сар, 20-оос 3 сар гэж яригдчихсэн санагдаж байна. Энэ дээр бол бид нэр илүү одоо математик аргачлалаар, статистик аргачлалаар одоо safety stock гэж ярьдаг. Одоо нөөц тийм бараа материалын нөөцийг одоо зохистой байдлаар зохистой түвшний тогтоож өгөх болон одоо юу улирлын чанартай зүйлүүдийн эффектийг бас буцааж оруулж өгснөөр одоо динамик байдлаар бараа материалын түвшнийг бол тооцож өгсөн тиймэрхүү сорилттой үйлчлэл бид нар хийж гүйцэтгэж өгч ирсэн. Түүнчлэн цаашаа одоо энгийн хэмжээний дашборд тийм дашборд бол удирдлагын хэмжээнд гялс шийдвэр гаргах, хурдтай шийдвэр гаргах, эсвэл бол энгийн байдлаар хинч ойлгох үз байдлаар өөрсдийн хэмжээнд ашиг дүү шинжилгээгээ хийх, тайлангийн одоо тайлан бэлтгэлийн хугацааг 7 хоног гэсэн бол 2 цагийн дотор гаргадаг тийм автоматжуулсан үр ашигаар бол тийм зүйлүүдээ бид хийж бүтсэн байгаа. За маш их сонирхолтой хариултаа энэ нөгөө манай нөгөө би switch хийхлээр жоохон цаг авчаад байгаа шүү дээ. За математикийн загарчил гэдэг их ярьлаа л да. Энэ надад амар сонирхолтой байгаа байхгүй яа. Тэгвэл одоо манайхаа ингээд нэг юм математик оптимизац гэж хэлдэг те. Математикийн оптимизацийг одоо гадаадын компаниуд маш их хэрэгжилж байна л да. Одоо ингээд ялангуяа яг өөрөө чи одоо хэлсэн логистикийн үйлчилгээ те. За одоо тэгээд цаашаа зөндөө олон үйлчлэгнүүд байж болно л доо. Тэгэхээр яг энэ математикийн загарчил дээр Монголд одоо хэр их бэлтгэгдсэн хүний нөөц гэдэг юм бол за PwC энийга яаж шийддэм бол гэж нэг асуух байна. Яг тодорхой яг таны асуултанд хариулахад бол тодорхой би яг тоо хэлж чадахгүй. Гэхдээ яг хуу зүгээр одоо networking ч юм уу одоо таньдаг хүмүүсийн хүрээллийн хувьд бол ярихад бол төдийлөн бас яг одоо яг мэрэгжлийн төвшөнд одоо data analyst ч юм уу гэсэн одоо цалтай мэрэгжилтэй хүмүүс бол бас цөөхөн байгаа байх. Голцоо миний ажилласнаар бол голцоо дандаа банк болон телеком харилцаа холбооны салбарт бол дийлэнх нь ажиллаж байдаг. Мэдээж хэрэг тэр нь юутай холбоотой вэ гэхээр миний харж хараад бол мэдээж хэрэг юутай өгдлийн олдцтой холбоотой зүйл байна. Мэдээж юу банк болон телеком одоо телеком салбарын компаниуд маань асар их мэдээлэл дээр ажиллаж байдаг. Мэдээллийн процесс, мэдээллийн боловсруулалт болон одоо өдөр тутмын тооцоолол гэдэг зүйлүүд нь бол асар их хэмжээтэй байдаг учраас тэнд яах чаргагүй шаардлагаараа одоо data analyst болон математик заурчлаар төгссөн ирсэн хүмүүс бол ажиллаж байгаа болов уу гэж би бодож байна. За тэнд ойролцоогоор нэг яг магадгүй хийсвэр тоож магадгүй ойролцоогоор нэг 100-аад гаруй хүн бол яг мэрэгжлийн 100-аад гаруй хүн байгаа болов уу гэж би бол таамаглаж байна. Манай компанийн хувьд бол мэрэгжлийн data analyst-ууд бол голцоо одоо өндөр хүчтэй орнууд мэдээж хэрэг бол юу байгаа. Одоо ажилтнууд бол тэнд байрч идэг. Гэхдээ манай компани сүлжээ компани хэрэгцээнд бол бид нар бол хил хязгааргүй бол ажиллах чадвартай. Бидний манай үйлчлэгээ үзүүлэх одоо дэд бүтцэл нь бол одоо бүх юм баг remotely бол зайнаас ажиллах бол бүрэн бололцоотой болсон байгаа. Энэ сая өөрийнхөө хэлээр би танилцуулж ирсэн PwC-ийн захин хөгжлийн аянгаар бол хийгдсэн зүйл бол юм байгаа. Маш их баярлалаа. Бид нар бас яг ингээд өөрөж ярьж хаад миний бас толгоонд нэг бодол орж ирж байлаа л да. Одоо манай нэг харилцагч манайх бас зөвлөгөө үйлчилгээний Chief Financial Advisory Services гэж бас манай юм дотор бол байдаг. Тэгээ тэрний үед бол яг ковид өнгөж эхэлж хахад асууж ясан л да. За энэ ковид хэрэг үргэлжлэх бол гэд. Тэгээ тухайн үед бид нар бас презентац хийжсэн хаан банкны жижиг дунд дээр бусад газруудад тэгээд тэр хүмүүсийг асуухад би бас нэлийн бодоод
юу гэж тэр залуучаа хүмүүсийн аяга богино хугацаатай V curve бахвал өнтер гэж хэлсэн. Бид нарын ингээд харж байгаа болохоор энэ бүр юу болох юм байна тэ нэлийн удаан 2-3 жил болох юм байна гэдэг 2 сарын бараг 1-2 сард бид нар энэ зөвлөгөө гаргаж ирсэн. Тэгээ тэрний ачаар одоо манай зарим нэгэн харилцагч нар маань одоо яг энэ нөгөө бэлтгэн нүүлүүлэлтийнхаа процессыг сайжруулж чадсан л та. За хэр хэмжээний нөөцтэй байхын яах вэ ийх үү гэдэг ингээд зөвлөгөөгөө аваад тэгээ энэ үйлдвэрлэл одоо хүнсний үйлдвэрлэл байсан. Тэгэхээр тэн дээр бол дата бол ашиглаагүй л дээ. Зүгээр яг манай нөгөө юугаар л зөвлөгөөгөөр л за ингэх хэвээр байна. Нэг 6 сар ядаж байх хэвээр байна гэдэг ингээд явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо энэ дээр ганцхан одоо банк, телеком гэхгүйгээр одоо манай том компаниуд байж гэн те хүнсний айгуу том болсон одоо Монголын одоо тэргүүлэх компаниуд байж гэн. За тэгээд одоо бусад одоо манайч одоо 80% юм импортлж оруулж ирж байгаа хүмүүс шүү дээ. Гутлаа хийя гэхэд савн байхгүй тий. Усаа хийя, усаа явуулъя гэхээр усныхан савн байхгүй. Ийм айхтар одоо импортоос хамааралтай ийм ус болсон айгу харамсалтай байгаа байхгүй. Тэгэхээр хэрвээ импортоос ийм хамааралтай байгаа юм бол энэ математикийн оптимизац бол одооноос ингээд нэвтрүүлээд бодоод те яг өөрийнхөө чи одоо value chain буюу одоо энэ юун дээр чинь supply chain нийлтийн одоо яг энэ юун дээр чи яг хаана нь ингээд gap үүсэж байгаа гэдэг энэ анализыг яг хийх нь боломжийг нь бол танаа энэ сервис үзүүлэх юм байна. Тэрний төлөө л бид нэр энэ digital transformation гэж ярьж байгаа шүү дээ. Тэр энийг ингээд аягүй зөв гаргаж ирж байгаа одоо энэ сэдвийг ингээд айгу чухалчлан гаргаж ирж байгаа ингээд PwC-тэй нэгдээс баярлмаар байна. Тэгэхээр энэ дээр ямар нэгэн комент нэмж хэлэх одоо зүйлс байна уу манай? За баярлалаа болмаа зэрэглээ. Бид нэр яг миний туршлагаар бол яг анзаарчихсан зүйлс яг digital transformation гэж айгүйх яригдчихэж байгаа. Айгүй одоо манай зах зээл дээр айгүй ковидос хойш айгүй hot topic боллоо шүү дээ. Тэрэн дээр бол яг манай зүгээс яг ажиглагдсан зүйлүүд бол хамгийн номер 1 асуудал таны хэлснээр одоо gap гэж байгаа зүйл бол одоо яг өвдлийн хүрэлцээтэй байдал байна. Яг одоо яг ийм хүү зөвлөх үйлчлэгээ үзүүлье гэдээ очиход бол компаниуд маань мэдээж хэрэг өөрсдийнхээ хэмжээнд дата болон өгүүлбэрүүдээ бэлдэж өгч байгаа, харуулж байгаа. Бид нарт одоо ийм их асуудал байна гэдэг асуудлуудаа бид нар ярьж өгч байна. Харамсалтай нас зарим тохиолдолд одоо бид нэр үнээр хийж чадах зүйл хязгаарлалт байдаг. Яг тэгэхээр тэр нь бол одоо ихэнх процесс нь бол одоо сая хэлэх дээр ярьсанчлан одоо гар мануал аргаар явдаг. Зарим мэдээлүүд нь бол бүрэн бүртгэгддэг ч юм уу. Араас нь одоо ингэж хөөж аюул хэмжээний боловсруулалт цэвэрлэгээ хийх аюул шаардлага гардаг одоо юу харагдаж байгаа л да. Тийм учраас тэгээд би банк болон телеком салбар гэж хэлсэн тийм шалтгаантай байгаа. Угаасаа үүдлийн боловсруулалтыг бол бид нар бол маш өндөр түвшинд хийдэг нь бол ойлгомжтой. Бусад аж ахуйн нэгжүүд маань би бол бүгдийг муу гэж хэлэхгүй. Айгу ер нь бол тэр түвшинлээ бол эхнээсээ эхлээд одоо аж ахуйн нэгжүүдийн бизнес эрхлэгчид нь ойлгоод явж байна. Үнэхээр ингээд ийм мэдээлэлээр зарим манай хэрэгжүүлсэн төсөлтөөр бол бид мэдээлэл нь байгаа мэдээлэл нь ашиглаад за ийм их төрлийн одоо инсайт гэж ярьдаг шүү дээ. Одоо нэмэлт мэдээлэл гарч байна. Инфо аналитикаар ийм хүн гарч байна гэж хэлэхэд өө тийм үү. Ийм мэдээлэл байд одоо ийм байдлаар одоо би бас брангуулж харж болох юм биш үү? Юу боломжтой байсан биш үү гэдгийг бол ойлгож эхэлж байна. Тэрийгээ дагаад бас биднэрт бизнес эрхлэгч маань өөрөө тэрнийхээ өөр шин бол хүртэж эхэлж байгаа гэж би найдаж байна. Гэхдээ юу эцэст дахин нэг базаад хэлэхэд бол хатагийн өгөгдлийн чанар өгөгдлийн олцтой байдал хамгийн том асуудал болов уу гэж бодож байна. За энэ ингээд аюул чухал өгөгдлийн асуудлыг ингээд бид нар ярьж байна те. Тэгэхээр энэ дээр яг би зүгээр одоо энийг манай одоо энэ ивентийг сонсож байгаа хүмүүст ингэж бас нэг юм хит хит юм хэлмээр санагдаад та. Тэгдүгээрт одоо стартапууд бол бас тодорхой хэмжээгээр энэ дээр чи аюу одоо cost efficient байдлаар те аутсорсинг хийх байдлаар энэ асуудлууд чинь нэг төр шийдэж өгөх боломжтой байгаамаа. Хоёрдоорт одоо манай одоо тооны ангиар төгсөж байгаа те. За одоо IT-ийн ангиар төгсөж байгаа энэ хүүхдүүд бас энэ чи одоо ингээд зуны ажиллаар интернээр ажиллаад ингээд датагийн чинь цэвэрлээд өгөх боломжууд нь надад байгаад байгаа юм шиг харагдаад байна те. За тэгээд мэдээч хэрэг PwC шиг одоо ингээд олон гадны мэргэжлүүдийг оруулж ирдэг энэ сервисыг авахаасаа өмнө одоо яг энэ ингээд датаны цэвэрлэгээ одоо энэ бүх бэлтгэл ажлаа хийчээд тэгээд зөвлөгөө авах юм бол үр дүн нь бараг нэг дахин
2 дахин илүү сайн байна гэж бол дотроо харж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр бид нар яагаад энэ стартапын одоо нууц одоо энэ social innovation week-ийг ингээ хийгээд идэг вэ гэхлээр гол нь бид нар бас нэг ийм платформыг бий болгоод ингээ хүмүүс ингээд энэ асуудлуудыг гаргаж ирж яриасаа хэрэг бид нарт ийм боломж байгаа мундаг хүмүүсийг авчаад яриулах те энэ боломж нь байгаа бол бид нарт боломжоо ингээ хуваалцах ийм сонирхолтой учраас энэ 7 хоногийн хийдэг л дээ. Тэг яг энэ дээр ингээд энэ хэлцүүлэхээр яг ингээд ийм маш сонирхолтой ийм гэпуд гарч ирдэг. Тэрүүн дээр нь бид нар ингээд ингээд ажиллаж чаасаа гэдэг ингээд толгоо шууд л ажиллаад ах юм л та гэдэг. Тэгэхээр яг энэ стартапууд байж гин, дээрэс нь оюутнууд байж гин. Оюутнуудын хувьд бол энэ аюу чухал. Яагаад бол тэгжээж энэ хүмүүс чи яг бодит амьдралыг мэднэ. Тэгээд тэрнийхээ дараа мундаг сайн ажилтан болно. Магадгүй танай ажилтан ч болж магадгүй те айл нэгэн компани ажилтан болж магадгүй те. Тэгээд эдгээр маань өөрсдөө яг энэ юугаараа явж байгаа учраас энэ аюу том ресурсыг ингээ манай компаниуд, жижиг дундууд ингээд орхигдуулаад байгаа юм шиг санагдаад байдаг. За дээрэс нь zip learning Улаанбаатар zip learning гэдэг одоо төрийн бас байгууллага байлсан гэж байгаа тий. За одоо энэ дээр бол жинхэнэ одоо zip learning-ийн энтузиастууд ажиллаж байна. Тэд нар маань одоо ингээд дата л байх юм бол бид нар тэр оптимизаци чинь гаргаад өгч чаднаа гэсэн одоо ийм яг ийм сонирхлоороо нэгдсэн залуучууд байгаа даа. Энийг бол бас манай залуучууд бол бас мэдж явах хэрэгтэй байх гэж стартапын мэдж явах хэрэгтэй байх. Компаниуд бас мэдж явах хэрэгтэй байх. Тэр ассоциац руу бас өөрсдөө хүсэлтийг явуулж ивэл энэ асуудлуудыг чинь бас хялбар байдлаар шийдээд өгөх юм боломжууд бас байгаад байд юм аа. За тэгээд JICA-гийн дэмжлэгээр бид нараас одоо анхны zip learning одоо уралдааныг зарласан шүү дээ. Тэгээд манай одоо яг энэ week дээр 2 компани нь одоо яг тэр zip learning-аас бид нараас эдгээр их сонирхолтой гэдэг байдлаар оруулж ирсэн байгаа 2 стартапыг. Нэг нь бол Санрэ гэдэг одоо яг нарны эрчим хүчийг яаж одоо өрчлөн таамаглах вэ? За хоёрдугаарх нь болохоор бас л датагийн асуудал ирсэн. Дата маань байхгүй наа л гэж байгаа тийм. За хоёрдугаарх нь болохоор одоо энэ LPS буюу одоо энэ sign language. Тэгээ энэ ч бол бас яг data, deep learning энийг бол шаардж байгаа. Ийм 2 стартапыг бол бид нэр одоо яг дүнгиж ID явж байгаа тийм. Эдрийг бол ингэж оруулж ирсэн байгаа даамаа. Тэгэхээр энэ ингээд олон ресурсуудыг бид нэр ингээд ажилд нийлүүлж ээж ер нь бол маш их олон талын хүч хөдөлмөр орж ээж стартап экосистем нь мундаг болох юм аа. Гэхдээ Монгол шиг одоо ингээ 2 том хөрштэй одоо ямар ийш тийш гарцгүй тий ийм далайн гарцгүй ийм улсад бол хамгийн зөв хөгжих стратеги бол стартапууд IT одоо хязгааргүй хэл хязгаарыг үл томсорлон зөвхөн хүний оюун дээр суурилсан тэр хүний оюуны чадамж дээр суурилсан энэ эдийн засгийн ер нь дэмжиж явах нэг зүйтэй юм шиг санагддаг л та. За тэгээ хамгийн сүүлд нэг ийм надад нэг бас нэг бодол байгаа тань л та. Энэ дата энэ өгөгдөл дээр төрийн байгууллагуудын уул нэг үүрэг нь бол бас энэ датаг одоо гаргаж ирэх, датаг одоо хуваалцах тий. Тэрний ачаар манай хувийн секторынхан, банкныхан одоо хэн байдагсаж стартапууд ч гэсэн өөрийнхөө одоо яг энэ idea концептыг гаргаж ирэхэд датаны аюу хэрэгцээ байгаад байдаг байхгүй. Тэгээ мэдээж хэрэг одоо хүний нууцтай холбоотой датаг бол бид нар яриаггүй. Зөвхөн салбарын тий. За одоо логистикийн одоо асуудлуудаа шийдэж байгаа хүмүүс ч юм уу тий. Ийм одоо энэ дата танад одоо яг ингээ ажил хийж яхад төрөөс хамааралтай дата хэр нээлттэй байна гэж харагдсан компаниудтай ажиллаж байхад. Хэлээ яах вэ? Бид нэр компаниудтай болон бас төрийн байгууллага агентлагуудаас ажиллаж ирсэн туршлагатай. Яг таны саяны дурдсан одоо проблем бас юунд төрийн байгууллагт бол байдаг. Байхаас гадна айгүй түгээмэл байд юм билээ. Гэхдээ бас төрийн байгууллага одоо төрийн байгууллагын тал дээр бас тодорхой хэмжээний алхам шинжилгэүүдийг бас тодорхой хэмжээнд хийгээд явж байгаа. Бас огт прогрессгүй огт хийж болохгүй. Прогресстэй бас байгаа. Зарим одоо жишээлбэл одоо хамгийн одоо шилжигч юм мэдээж иргэн Монголиа гэдэг төсөл маань явж байгаа. Би тэрний одоо өөрөөр шинэ өөрөө хүн байдлаас бол аюул сан хүртэл явж байгаа. Эрүүл мэндийн бусад одоо жишээ төсөл гэх юм бол эрүүл мэндийн одоо тусгай зөвшөөрлөх гэх юм уу, яамны тусгай зөвшөөрлөх гэх юм уу тэр зүйлүүд нь бас тодорхой хэмжээнд хөгжиж явж байгаа, системүүд нь хөгжиж явж байгаа юм байна. Тэрийг бас нэгтгэхэд одоо баг зэргийн одоо сайжруулах зүйл нь юу вэ гэхээр уялдаа холбоог сайжруулах зүгээр юм болов гэж харсан. Ялангуяа одоо хэллээ шүү дээ. Бид нар бол импорт болон
айгүй их импортоос одоо хамаарч одоо манай эдийн засаг маань одоо импортоос 80% нь бол импортоос хамаарч ингэж хэллээ. Тэрэн дээр бол одоо бизнес аж ахуйн нэгжүүд бол одоо импортын олон улсын хутлааны бизнес хийж байгаа аж ахуйн нэгжүүд бол айгүй нэг түгээмэл зовлонтой юм болохоор айгүй олон газраас цаасаар одоо тусгай зөвшөөрөл, импортын тусгай зөвшөөрөл, одоо мэргэжлийн энэтхтэн зөвшөөрөл гэх мэтлэн зүйлүүдийг авдаг юм байна лээ. Тэр нь айгүй том бэрхшээл саад болдог. Зардлыг хэсэгдэг. Тийм учраас тэрнийг одоо илрүүлсэн бас нэг тийм цөм софт систем байх хэрэгтэй болов уу гэж харж байгаа. Тэрийг бол гэхдээ харж байгаа гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр тийм төслүүд бас засгийн газрын түвшинд бол явагдаж байгаа. Инitiative нь гараад явж байгаа. Зарим зүйлээрээ бид нараас тэр зүйл бас тусалцаад бас явж байгаа. За маш их баярлалаа. Тэгээд яг чамайг ярьж байхад бас нэг юм бодогдлоо. Бидний нөгөө нэг судалгаагаар юу гэж гарч ирсэн бэ гэхээр одоо нөгөө пациентууд тий оюуны өмчийн пациентууд эдгээр бол манад бас арай л урт юм байлээ. Заримдаа 6 сар гэж юм, заримдаа 9 сар гэж юм. Тэр хооронд урчаад тэр пациент баг пациент биш болох цал руугаа орох гэдэг шүү дээ тий. Хоёрдоорт манай нөгөө оюуны өмчийн хамгаалалт агай муу юм байлээ. Одоо хамгаалалт муу гэдгээрээ одоо Сингапур яагаад ингэж агай мундаг экосистемтэй байгаа гэхээр тэр нөгөө хамгаалалт оюуны өмчийн хамгаалал нь өөр аюу хүчтэй аюу сайн. За тэгээ процесс нь маш амархан хялбархан тий. Тэгээ яг мэдээч хэрэг манайхан бол ийшээгээ бас ингэж прогрессыг явж байгаа гэж би энийг хэн зориулж хэлж байгаа гэхээр ерөнхийдөө яг зүгээр бодлого байгуулж байгаа барьж байгаа одоо төрийнхэн маань одоо процесс аяга амархан болгочих юм бол одоо энэ нь бол бүгдээр нь нэрхтээ олчих гэдэг. Түүнээс гадна яг энэ процессын одоо хурдан болгох, илүү ойлгомжтой болгох, энийг одоо хамгаалтын сайж өгөхтэй одоо манай донор байгууллагууд те мэдээж хэрэг төрийн байгууллагууд маань бас төсвийн одоо нэлийн хязгаарлалтай байдаг учраас одоо энэ донор байгууллагууд энэ дээр бас нэлийн анхаарал таваад яг энэ инновацийг одоо хойшин татаад байгаа энэ юмнууд дээр бол манай донор байгууллагууд нэлээд оролцоод танах шиг одоо PWC шиг мундаг байгууллагуудыг оруулж ирээд энэ процессыг одоо бас илүү одоо оптимизацтай болгоод гэх юм бол яг жинхэнэ digital transformation бий болох уу гэж бодож байна. За ингээд мал сүрэндээ маш их баярлалаа. Маргааш шалгалттай CFA exam амжилт хүсье. За тэгээд ингээд өнөөдрийн манай арга хэмжээ, өглөөний арга хэмжээ ингээд дуусч байна. Та бүгд маань мэдээж хэрэг өөр хүүхдүүдэд баярлуулах, за хүүхдүүдэд одоо төгслийн баярыг хийхдээ ийм завгүй гүйлтэж байгаа гэдэгт бол би бол ойлгож байгаа. Гэхдээ манайх лайв байгаа энэ бичлэгийг дахин үзэж болно. Тэгээ энэ дээр одоо үнэнгээ хэлэх юм бол барагтаа бас олддоггүй мундаг спикеруудыг авчирсан. Тэгээ тийм утгаараа бол та бүгд маань энийгээ дахиж сонсох болов уу гэж найдаж байна. За ингээ бүгдээрэнд нь амжилт хүсье. Одоо бид нар брейк хийн. Үүний дараа бол стартапууд маань орж ирнэ. Стартапуудын хилцүүлэг дээр бид нар гадны 2 стартапыг оруулж ирсэн байгаа. Хамгийн сонирхолтой хэсэг маань одоо 1 цагаас үргэлжлэх болно. За та бүхэнд амжилт хүсье. Баярлалаа. За ингээд өнөөдрийн одоо хамгийн сүүлийн арга хэмжээ болох одоо стартапуудаа танилцахтай яг одоо нийгмийн асуудлуудыг шийдвэрлэхээр явж байгаа Монголын стартапуудаа бид нар өнөөдөр танилцуулахар байгаа да. За үүнээс гадна бол бид нар бас одоо олон улсын стартапуудыг энэ арга хэмжээнд урьж оруулж ирж байгаа. Тэгээд эндээс бас манай стартапыг хийж байгаа хүмүүс маань бас санаа аваасай, хамтраасай гэдэг ийм зорилгоор ерөнхийдөө олон улсын стартапуудаа урьж авчирдаг байгаамаа. За өнөөдрийн стартап дээр бид одоо 3 хоног танилцсан байгаа бүх стартапуудаа яг одоо манай сэдвүүд гэж хэлж байгаа тийм. Нэг нь бол одоо хүртээмжтэй нийгэм, хоёрдугаарх нь болохоор эдийн засгийн одоо хамтын эдийн засаг, гуравдугаарт бол уур амьсгалын өөрчлөлттэй. Тэгэхээр ийм 3 сэдвэр бол нийтдээ 6 стартап манай дээр бол презентац хийсэн байж байгаа. За одоо ингээд хамгийн анхныхаа стартапыг цөмөрөө танилцаа явъя гэж бодож байна. Elpis гэж стартап байгаа. Энэ нь бол одоогийн бидний нийгэмд тулгараад байгаа асуудлууд байж байна те. Тэр нь одоо яг хөгжлийн бишэлтэй хүмүүс, ялангуяа сонсголын бишэлтэй хүмүүс өөрсдийнхөө хэрэгцээтэй үйлчилгээг нийгмээс авч чадж гин үү?
эмнэлэгтэр очихлоор одоо тэр үйлчлэгээ нь хэр зэрэг байна? Банкны салбараас үйлчлэгээ авч чадж гэнэ үү? Дэлгүүрүүд дээр орлоор үйлчлэгээ авч чадж гэнэ үү те? Энэ асуудлыг шийдвэрлэх гэж зорьсон ийм стартап байгаа даа. Тэгээ манай Монголын тэргүүлэгч мүйсийн одоо IT-ийн багийнхан гаргаж ирсэн санааг одоо бид нэг ингээд та бүгд танилцуулах гэж байна. За намуу презентац эхлэе. За сайн байцгаана уу бүгдэнд нэг өдрийн мэнд хүргэе. За би слайдаа ширлэе. За дэлгэц маань харагдаж байгаа бох тийм. За манай хэлбс баг бөгөөд тохионы хэлний өргүүлэгчийг хийж байгаа юм байгаа. За тэгээд яагаад тохионы хэлний өргүүлэгчийг хийх болсон бэ? Энэ санаа хаанаас гарч ирсэн бэ гэхээр бид нар өвөл Японы deep learning-ийн тэмцээнд Монголд болсон тэмцээнд нь орох гээд бүгдээрээ санаагаа яриад баг өдрийн тал хүртэл суусан. Тэгээд тал хүртэл суучаад өрсөд за явж юм мэдээ ерөөс санаа орж ирэхгүй мэн гэх. Тэгээд би цаат орсон. Тэгээд тэнд бид нар захиалгаа өгчөөд хүлээгээд байж хаад тохионы хэлтэй хүмүүс орж ирээд кассын ажилтнтай харьцсан. Тэгээд баг ойлголцох гэж 10-20 минут болсон. Яг тэрийг харж байгаа л яг энийг л хийх юм байна гэдэг санаа ах төрж орж ирсэн. За тэгээд бид нар судлаад үзсэн чинь нийгэмд ямар асуудал байна вэ гэхээр тохионы хэлтэй хүн хувийн мэдээлэлээ хэлхийн тулд заавал тохионы хэлмэрээр дамжуулж хэлдэг юм байна. За тэгээд цаашлаад яаралтай тусламж авахдаа хаана өвдөд байгаа, хэрэг хэмжээтэй өвдөд байгаа, тэгээд өөрт нь ямар тусламж хэрэгтэй байгааг өөрөө илэрхийлж чадахгүй бас нэг хүнээр дамжуулах нь. За тэгээд бүр чухал юм бэ гэхээр хүн өөрөө нийгмийн амьтан. Бид нар нийгмийн харилцаанд орж иж нийгэмдэр оршин тогтнож байгаа. Тэгвэл тэр хүмүүсийг бид нартай адилхан байдлаар нийгмийн харилцаанд орж чаддгүй байна гэдэг асуудлыг эндээс илүү тоолж харсан гэж. За тэгээд судалгаа хийгээд үзсэн чинь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний тухай хуулийн 12 дугаар зүйл Монгол тохионы хэл хэсэгт одоо 12-ийн 1 зааснаар Монгол тохионы хэл бол сонсголгүй хүний их хэл мөн бөгөөд сонсголгүй хүн тэр тохионы хэллээрээ дамжуулаад нийгмийн бүхий харилцаанд оролцох хэрэгтэй гэж заасан байдаг. Гэтэл Монголд энгийн одоо бид нар ингэж ярьдаг хүмүүс бол бид нар тохионы хэл мэддэггүй юм билээ. За тэгээд Монголд 20,000 гаруй тохионы хэлтэй иргэн 20 өрөхгүй аль биесний хэлмэрч байдаг гэхээр энэ хүмүүс яг энэ хуулийн дагуу заасан эрхийг эдэлж чадахгүй байгааг бид нар болж харсан. За тэгээ үүний шийдэл бол Elbis Translate буюу Монгол тохионы хэлний орчуулагч байгаа. За тэгээд үүнийг хийхэд бид нарт технологийн хувьд ямар асуудал гарсан бэ гэхээр бид нар machine learning-ийн нэг хэсэг буюу deep learning ашиглаж хийсэн. За тэгээд эхлээд бид нар hand sign буюу гараар илэрхийлэгдэх тохиог текст хэлбэрээр хөрвүүлэх. За тэгээд 35 усаг 15 танихад л болох юм байна да гэж бодсон. Тэгсэн чинь тэрэн дээр action заавал нэмж орж ирэх шаардлагатай болоо. Тэгээд action нэмж орж ирсэн. Тэгээд явандаа бид нар sentence буюу бүтэн өгүүлбэрийн процессыг чадвартай тийм технологиг бүтээхээр зорьж байгаа. За тэгээд deep learning ашиглаж байгаа учраас бидний дата маш сайн байх хэрэгтэй болсон. Тэгээд энэ Монгол тохионы хэлний анхны датасаа бид нэр өөрсдөө үүсгэж явж байгаа. Бөгөөд түүнийг хийхэд deep гэдэг сонсголын төрөм байгуулах нь биднэрт маш их тусалцаа үзүүлсэн. Яг аль биесний датаны ихийг бид нэр эндээс бэлтгүүлж авсан байгаа. За тэгээд хүний онцлог зэгүүдийг цуглуулах буюу тохионы хэлний өгөгдлүүд маань нэг бичлэг нь ойролцоогоор нэг 10 орчим секундын урттай бөгөөд 1 секундэд 45 фреймийг бүртгэж фрейм бүгдээр нь гол зэгүүдийг тооцоолж авч ингэж хийж байгаагаа. Тэгээд хажууд нь манай энэ прототип ажиллаж байгаа нь харагдчихэв. За тэгээд яагаад Elbis Translate-ийг хийхийг хүсэж байна вэ? Яагаад ингэж зориод явж байгаа юм бэ? Тэ оюутнууд зүгээр баг хичээлээ гэж явж байл баг юм шүү гэдэг юмнууд гарч иржсэн. Тэгэхээр энэ дээр бид нар түрүү хэлсэн нийгмийн амьтан харилцаанаас таатай мэдрэмж авна, наз жаргал, баяр хөөр энэ бүхнийг харилцаанаас авна. Төлөв бидний авж байгаа энэ мэдрэмжийг тэр хүмүүс харилцаанаас алхам тутамдаа авж байгаасай. Тэгэд өөрсдөө байгаа технологийнхаа нэг жоохон мэдлэгийг ашиглаад хүнд хэрэгтэй, нийгэмд хэрэгтэй нэг ч гэсэн хүн нийгмийн харилцаанд хүртээмжтэй оролцох энэ зүйлийг хийхийг бид нэр зорж байгаа. Тэгээд явандаа манай Elbis Translator одоо үндэсний телевизэн дагуур ингээд тохионы хэлээр ингээд хөрвүүлдэг хүн гарч штэ яг тэрнтэй адилхан энэ дижитал аягүй олон тохионы хэлний хөрвүүлэгчийг хийхийг
зорж байгаа. Тэгээд анхаарал хандуулсан явдал баярлалаа. Маш их баярлалаа. Маш их сонирхолтой стартапын санаа байгаа. Энэ бол яхаар байхгүй манай нийгмийн шийдэх нэг асуудал байгаа. Зөвхөн манай нийгэмд ч биш, дэлхийд даяар энэ бол маш том асуудал гэж бид нар бол бодож байгаа. Тэгээ одоо яг энэ санаагаа оруулж ирсэн LPC хамт олон одоо IT-ийн багийнхан, стартапынханд бүгдээрэнд нь баяр хүргэе. Их том зорилготой явж байгаа стартап байгаамаа. За манай дараагийн стартап бол олон улсын стартап байгаа даа. Энэ бас их сонирхолтой, маш их сонирхолтой компани байгаа. Үүнийг үүсгэн байгуулагч залуутай би Сингапурт бас танилцж байсан. Тэгээ одоо цөмөрөө зочин маань гадаадаас ирж байгаа учраас англи хэл руугаа switch болоо гэж бодож байна. За our next guest is Henry Millet. I've known Henry for many years when we started in Singapore. When we met in Singapore, he's a chief CEO of a company, Multipic, which is established company in many, mainly actually listed. He has already 13 years of experience with listed and private companies in Asia, in Europe, and he's CEO of Multipic, which provides a global connection between the startups and businesses in several industries, including technology, hospitality, retail, and etc. I've known previous projects by Henry. He has a really creative mind, and I really admire him for that. And his sort of product of his mind is also very, very inspiring. And I'm sure that a lot of our corporate clients also paying attention to what he has to say. And so therefore, Henry will be presenting a startup, iHawk. So therefore, please, your floor is yours. The floor is yours, Henry. Thank you, Baroma. Thank you. Hi, everyone. Hope everything is good. You're in Mongolia now. Yes. Okay, so let me explain to you a bit what we do. iHawk is manufacturing. Maybe I can share my screen. Is it possible? Yes, you can. Okay. Okay. So this is our drone. Multipic actually has put together iHawk Global. You know, iHawk Global. I'm also the CEO, and iHawk Global is doing actually 4 drones. You know, we have 4 different types of drones. The first one, you know, we do a very small drone, very compact, full of AI. You know, we have drones that go into the tankers and containers for the maritime industry. And we build a lot of sensors like smell recognition, liquids recognition, dents and corrosions, you know, and then the drones are fully autonomous. They fly around the warehouse and report all the data to the server. The second drone we have that we have launched at the Singapore Air Show actually is this machine. This is a scale modeling. So our machine is 8 times bigger. Okay, so it's quite big. The payload is 500 kilo. So that drone is really for tanker logistics, you know, but also oil and gas, you know, any logistic that can be carried. It can be in a box, it can be in the net, you know. This is what we are looking at, and I will explain to you a bit the business model of that drone. After, we have another drone that we have finished to design, and we have registered the design patent already. It's a firefighter drone. So it's a firefighter drone that goes for high-rise building. So it goes up and down from the building, you know, spot the fire, break windows. And then we have a long nozzle that go in the fire and spray powder. So we have this one we developed with Civil Defense of Singapore. You know, we have been talking to COSEM Group, who helping us, you know, to develop this one. We're also talking to Japan, you know, and quite a lot of countries are interested. And then we have another drone that will come next year, is an urban mobility drone that can fly 1 person. And that drone is mainly for the US market. It's under the regulation of the US, you have, if your drone is ultra light, you don't need a pilot license to fly a drone. So the idea is to be able to fly doctors, you know, to remote areas, you know, and at the same time, you know, not requesting a pilot, a doctor to have a pilot license. So this is what we are working on now.
At the moment, we are very focused on our drone, the heavy payload logistic, because we are looking at, in a way, killing the helicopter business. You see, when you look at an helicopter, you need a pilot, you cannot fly at night, you need to have infrastructure to stock the kerosene, it's very dangerous, and most of the time when an helicopter crash, you kill the pilot and people on board, and the helicopter also, once it's crashed, it cannot be reused. For us, we have a lot of system. One pilot can fly 6-7 drones at once. We have a range of 50 kilometers. We are fully electric. Our batteries are swappable batteries. Of course, the payload is interesting. We have as well, we can fly at night, we can fly under very heavy rains. The other thing also we have built into our drone is parachute airbags, so if it has to crash, it will not be the same crash. And like you see, we have 8 motors on this drone, and all the motors are individual motors. So we are even designed the drone that in case we have 2 motors, 2 engine failure, we still can land safely. So quite a lot of technology. Our wings also are removable. So depend on the distance you need to do, we can accommodate. Now we do not sell our drones. We rent our drones. But we do all the operation, maintenance, and then we had to do logistics. So basically, we are raising now a 10 million. Our valuation is about 110 million Sing dollar. And then we have a very interesting business model that we will disclose, once we have an NDA in place. But basically, in the nutshell, this is what we are doing. We have quite a lot of projects. We are talking to a lot of countries. We are looking for partners in each country. But definitely, iHawk is a disruptor for the helicopter industry. We can replace cranes. And we took also some problematics, from Singapore, when they ship, for example, frozen food to a tanker, it takes about 6 hours. With our technology, it can be done in 10-15 minutes, can be delivered. So there, we solve quite a lot of problems with those drones. That's all about, in a nutshell, what we are doing. I don't know if anyone has any questions. I know my time is very short, so I don't know if I'm too fast or too slow. Bolorma, you tell me. Yes. We have a workshop as well in Singapore. Yeah, we design and manufacture in Singapore. Okay, wonderful. I think there is a bit of a time lag, so I don't see it on my screen. So that's why I feel like, all right, we are not having a discussion, but I'm here. So Henry, it is actually a very interesting presentation. I know it's a bit fast, to be honest, but that said, we have this follow-up time so that we can start. No, I understand. The issue we have, you see, is we cannot give too much information, so yes, we are very a bit sensitive information, but I think you give a good example, of the capability. We really tailor-made drones for any industry. Yeah. So, without going into details, into all the new ideas and etc. And actually, by the way, Kite Mongolia is very proud to be sort of your partner in Mongolia, and hopefully we can do much more based on your innovative ideas and etc. Without getting into too much details, I just wanted to sort of like go through your journey. How did you come up with this idea? What led you to get into this business? Sure. Yeah. Actually, because it would be more inspirational for our startups, and our event is primarily for startups, yes. And we will have further discussion. We all started with Multipeak. Actually, Multipeak, we have access to a lot of technologies from biotech, fintech, and because I'm from different industries, I was very interested to be able to merge different industries. Mm-hmm. And we created an innovation lab, so we help small SMEs at Multipeak that don't have the money to have an innovation lab. We help them to use our technology and make their product better. So we have Multipeak has about 30 startups now. I mean, we are kind of an incubator. We help also fundraising and stuff like that. But we basically focus on new technologies, and our innovation lab. Mm-hmm. So it all started like this, and
by listening the issues that big companies in oil tanker or oil and gas companies were facing. This drone was always coming back, in the picture. So no, this is why we have decided, to take top engineers from Thales Group and big other groups. And we found local investors here in Singapore who did the seeds funding. And then the company now is growing pretty well. We have a huge workshop, based in Singapore. And yeah, we work with all governments, but definitely Mongolia is a very interesting place for us. We know you have a lot of talents as well. So we are also happy, once we have a Mongolia partner, is to really come and train your staff, and also brainstorm with your people, because I think we believe, people on the floor, who face the operation all the time has a lot of ideas, and we are the solution to bring those ideas in the picture and the solution. Wonderful. I think a lot of our ideas and startups within the Kite Mongolia, and actually we, for our investments, we primarily focus on the international startups, and then obviously we do a second part, which is more related to social issues here in Mongolia. But that's it. I do see a lot of synergies, what we are doing here, and with some of our startups, which actually will be presented later as well. But at the same time, we have a lot of interesting ideas about how we are going to sort of approach the idea of zero net, all the issues related to climate. We've seen more and more fire-related issues due to natural disasters. We do see a lot of sort of like implementation of your solutions even for different type of industry. So it is very exciting. Actually, you see, all our technology solve that climate change problem. We're very particular in the technology we onboard. And the other thing is that all those technology we realize, I would say 40% are for military. And because we don't do military, we bring it to commercial. So it's quite advanced technologies. When you mentioned that your multi-pick actually helped to accelerate close to 30 startups, right? When you start, how the startups approach you, what they usually show, and then how you make a decision about technologies, saying, okay, this is a good startup, so that we can follow up with seed funding, help you to raise money, and etc. Yes. So first is, does it solve a solution? This is what we want to know. And the second very important thing is who is behind. We need to have a chemistry with the people, and we know we bring a lot of added value in business development, I would say, and distribution. This is where we are very, very strong. After, I can, it's really by chemistry. If we know that we have solution and customer who are interested, we will give it a shot, and we assist a lot. We want a startup to focus on their technology, and we do the business development most of the time. Wonderful. Thank you very much, Henry. I know you are a bit of a short time because you told me that you have back-to-back meetings and squeezing some time. People want to ask questions. No? It is today apparently is a graduation date, and me being a grandma forgot completely. So everyone is celebrating their graduation, but our event is recorded. It is live, and so for people, they can always go back to this link and view more and ask more questions. This afternoon, we are also bringing some international blockchain companies to talk to our startups, to some of the sponsors that we have for this year, as well as for the last year. So our goal is really to raise the awareness of philanthropic capital, raise awareness of collaboration among the corporations as well. And we're talking to very interesting corporations here in Mongolia, including multinational corporations as well. So we're very happy to have you here, Henry. Thank you. We're also very excited to have you as our partner since our endeavors do not, limit it to Mongolia. I'm sure that in the future we can come with many different and interesting ideas. But we are very happy to work with the universities as well, in Mongolia. I mean, we are always happy to help. Absolutely, absolutely. For example, the previous, I think, was a very interesting startup that we are hoping that we will also help to support to launch. So I think our collaboration, the whole idea about the Social Innovation Week is really to bring all these partners together, not just we are trying to be very inclusive.
Kite Mongolia. Since we are saying we are for inclusive society, we ourselves need to be very inclusive and bring all this information and make it available to everyone. So I think partnership with universities could be a very good idea as well. And I'm very glad that you brought it up. And so I'm sure that there will be a lot of, in fact, I have to say one thing. In our previous Social Innovation Week, we had our first drone startup here in Mongolia. And we really try to help them. But you really need the people with expertise like yourself to really launch that product. And they were looking to resolving exactly the same problem, you know, fire, natural disasters, and all those things. So ecosystem in Singapore is so rich that you can easily sort of like come up with scientists, you can find all the engineers necessary, you can find the seed funding, and etc. So the reason why we selected our name as a kite, we always thought we should actually help our startups to really kite into the sky. And that kiting, or how to taking them into global market, should be in collaboration with more successful, you know, better startups which are in better ecosystems, including yourself, right? So I think it could be a very interesting journey for both of us, for our companies, and I'm very, very happy that you made the time to appear. The whole concept was, look guys, look what other people are doing in other markets, you know. So I just want our startups to grow faster, hopefully, and then these are our information sharing. You have an advantage in Mongolia, and I can explain to you your advantage versus Singapore. Is that, you know, the restriction in Singapore are very, very difficult for us to be able to fly, you know, to be able to do things, because it's a small country, you know, and the urban is very dense. But in Mongolia, you have a lot of space, deserts, you know, and I think you have no limitation, you know, on them. And if our government is supporting, I think it's great, you know, you can have a lot of experimental things. Absolutely. There. You actually brought the point here. I haven't thought about even, you know, I thought like, as soon as you said it, I finally feel like, finally we are having a benefit of having all this empty land, you know. So you see, our drones, for example, you know, we will never be able to fly our drones in Singapore. I can tell you it will take maybe 20 years. But you know, when my drone is certified in Australia, I don't mind to put the drone in the container, ship it to Mongolia, and do 2 months of full flight test, you know, and clocking hours on my motors, you know. And I'm sure, you know, I mean, it will benefit also, you know, your marketing, you know, say Mongolia is the first one launching this type of drones, you know, and you know, we are happy to support. You know, we work with Nanyang Polytechnic in Singapore as well. You know, we take a lot of students, you know, I mean, we are not stingy on sharing knowledge, you know. And I'm thinking about Nanjing University, and we should definitely continue talking about it, because we are, as a Kite, we're also thinking of creating some partnerships with our technical colleges and universities. And so we could help our technical colleges also to get in contact with Nanjing University, so they can have maybe exchange programs for the students and etc. What I find really, really good about Singapore is that something we are missing here, and that is actually the industrial development. They've been for so long industrial hub for many things that it's so easy for you guys also to launch such an ideas, right? For our case, for example, if we go back to our drone, is that everything was imported, even specialists. So when COVID happened, we couldn't bring the person who was supposed to fly our drones, and he was coming from Spain. You know, we couldn't bring people from Japan who were supposed to be helping us with the, you know, setting up these drones and etc. So I think unless you have in-house engineers and IT people, for the country it's very difficult to create its own startup ecosystem. That said, we really, as you mentioned, really need to benefit from our talking with you, territory, from all our natural resources, from bright young youth which can learn stuff and help them to move to the next level. So I mean, with you and Bolorma, we have a lot of ideas, so I'm sure we can, you know, discuss another time. But yeah, we're happy to support whatever we can do. We're happy to. Thank you, Henry, and good luck. I'll talk to you very soon. Thank you. Yes. Bye. Bye. За манай залуучууд одоо ингээд бас
яагаад бид нэг ингээ олон улсын стартапуудыг оруулж ирдгийг бас харж байгаа гэж бодож байна. Ерөнхийдөө бид нар одоо ингээд өмнөх ондоо ингээд Social Innovation Week 2021-эл хийж байхдаа ер нь л экосистемийг, стартапын экосистемийг л бий болгоё гэж зорж байгаа. Энэ нь одоо өөр аюул олон тоглогч нар мэдээж гадны одоо яг юм ингээд болцсон стартапуудыг авчраах ингээд ийм одоо та нар бүгдд ийм суралцах бас нэг ийм боломжийг олгож байгаа шүү гэж хэлмээр санагдаж байна. Жишээлх юм бол манай өмнөх стартап дээр орж ирж байсан Ziptech байж байна Ziptech гэдэг одоо яг US одоо лист Америкт бүртгэлтэй анх эхэлсэн байгууллага нь болохоор инженерүүд нь болохоор энтхэг санхүүжилт нь болохоор Японоос орж ирж байсан. Хамгийн анхны seed санхүүжилт нь бол Японоос орж ирж байсан. Энэ стартапыг бид нар бол түрүү жил танилцуулж ирсэн. Тэгээ тэр стартап маань манайд одоо яг энэ Social Innovation Week орж ирснээс хойш бол 10 саяыг бол таатаагаас одоо авчихсан тэг ингээд одоо дараагийнхаа улс орн руу ороод Philippines одоо зөвхөн Япон энтэг байсан бол одоо Philippines руу орж ийн одоо өөр орнууд руу орж ийн. Тэгээ мэдээж манай Kite-аас тэдэн дээр нь үргэлжлүүлэн дэмжлэг үзүүлж байгаа одоо ингээд бусад одоо янз янзын орнуудад ялангуяа Монголдо бас нэвтрүүлж хиймсэн гэж маш их бодож байгаа. Тэгээ тэр стартапыг яг та хэд ингээд танилцыг гэвэл өмнөх хоног гүйлгээд харч бас болох байх манай вебсайт дээр байгаа. Тэгээ тэрэн дээр вебсайт дээр YouTube дээр тэр юугаар онцлог вэ гэхээр тэр одоо яг жинхэнэ AI бидний яриад байгаа artificial intelligence-ыг ашиглаад өшигний зургийг авдаг байж байгаа. Тэгэхээр энэ нь бол одоо зардлыг бууруулж өгсөн, маш их зардлыг бууруулж өгдөг. Хоёрдугаарт яг энэ өшигний зургийн уншлагыг хийх radiologist Монгол дэлхийд даяар байхгүй болсон, ховор болсон. Тэм учраас яг энийг одоо яг машин learning-аар яг AI-г ашиглаад ингээд шийдэлж байгаа. Цаашаа шүү зөндөө олон өвчнийг яс яг энэ аргаар одоо эмчлэх ийм боломжууд нь байгаа учраас ингээд холбоотой ингээд явж байгаад энэ хүмүүсээс суралцах нь их чухал ах гэж бодд юм аа. За ингээд цөмөр дараагийнхаа стартап руугаа оръё. За манай дараагийн стартап бол U-Parking. За U-Parking стартап нь өөрөө бол одоо яг энэ одоо манай Монгол тулгараад байгаа энэ яг замын төвчрэл бидний хамгийн их бухимдлыг бий болгодог үр хүүхдүүдийн мань тархин нөлөөлдөг те яа гэвэл энэ их амар угаар одоо энэ янз янзын хорт бодисод яаж одоо бидний тархин нөлөөлж байгаа вэ? Энийг бол бид нар одоо яг ингээд тоо баримтаар хэлж чадахгүй боловч одоо маш олон орны одоо судалгаанууд байна шүү дээ. Яг энэ угаар, яг энэ одоо хүнд металл гэж хэлдэг л дээ. Энд чи одоо яг машинаас гардаг аюу тийм том хортой бодисод байгаа даа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол хүүхдийн тархинд бол маш их нөлөөлдөг гэж байна шүү дээ. Тархинд яаж нөлөөлж байгаа вэ гэхээр тэр хүүхдийг одоо когнитив буюу одоо ийм сэтгэх тэр юуг нь одоо басгах те хөгжих боломжийг яах те. Тэгэхээр одоо энэ бидний тархи гэдэг чинь одоо манай миний бодлоор хамгийн одоо гоё, хамгийн одоо хэрэгтэй эргэтэн маань шүү дээ. Тэгээ энэ сайхан эргэтнээ одоо ингээ багаас нь усалж, багаас нь ингээ цэцэглүүлэхгүй болохоор юу болох вэ гэж ингээд одоо бид нар бас жоохон төвшөртэй байх хэрэгтэй боллоо гэж бас боддتي. Тэгээ U-Parking-ы одоо үүсгэн байгуулагч Азиад орж байгаа урьж байна. За тэгээ презентацаа эхлэх үү. За 10 минут байгаа. За. Баярлалаа. За Улаанбаатар хотод болохоор яг өөрөөсөө энэ асуултыг одоо асууж байгаа гэж олооч нар юм бол хоор байдаг ба. За яагаад зогсоод олддог юм бол те. За би энэ асуултанд тодорхой хэмжээнд хариулахыг за бидний яг хувьд одоо бидний хэмжээнд яаж шийдвэрлэх боломж байгаа талаар тодорхой хэмжээнд тайлбарлахыг хичээе. За Монгол улсад яг 21 оны байдлаар болохоор нийтдээ 3.4 сая хүн бүртгэлтэй байдаг. Үүний болохоор 48.1% буюу 1.6 сая нь болохоор яг Улаанбаатар хотод амьдарч байдаг. Дээд газар нутгийнхаа болохоор 0.3% гэж хэлдэг ч гэсэн маш их төвлөрөлтөд бий болсон байгааг харж байна. За тээврийн эрхлэх нь даваад үзэх юм бол мөн адил яг 54.7% буюу хоёр автомашин тутмын нэг нь болохоор Улаанбаатар хотод ажилладаг. За энэ нийт тоогоор аваад үзэх юм бол 662 мянган тээврийн эрхлэх Улаанбаатар бүртгэл тээвэр ерөнхийдөө байдаг юм байна. За голлохтой бол автосолын тоогоо аваад үзэх юм бол яг бидний дотоод судалгаагаар бол 128 орчим бол гадна олон дотор зогсоол байна гэж бид нар бол тооцоолсон. За энэс бол тээврийн эрхлэлийг харьцуулаад үзэх юм бол 5 автомашин тутам нэг зогсоол авагдаж байгаа гэдэг хангалтгүй юм тоо үзүүлэлт гарч байгаа. За яг энэ дээрээс яг бидний ихний асуудал бол тодорхой болж байгаа. Энэ нь бол зогсоолын хүртээмж бол маш бага юм байна. За яг нэг автомашин л үндсэн одоо зогсоол гэж тэмдэглэгдсэн газар байршдаг. За үлдсэн дөрөв нь болохоор ямар нэгэн байдлаар бусад газрууд дээр машинаа байрлуулсан. За одоо бамын анчин юм эсвэл шорон дээр ч гэх юм уу эсвэл зүлэг ногоон дээр ч гэх юм. Тиймэрхүү байдлаар бол машинаа байрлуулсан байдаг юм байна гэдэг нь бол харж болохоор байна. За яг хэдийгээр бид нар бага зогсоолтой ч гэсэн энийгээ бас яг бүтээ ашиглаж чадж гэнэ үү гэдээ эргүүлээд харахаар болохоор
ашиглалтын болохоор маш багтай. За ер нь бол 60% хүрэх үгүй үедээ ерөнхийдөө одоо байгаа зогсоолуудаа ашиглах юм байна. За тэгэхээр бол үндсэн яг бид нар хоёр асуудал гаргаж ирж байгаа нь болохоор нэгт нь болохоор зогсоолын хүртээмжийн асуудал бол маш бага юм байна. За хоёрт нь болохоор бид нар байгаа зогсоолуудаа бүрэн ашиглаж чаддаг юм байна гэдгийг бол ерөнхийдөө харж болж байна. За бидний нөгөө нэг зогсоолын асуудлуудаа шийдэхгүй байснаар болохоор тодорхой хэмжээний нөгөө сөрөг үр нөлөөнүүд бол нэлээдгүй гарч байгаа. За энийг бол яг тогтвортой байдлын 3 үндсэн үзүүлэлтүүдээр үнэлээд үзэх юм бол эдийн засгийн хувьд болохоор яг бидний зогсоолын асуудлаа шийдэх үгс болоод жил болгон 160 орчим тэрбум төгрөгийн алдагдсан боломжийн зардлыг бий болгож байна. За байгаль орчны хувьд аваад үзэх юм бол бид нар яг энэ Улаанбаатар хотын нийт хортын ялгарлын 10% болохоор тээврийн эсрэг дангаа бүрдүүлж байна. Энэ дээрээс бол яг хэд хэдэн шалтгаан байгаа ч гэсэн тодорхой хэмжээний нөгөө зогсоолтой хэсгийг салгаж аваад тайлбарлах юм бол бид нар чи эрсдэл цууграа хязгаалтаа өвлийн үйлрэл нөгөө нэг хүмүүс машина халаана гэдэг үйл явц гардаг. Тэр нь болохоор энгийн үед машина хасаахад 10 дахин илүү хортдог бол ялгарвал. За одоо тэр нь болохоор нийтдээ 260 орчим хэвийн элементийг ерөнхийдөө гадагшлуулж байгаа ч гэсэн энээсээ илүү их нөгөө нэг байгаль орчинд хортой хүний эрүүл мэндэд хортой тэр нөгөө нэг нүүрс өвчлөлийн азотын эсрэг нь бол ерөнхийдөө илүү их байгальтай хор нөлөөтэй гэж харж байна. Тэгэхээр яг энээсээ бид нар бас юу ойлгож болох гэх юм бол бид нар тодорхой хэмжээний нөгөө нэг тэр халаалтын багцаад тэр даалт буюу дулаан зогсоолын төлөвлөлтийг тодорхой хэмжээнд нэмэгдүүлж чадах юм бол энэ хувийн хэмжээг бид нар бас багасгах боломж байгаа юм байна гэдгийг бол энэс харж болно. За нийгмийн хувьд бол яг энэ зогсоолын одоо энэ хүрэлцээ, энэ орчны дамраагүй машина байршуулсан бусад энэ зогсоолын асуудлууд бол ерөнхийдөө стресс өгөх хүчин зүйлс юм бол тэргүүлэх шалтгаанууд юм бол нэг болж явдаг юм байна. Тэгэхээр одоо энэ нь бол бас нөгөө нэг өдөрт одоо дунджаар 26 минут зогсоол хайдаг. Тэр болгондоо өөрийнхөө тэр нөгөө нийтсийг хөөж нийгмийн стрессийг бий болгож байгаа юм бас тодорхой хэмжээнд харж болохоор. Эргүүлээд бид нар бас яг энэ асуудал дээр тодорхой хэмжээний шийдлийг бий болгож чадах юм бол илүү нийгэмдээ үр бүтээмжтэйгээр тэр цагийг зарцуулах бага стресс боломжийг бол бас бий болгох боломж байгаа байна гэж юм бол харж байгаа. Тэгээд яг ямар шийдэл байгаа вэ гэдэг ярих юм бол ер нь бол хоёр шийдэл байгаа. Эхнийх нь бол яг би түрүүн хэлээд одоо бид нар зогсоолын хүртээмж маш багатай байна гэж ярьсан ч гэсэн биднэрт эхний ээлжид шийдэх асуудал нь зогсоолын хүртээмжийн асуудал биш, зогсоолын ашиглалтын асуудал байна. Эхний ээлжид бол бид нар зогсоолын ашиглалтаа маш сайжруулах шаардлагатай. Энэ дээр болохоор бид нар яг баримталж байгаа зүйл гэх юм бол бид нар нэгт нь болохоор тэр нөгөө холбогдсон интегрэтэд систем байх хэрэгтэй. За хоёрт нь болохоор бид нар зогсоолуудаа хуваалцдаг байх хэрэгтэй. Тэгэх юм бол энэ тодорхой хэмжээнд бас нэмэгдэх боломжтой гэж хараад байгаа. Тэгээд эргүүлээд яг систем талаас гэх юм бол хэд хэдэн шаардлагууд байгаа ч гэсэн тэр нь бол одоо яг real time-аар бид нар датануудаа солилцдог байх шаардлагатай. Зогсоолууд нь access control юм сенсоруудыг байршуулсан байх шаардлагатай. Тэгээд бусад системүүдтэй нээлттэйгээр холбогддог байх боломжтой гэж харж байна. Хоёр дахь яг нөгөө хүртээмжийн асуудлаа бид нар яаж шийдэх юм бэ гэхээр энэ бол мэдээж яг даан ганц нөгөө бизнесийн байгууллага даан ганц стартап ч юм уу ийм зүйл бол хийх боломжгүй. Мэдээж энэ бол нөгөө нэг хотын тодорхой хэмжээний бодлого тэр нөгөө хот төлөвлөлтийн нөгөө талаас болохоор зам тээвэр хөгжлийн дээр газрууд ч юм уу тодорхой хэмжээний бодлогуудыг бол нэвтрүүлэх шаардлагатай байна. Энэ дээр яг бидний зүгээс анхаараач гэж хүсэж байгаа зүйлүүд нь болохоор зогсоолуудынхаа энэ нөгөө төрөлжлөлтүүдийг бий болгоод өгч гэж хүсэж байгаа. Хоёрт нь болохоор энэ нөгөө нэг зогсоолынхаа зохистой харьцаануудыг энэ одоо яг барьж байгаа барилга байгууламжийн харьцаатай, мөн давхар тээврийн эрсдэлтэй харьцаатайгаар холбоотойгоор зохистой тоо хэмжээнүүдийг бас энэ бодлогууд дээр оруулж өгч гэж хүсэж байгаа. Гуравт нь болохоор мэдээж нөгөө одоо хот дээр нэлээ ийм арга хэмжээ бодлого зохицуултуудыг бол оруулж байгаа болохоор тээврийн эрсдэлийг одоо хязгаарлах тодорхой хэмжээний нөгөө тэг сандуугаар явуулдаг. Тиймэрхүү зүйлүүдийг бол бас яриад байгаа нь тодорхой хэмжээний зөв зохистой бодлогуудыг бас энэ дээр оруулаач гэж хүсэж байна. За ер нь бол энэ хоёр бол хоорондоо мэдээж уялдаатай асуудлууд. Нэг талаасаа бид нар тодорхой хэмжээний зогсоолынхоо ашиглалтыг нэмэгдүүлэх юм бол нөгөө талдаа болохоор зогсоолын хүртээмжтэйг бас нэлийн шууд хамааралтайгаар бол бид явна гэж харж байна. За тэгээд яг энэ шийдлийг бид нар бий болгож чадах юм бол тийм эерэг үр нөлөөг бол нэлээдгүй харуулна гэж үзэж байгаа. Түрүүнийхээ яг 3 хүчин зүйл тулгууртаа хамаатуулаад ярих юм бол за энэ нөгөө зогсоол ах үйл явцтай холбоотой хортын ялгуулдаг бол зогсоолын асуудлыг шийдвэрлэснээр 30 орчим бууруулах боломжтой байна. За иргэдийн дэр нөгөө зарцуулаад байгаа зардлыг бол бид 22 орчим бууруулах боломжтой байна. За тэр зогсоол хайх тэр замын уртыг бол бид 21 орчим бууруулах боломжтой байна гэсэн яг юм олон улсын жишг судалгаа явуулж байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ зүйлүүдийг хийж чадах юм бол илүү зогсоолуудаа төрөлжүүлж энэ яг хувийн зогсоолууд, нийтийн зогсоолууд, төлбөртэй төлбөргүй зам даавууч гэх юм иймэрхүү байдлаар зогсоолуудаа төрөлжүүлээд ашиглах юм бол
тодорхой хэмжээнд эерэг нөлөөллүүдийг бий болгож чадах юм байна гэж харж байна. За тэгээд одоо яг яриад байгаа энэ асуудал шийдлүүд дээр бидний энэ зохицлоод энэ бүтэн системээр нь авах юм бол биднэрт энэ смарт паркинг экосистем гэдэг зүйл шаардлагатай юм гэж харж байна. Салбар болгон дээр нэг экосистем гэж зүйл ярьдаг. Тэрнтэй манай салбар дээр ч гэсэн яг энэ экосистемийн асуудлуудыг бол ярьж байна. За энэ нь бол одоо яг нэг үйлчлэгээ жолоочоосоо эцсийн нэг үйлчлэгээ үзүүлж таарах. За 1 минуттай байна. Хоорондын харилцааг төгсүүлж байгаа. 1 минуттай байна. За тэгээ одоогоор болохоор яг нэг доторх энэ улаан бүсдээр үйл ажиллагаа явуулдаг, сав байдлаар системүүд нь үйл ажиллагаа явуулдаг. За тэрийг болохоор бид нар илүү нэг нээлттэй систем болгож хэрэглэгчд илүү уян хатан френдли байдлаар болох юм гэж зорж байгаа. За тэгээ бид нар болохоор энэ экосистемээс хаана зөвшөөрөх гэдэг юм бэ гэхээр бид нар болохоор эцсийн хэрэглэгч талдаа болохоор одоогоор хоёр төрлийн төлөвлөлттэй үйлдвэрүүдийг багтсан байгаа. За энэ болохоор дад зогсоолын төрөлхтний peer-to-peer систем болон UPay гэдэг одоо зогсоолын бүр автомат системээр суурилсан төлбөрийн шийдлүүдийг бол бид ерөнхийдөө нэвтрүүлнэ гэж харж байгаа. За энэтэй уялдаатайгаа болохоор бид нар B2B байгууллага тал дээр болохоор нэгдсэн мониторингийн болон менежментийн системүүдийг бол ерөнхийдөө бий болохоор зориод явж байгаа. За эргүүлээд яг нэгдсэн байдлаар манайхыг харах юм бол бид нар болохоор авто зогсоолын төрөлхтний нэгдсэн систем нэгдсэн төрөлхтний систем болон менежментийн систем болно гэж зорж байгаа. Энэ яг ер нь бүтээгдэхүүний нэг онцлог шийдлүүд байгаа. Нэгт нь болохоор нэг хаана зогсоол байгаа, хэдэн зогсоол байгаа гэж олон зогсоолоор үйлчлэх гэж байна. Хоёрт нь болохоор паркинг метруудыг бас Бадаг яг зах зээлийн хувьд болохоор мэдсэн 662 мянга тээврийн хэрэглэгч бид нар зогсоолын хүртээмжийг сайжруулж байгаа. Нөгөө талдаа 129 мянга хэрэглэгч нь болохоор одоо зогсоолын ашиглалтыг нэмэгдүүлэх замаар бид нар өөрсдийнхөө орлогыг бий болгож байгаа. Тэр нь болохоор commission based тогтмол олон ашиг байдлаар үйлчлэгчдээс хамаарат явж байгаа. За баярлалаа. За тэгээд баярлалаа. За минут ч дуусчлаа хөө. За баярлалаа. Бид нар жоохон цагаасаа жоохон өөрчлөлт хийсэн. Тэгээ бас яг ажид орж бас яг шууд буруу бол биш ээ. Манай нөгөө орчуулагч маань бас одоо ингээд өнөөдөр чи их олон гадаад дотоодын байгууллагад ирсэн байгаа учраас бид нар голон таавуудыг бас дараагийн презентацийг ингээд сонсоо яваасаа гэдэг үүднээс жоохон яаруулчлаа ажид орж байгаа. Тэгээд манай дараагийн презентацийг бол одоо манай Kite Accelerator-д одоо бас ингээд нэлийн баг бид нартай одоо нэг уулзаад баг 60 гаруй жил гаруй явж байгаа. Grundo гэдэг стартап байгаа да. Grundo стартап нь бол Швейцарт байгуулагдсан. За тэгээд Швейцар Сингапурын хооронд байгуулагдсан. Тэгээ яг одоо яг байгаль орчны уур амьсгалын өөрчлөлтөөр яаж одоо satellite imaging ашиглах уу, яаж AI-г ашиглах уу, deep learning ашиглах уу гэдэг энэ асуудлуудыг шийдэж явж байгаа ийм стартап байгаа даа. Franco, you are here. Thank you for joining us. And unfortunately, our translator has to leave at 1:55. So therefore, we pushed you forward a little bit and pushed out our previous startup a little bit. But that said, you know, the previous startup has already presented on our the day before on our climate change. So I'm sure that if people want to learn more, they can always revisit that day. Franco, I've just presented you and spoken about your startup in Mongolian. So please go ahead and start your presentation, and very happy to have you here. Thank you very much for the invitation, Guillermo, and thank you very much, everyone. So let me begin by introducing myself a little bit. My name is Franco Aisma, and I'm a co-founder of Grundo. I'm calling you guys at the moment from, I thought I would change a little bit the format. I wonder if you can see my screen. Okay, I think it's coming up, but not there yet. Let's see. Not there yet. Let's try again. It's a bit of delay. I am about 10,000 miles away from you guys. Let's see. It probably will show up. So where are you now? In Cayman? I am in the Canary Islands in Spain. Yes. Envy. So having all suntan. All right, your screen is there. Can you see it? We can see it. Wonderful. So
thank you. This is where I live at the moment. And I thought that you guys would have seen so many presentations throughout the week. And I wanted to change things a little bit, give your eyes a little bit of a break. So I will do it a little bit differently today. I prepared just a number of slides, which you can see, but I really wanted to use the time to show you a little bit more about what we do, because this is Social Innovation Week, and my goal is to introduce to everyone the sort of technology that we are building in Grundo, such that you can start imagining the possibilities of how this can be useful in your own country, in your own regions, because at the end of the day, we are technology builders. And the way that we articulate that to a problem is it's a very different domain. So I would like to keep it open. I'll give you some examples of how companies and organizations have been using Grundo algorithms to solve problems. But then I would like to keep the question kind of open so that you can use imagination to see how this would apply. So let me start. So Grundo is a food security technology startup. And the best way to describe what we do is by looking at the questions that we try to answer. So some questions that Grundo answers is, for example, how much wheat can we expect out of a region from India in 3 months' time? Or maybe how much is the total rice output of Southeast Asia in the coming months? More and more, I think that with everything that we are experiencing, food security really has been largely visible, and we're having to answer these very difficult questions. And we answer these questions in Grundo by building machine learning models and apply them to very complex satellite data and information. The insights that we're able to gather are being used by government entities to provide farming subsidies, as an example. They have been used to analyze big parts of Southeast Asia for planning, for investment purposes, for this transformation, landscape transformation studies. So that's roughly the types of questions that we have been able to use machine learning for by using complex satellite data. Now I want to switch over to how we do it. So you have a sense of the problems that we try to answer. Let me switch to how we do it. Now I'm going to say something a little bit personal, and I don't think Belurma knows this. I cannot see the number on this slide. I absolutely do not know what the number is. And I hope if you guys can't see it, I'm like, you know, you need to see an eye doctor, because it means that probably you're colorblind, just like me. You see it? Wonderful. Yes, I can see. It's number 6. No? That's what my son told me. So I have to trust him. Yes, number 6. Okay, go ahead. So my ambition in life was to be a fighter pilot. And when I finished high school, I went to the optician to do the test. And they told me, look at all these circles and tell me what you see. And I looked at this nurse, I smiled at her and I said, you're joking, right? There's only a few that has a number. And then she looked at me back and smiled at me. It's like, oh my God, you're colorblind. You didn't know? So that was the end of my Air Force career. But I wanted to show this because this is exactly the metaphor of how satellites can see much more than the naked eye. I can't see this number because the receptors in my eyes are limited compared to what you can see, because you have the complete receptor. I have a gene anomaly that prevents me from seeing this. So in the same way, when we look at satellite data, it is amazing how very little the human eye can see. With all the, and then mine would be little more smaller, right? Like you guys have that band. Mine would be so tiny because it's very limited. Our perception, our visual perception is so limited as human beings that we can only see a sliver of the spectrum
Now imagine if your eyes can see across far more the spectrum of infrared all the way to ultraviolet. What would you able to sense? And this is, I think, one of the power of using satellite data. It is because of that breadth of perception that it's able to gather and the information that it's able to gather. And the challenge with that, of course, is that with wider perception means a lot of really complex data that comes with it, right? So we've talked about the problems. Now I'm walking you through the technology so that you would appreciate it. Let's apply it. So let's look at one example of, I think this is very basic of how satellite data is being used. It's called the Normalized Difference Vegetation Index. Very fancy, scientist has invented it. But the idea is that you can use certain bands of the satellite information to create a signature that would be useful in real life. One of them is called NDVI. NDVI, short, is a measure of how healthy the vegetation is. So this is a foundational kind of finding. If you are able to find out how healthy a vegetation is and track it over time, then you can see the impact potentially in forested areas, in areas where there is urbanization, in many different parts of where we grow food, how well those crops are doing over time. And this is just the very basic of it. But from that Lego piece, if you can imagine that this is a Lego, you can build all sorts of different combinations to find out things like biodiversity. So when it comes to food security, and I think more and more, we're starting to recognize the importance of biodiversity and the impact it has on food production. Now, the challenge in biodiversity is, I'll be upfront, there is no consensus on how to measure this. And this is a guess from, well, a good scientific guess from Grundo, which I'm not sure if Baluma mentioned. We were more computational physicists rather than entrepreneurs. And this is really something new to us as well. But the point of biodiversity is that if you can use those signals coming from satellite spectrum, the idea of biodiversity, as the name suggests, is how diverse is the given flora or fauna in a given area. Now, the beauty of being able to now think back on NDVI, think back on how to measure these things, the more variation you can find out in a specific area, you have a better correlation of saying how biodiverse, or at least flora-wise, a given area is. Does that make sense so far? Because I think those are important concepts to grasp on the technology piece. And if you have a diverse flora, it's a fair assumption that the fauna would be equally diverse, right? So let's switch. That is very interesting, Franco. Just go back to that screen, yes. So using that, you can actually identify all the floras. And can you identify, for example, if for example, this forest requires some, is dying, for example, dying due to all natural causes, and hence the rehabilitation needs to be done. Can it be done? Yeah, the sad answer is yes, we can identify, and we have in fact identified with some of our projects in countries I should not mention, but we've had discussions with government officials where they're saying that, oh, there must be something wrong with the output, the algorithm that you guys built, because it's saying that these places are planted with palm trees. On our records, it says forest. And they said, you need to change the algorithm. It's like, no, we can't do that because it's already tuned to 90% accuracy. We can't just tell it that these are not forest anymore. It doesn't work like that. That is wonderful. This is actually so many uses of your application. For example, we have now initiative of building, having a 1 billion tree.
So the government can easily see whether these how the trees are doing and how they're planted. More importantly, I think it's much easier to rehabilitate some of the stuff than just grow something, create odd plants everywhere, right? So I can see also how your application can be used in many other things, like including, for example, did mining company did the rehabilitation. This can be done, correct? Exactly. So that's why I wanted to introduce the science behind it, because if you understand that you have a large perception, what else can you detect? There are many things that we have done, which I'm not presenting, like detecting plastics that are floating in water, detecting oil spills, because each object has a different signature when light hits it. So using that premise, the trick is finding what you see in the satellite spectrum and what you see in real life and relating that back. And the key really is the building of the machine learning model, which is it is tough and tedious, but it's definitely something that's wonderful. And this is a good example of how that is done. On the left side is the image of the satellite. By the way, if you guys have not seen a satellite image, it's not Google Maps. I can tell you that. It's not Google Maps when you look at it. It's actually very dense. You won't see anything. And don't trust me because I'm colorblind. My co-founders have seen this. And it's almost like a dark picture that you can't see anything or perceive anything from. It's so dense that you have to go layer by layer. But this is an example of how we upload a given area. We select a given area in Switzerland, and then we upload it into the Grundo platform. We build the machine learning model. And for this specific example, the output is, how much wheat, how much corn, how much barley is in the area. And the output would be the different colors, the different areas. So this is being used currently in one state of Switzerland to provide farming subsidies. And we're integrating this into the ministry's flow, basically their process, such that they can efficiently do it, right? So now that you have a better appreciation of that, let me move into the bigger picture. So what we're aiming for in Grundo is building a global crop yield forecasting system. And you can see why. Because in the heart of that, if you are able to build a global yield forecasting system, a yield forecasting system involves classification, soil erosion, all that different jazz and all that different parameters. You're able to serve different industries. So we're going from the middle circle to the second outer circle. You're able to serve governments with data on how to better plan. You're able to serve food producers in terms of how efficiently they may be using the land and what to do about it. And also, you're able to bridge that into the financial services sector, the crop insurance sector, both sides of the spectrum, by being able to provide crop insurance to farmers and food producers. And also, if I'm a farmer and I walk into a bank and I say, I have been a good farmer and I've been planting this season, but I really need that loan for that tractor. Oftentimes, it's very hard to get access to capital. But if you have data sources saying that, yes, in fact, I've planted this year and we're 70% into the planting season and the wheat is growing fantastically, you're able to somehow at least have some information that can support some of these loans. And a lot of times these food producers, particularly the very small ones, have no ability for collateralized lending. So that's the goal that we're trying to achieve. Agriculture suppliers, governments, food producers, and all the different use cases that can potentially be powered with that. But we're focusing on a few. We're focusing on a few because it's far too big of a problem. We're focusing on the crop insurance premiums because we've gotten some traction with how to explore that with big reinsurance companies in Switzerland. So let me move on to the fun part, which is the examples, right? So that's roughly it. We talked about the problems that we're trying to answer.
We talked a little bit about the science behind it. We talked some examples of how it's being done. Let me move on to some real examples of how this actually works. This is a sandbox environment, and it's live. You can particularly select any part of the world where you could do this. And for this example, just out of simplicity, I picked Switzerland, but I could have easily picked any other place in the world, like maybe the Amazon jungle or any place that I have never, ever been to. And by the way, I tried this in Ulaanbaatar this morning, but unfortunately, the result that I was getting was not so good, so I'm not going to show it. I have been there. I saw the landscape. It's a beautiful landscape, but I think for the most part, it's grass and so forth. So let me try here. There's always a chance of demo gods not cooperating, but let me see what it comes up with. While it's doing that, it's on the second tab. I have preloaded something because this is an example of a yield prediction, and this takes a little bit more computational effort. So in this particular case, I went to an area in Europe, and I analyzed what are the different crops growing in this particular area. And again, I wanted to stress what you see on the map may not be accurate. When you look at Google Maps, when you look at different map interfaces, the tiles or the pictures that you're seeing has a date. A lot of times we don't look at that, but that date actually tells you when or how updated that image is. So you need to be careful in terms of what you're looking at. It's not always representative of what's actually out there. So the Grundo platform is, it allows you to kind of figure out what were the crops planted over 5 years ago. And in this particular case, in 2021, and forgive me, this is in German because we're showcasing this to some of our German clients. These are the distributions of the different crops that are growing in this area. And interestingly, because we have the data as well, the historical data, we're able to forecast the yield in these particular places. Now imagine if you're able to do that and I am a crop insurance provider, then I'm able to maybe lower down my premiums based on the actual yield forecast instead of some projection into the future. So this is one example. Let's come back to our biodiversity. This is, I think I picked Brazil, right? Funny enough, it says Barcelona, but I think it's in Brazil. Oh, Venezuela. I didn't even know there was a Barcelona in Venezuela. Okay, that makes sense. This is how diverse, roughly speaking, this area is biodiverse, right? These are good. Now, if I were to maybe confirm this with a third data source, I would probably see lots of trees and forested areas in there. And as we can see, they're kind of developing this part of the airport. So you can clearly see that there's, changes that is happening in this particular place already. So this tool is open for everyone, but you can use it. But I stress that this is sandbox environment, so might be slow, might be some challenges, but it's out there, it's free. We've used it for educating teachers who teach environmental protection, who are very keen on understanding their environments. So another example is this. These are monitoring points. And if you look at land, soil erosion is very important. Because it affects the productivity of the land, but it also, soil erosion also affects the stability of infrastructure, buildings, and so forth. Thank goodness that, that lots of major cities are built on very stable ground, but there are also lots of cities that are not, right? So we are able to use the satellite data to monitor a large area of where soil erosion is. And soil erosion is the movement, the vertical movement of relative vertical movement of a parcel of land compared to the other parts, because everything is moving. If everything is moving at the same rate, it doesn't matter. But if there's any difference in that. Now, why would we do that? Well, basically, if you look at Switzerland, it's a very mountainous area.
And a lot of times it's very difficult for the authorities to track roads, when to repair the roads, and especially when winter comes in and then spring, there's big changes in the temperature. So they need to monitor really large areas of where erosion and vertical displacements are happening. And this is another example at a city level. Actually, let's look at Geneva, because I think it's more interesting. So in the city of Geneva, if you look at this is a relative different displacements of the land. So if I'm buying a property, I want to be in a place where there's relatively zero displacement, especially if it's happening, close to where I want to live. And the particular use case for this was actually monitoring the airport. The Geneva airport is known to need repairs every so often, as you guys can see this fair bit of vertical displacement on the land. And you can also apply these techniques for many other use cases. And I have managed to do one for Mongolia this morning. And this is about air pollution, right? One of the specific Sentinel satellites is called Sentinel-5. I maybe fact check me on that. Is able to produce, well, it uses a spectrum that is tailored for atmospheric measurements. And in this particular case, we're using that data to provide a high-level view of how air pollution is across a given city. I can do this for an entire country as well. Very, very interesting. Just wanted to ask you, so these brown areas are the ones which are worse, right? Where we have more air pollution, correct? Yes. So this is formaldehyde, HCHO. And based on my Wikipedia search, because I did not build this, formaldehyde is a naturally occurring organic gas, and it's really bad for your health. It gives we were just talking about these issues the whole day yesterday. Wow. So seeing it in front of me visually makes me really worried about the whole issues of air pollution. Thank you. Thank you, Franco, for putting all the effort into this presentation and helping us to see an example of how we could actually use your solutions for so many different different problems. So go ahead. Sorry for interruption, but I just have to say something. This is amazing. Really, okay. So yes. Go ahead. Yeah. So I think if you, we've run this in several places, and you can clearly see, for example, in Switzerland or in any part of Europe, when there was a lockdown, everything was clean except one place, the airport, the runways, that particular area. It was just, anyway, when the lockdown started to loosen its grip, you can see the increased concentrations of this. So this is available worldwide. You can test it out in any particular place that you're interested in. But these are some of the applications. Now, I wanted to give you a background in the science. I wanted to give you a background on some of the problems that we were solving, and also some examples to perhaps inspire you in thinking, what else can this be useful? I'll give you some more, which is really weird. We have been asked to track sheeps from space, which we could do, but the cost of doing that outweighs I don't know, it's one of those wonderful things that science can solve, but is it really worth buying a Ferrari in a place that there's a 60 km/h limit? I don't know, those kind of problems. Really, that's yeah, I just wanted to comment on the ship problem. I know that you also worked on optimization of beehives, I think, right? For one of the Arab countries. And that I also thought was a very, very innovative, very interesting. I know it requires more further deep dive, but that said, everyone can see how many different ideas or problems or maybe opportunities can be resolved using your technology. So thank you for mentioning ships as well. Yeah, it's like a Lego for kids, computational physicist kids. They can build
many things. This is the last example. And this is called the synthetic aperture radar. It is really complex in terms of how you can apply it. But essentially, the way I look at it is where you see those lively colors is where human activity and development has happened. Because naturally occurring organic matter would be dark, like this one, forested areas and so forth. And when there's people, movements, materials are happening, you can see that it changes the reflection of the synthetic aperture radar, and you're able to see how that is affecting, or, you know, I didn't even know there was something out here in this particular part of Ulaanbaatar. So you can look at a really large area, and we've been asked to do all kinds of silly things, like, can you guys track, and I'm not going to go into it, like, you know, people in the middle of the jungle who shouldn't be there and developing things. Yes, technically you can, but I hope that that has given you something to think about today in terms of all these satellites that are, you know, hurtling at 16,000 kilometers per hour on top of us, and what are the things that they see that we do not know yet. So I'll end my presentation there, Balurma. I hope that was useful for everyone. Yes, I actually, it has been tremendously useful. And I think a lot of people here trying to tackle all these issues. We have startups, sorry, which are looking into resolving issues with food agriculture, UB, urban development, and others. So I think it has been very, very useful. Thank you. And last one, you see this volcano in here? It looks dead on one side. This is where I live, where I'm in the middle of a volcanic island in the Atlantic. But then when you look at the other side, and this is what I wanted to end with, the people here are so ingenious. They're able to grow vines, and one of the best wines that is produced in Spain, in my opinion. And the way that they do it is that they build these, as you guys can see, like these formations because it's very windy here, to protect the vines, and at the same time absorb whatever little water is in the atmosphere. So I'd like to end with that. Even in the harshest environments, you know, people are able to use exactly technology. What we are looking for. This is exactly what we were discussing yesterday about the water, how Mongolia really needs all these solutions and etc. And I'm actually very happy that you can present all these ideas for us to look into different solutions. And I'm hoping that later we can share it with also relevant ministries and discuss more ideas about any of the solutions they can bring to Mongolia. That said, I'm very glad that we've been supporting you for close to a year. Each time you come up with the brilliant ideas. I like your team, which is really science oriented. And yesterday we had a presentation from Terence Chia, who is about to launch a climate change fund. And he was talking about deep tech. And you are a perfect example of this deep tech, based on science, based on, you know, forecasting, based on all these tools, deep learning, AI, that can contribute to this net zero challenge. So another thing, I just had a very quick question while I was looking into your presentation and listening very attentively. We have one startup which is looking into, for example, solar forecasting, right? And solar power forecasting. And the main challenge again is the data. So they do have a historic data, for example, from previous years on to projecting, for example, potentially this will be day sunny or how to say rainy, depending on the average days calculated, and etc. etc. So, but they still need to use more, how to say, current data. And one of the data they could use, they mentioned satellite systems, satellite data, and etc. Have you actually worked on any of this, or can that startup use your solutions to predict solar power? Yeah, we've dived a little bit on the problem,
What I found, and this is a very upfront assessment, there are already many commercial tools. In fact, one of our advisors is the CEO of a solar power company. And one of the tools he uses, funny enough, is also from Switzerland. I don't know how these things come from Switzerland. There is a forecasting software that is commercially available and seems to be quite accurate in terms of what he already has installed. He's one of the biggest solar providers in Indonesia. And the answer is still yes. Satellites can definitely be a good tool to use to predict and also understand the solar radiation that a specific area is receiving, therefore compute potentially the output that you have. It is possible. It's actually not that, well, maybe our chief science officer will kill me, but if I recall what he said, it's not that difficult. But so it is something that can be done. I know why Switzerland always comes to you, Swiss government always comes to you, because it is a smart government. They know that technology drives and innovation drives better living for their citizens. And to be honest, I traveled around the globe, and when I was in Switzerland, when I was a student, this is the first time when I felt, I wish I was born a citizen of Switzerland. And the reason for that was, you know, this, how to say, the core of all the government policies, the core of what they do, government services and etc., literally human-centered, literally looking how to improve lives of Swiss citizens living in that country, right? But while developing their citizens' life, they're also contributing to the development of the entire world. So that's, I think, one of the reasons. And second reason is that obviously Switzerland hosts CERN, right? So one of the competitors to NASA when it comes to satellites, to all these innovative things, right? So I can easily see why Swiss government always comes to you, and I'm actually very glad that they come to you, because through these sort of like reiterations of different ideas, your model is also improving, and I can see it since we've actually started our discussions, and we see more and more sort of like a application of your model, and for finance sector, for agriculture sector, for many other sectors as well. So Franco, thank you very, very much. And I really did not want to interrupt you through your entire session, because I really wanted our startups to look into models, look into exact, how to say, example of how AI is used, how satellite imaging is used, what does it mean, mathematical model, and you've literally incorporated everything into your presentation. So thank you very much. We are very proud to be your partner, and not just in Mongolia, for other countries as well. And I'll be talking to you very soon. By the way, now that you are awakened, now that we waken you up very early European time, we have a special session, and you can use the same link to listen to us. And this will be a discussion in the afternoon about the blockchain development, and we have very special guests. We are having a CEO of the Nordic Blockchain Association, and then we have also Peter, actually his name is Dan Take, CEO of Nordic Association of Blockchain. He is actually our advisor and founding team of completion, metaverse movement for human development, lots of things, And the other person we're listening to more today is Peter Gillardi Mikkelsen. He's also advisor and managing partner to more than 8 tech startups in fintech, in blockchain, NFT, token. And then finally, we are having also Deep Tech AI, which was also participant in our Social Innovation Week 2021. They're doing tremendously well. They're expanded into Philippines, and I asked them to share their presentation as well. Your presentation will be also made into short movie video, and which we will also run during this special event, where we're inviting all our corporate sponsors and our startups. So if you can join us, you can just
click on the link and then you can listen to what guys are saying in blockchain as well. Thank you for the invitation. I just need to cycle to that mountain you guys saw because that's where my son goes to school, and then I will be back. And then yeah, you will be back. It starts at 5 p.m. our time until 7 p.m. So 5:30, the presentations will start. So anytime, blockchain discussions will start at 6 p.m. All right. Thank you very much. Thank you, Bulurma. Thank you, was Franco. Nice. Thank you, everyone. And we'll talk later. За манай стартапын залуучуудаа би бас яг энэ одоо үнэхээр энэ стартапыг заавал танилцуулмаар санагдаад байсан. Тэгээд яг та бүгдийг маань одоо өмнөх өдрүүдэд ерөнхийдөө манай презентацууд явцсан учраас бас энийг илүү сонсох нь илүү чухал ах гэж одоо ингээд цагийн одоо үйл харгалзан одоо ингээд үргэлжлүүллээ л дээ. Тэгээд яг та бүгдээр нь маш сонирхолтой байсан байх гэж бодож байна. Ялангуяа AI, deep tech, blockchain гэдэг одоо ингээд сонирхож байгаа залуучуудад бол яг ийм бодит жишээ болж өгж байгаа болов уу гэж би ингэж найдаж байна. За одоо ингээд хамгийн сүүлийн презентац маань Gersmart-аас байгаа. За Gersmart-ийн презентацийг зөвхөн хүлээгээд авъя. Стартапууд маань 10 минут тавих байгаа. За баярлалаа. Эргээд болсон. Sorry, би чамд жоохон pushback болгочлоо шүү. Уулын чиний презентацсан. Тэгээ нөгөө орчуулагч энэ төр гээл бид нар ингээл бужигнахын да. Тэгээ заримдаа бас бодогддээ шүү. Би одоо энийг дахин л хэлээд байгаа. Ийм ивентуудыг шууд англи хэл дээр явдаг бол хичнээн амарвал гэж бодогдд юм аа. Тэгээ манай залуучууд стартапын бас ингээ хэлээ сайжруулмаар байна тий. За окей. Сайн байцгаана, намайг Мөнхөр гэдэг. Gersmart брендийн founder одоо стартап компани одоо үүсгэн байгуулагч юм да. За өнөөдөр та бүхэнд айгүй тийм том сэдвийн хүрээнд илтгэл тавьж байгаадаа их баяртай байгаа. За энэ бол өөр амьсгалын өөрчлөлт. За тэгээд мэдээж энэ дотроо нүүрс хүслийн одоо уул мөрийг багасгах гэдэг ийм маш том сэдвийн дор өөрийнхөө хийж байгаа бизнесийг холбож та бүхэнд танилцууллаа. Юуны өмнө эхлээд өөрийнхөө манай Gersmart брендийн талаар товч танилцуулъя. Манай Gersmart маань смарт шийдэл хөгжүүлэх платформ байдлын аппликейшн гаргасан тийм шийдэл байгаа. За манай өөрөө бол хоолыг гэр 50 бас тухтай гэсэн үрэйтайгаар явдаг. За мэдээж альва зүйлд шийдэл гаргахад асуудал байх хэрэгтэй. Асуудал байж асуудлыг шийдэж тухай маань маш зөв шийдэл болдог. Бид бүхэн цар тахлын нөлөөнөөс болоод амьдралын хэв маягаар өөрчлөгдсөн. Одоо бид нар амьдралын хэв маяг тэр чигтээ өөрчлөгдөд одоо ковидын дараахч биш бараг ковидтэй амьдралын хэв маяг гэдэг хэмээг рүү орсон байна. Үүн дээр нэг хамгийн гол хэлэх гээд байгаа point нь юу вэ гэхээр бид бүхэн арт иргэд хүмүүсийн одоо бидний технологийн хэрэглээ аюул өндөр түвшинд төрсэн. За гар утаас одоо энэ virtual орчин за тэгэнгүүтээ дээрэс нь одоо онлайн митинг, офисын одоо тийм салангууд офисын байдлууд төвлөрсөн бос. За үүнээсээ үүдээд гэр орондоо гэртээ байхдаа тав тухтай байдлыг эрхэмлэх хүмүүсийн тоо маш ихсэн. За хил хязгааргүйгээр ажилладаг болсноос одоо яг хүний одоо бид нар сая одоо хурал хийж байгаа шиг хаана байгаа нь мэддэхгүй бүгдээ нэг өрөөнд суулаад хурлаа хийж байна. За үүнээсээ болоод тав тухай маш их ирэмс өсөмжлөг болсон. За мөн манай улсын хэмжээнд нэг том асуудал маань байгаа. Одоо сэтгэл зүй өнөх хэмжээг за стресс, нерв. За бид нар бол одоо өглөө гэрээсээ гарахдаа дүүрэг дамжиж хүүхдээ сургууль өргөж өгдөг, өөрөө ажилдаа явдаг, ороо яг бүгдээрээ зэрэг тараад нэг чиглэл рүү бүгдээрээ бөглөрөөл одоо таглараад явдаг. За тэнгүүд тэнд нэг цуслангийн байшин байдаг, хөдөө нэг гэр байдаг, ойрхон үйлдвэрийн газар байдаг, дэлгүүр хоршоо төвц маань байдаг. Энэ бүгдэндээ санаа зовхоос эхлүүлээд за энэ асуудлыг шийдэхээр бид нар өөрсдийн гар утсан дээр удирдах боломжтой смарт солиушныг санал болгож байгаа маа. Энэ нь болох юм бол аюулгүй байдал тав дахь гэсэн хоёр үндсэн бүтцээс бэлтгөөсөөр бүрдэж байгаа тийм шийдвэр байгаа. За үндсэн платформ ба гар утсан дээр суйлаад гар утснаасаа бүгдийг удирдах энэ хоорондоо ухаалгаар хоорондоо AI гэж ярьдаг хэлбэрчсэн AI-дээс суурилсан хоорондоо хоолойгоор хоршиж ажиллах боломжтой зохион байгуулагдсан байгаа маа. За манай бизнесийн хувьд B2C, B2B гэсэн борлуулалтын сувгуудаар ажиллаа явуулдаг. За B2C дээр дэлгүүж ярил бид нар орон сууц, гэр хороолоод одоо цуслангийн байшингууд зориулсан одоо яг нөгөө
хэрэглэх систем маань гараад байгаа пин поинтуудыг шийдэхээр хичээж явж байгаа тийм бүтээгдэхүүн продактууд огсоод одоо борлуулалтанд гарах гэж бэлдэж байна. За угаасаа манай B2B-ийн борлуулалт бол угаасаа явж байгаа. За бид бүхэн юуг голчилж байгаа, бидний давуу тал юу вэ гэх юм бол бид нэр ямар ч ухаалаг төхөөрөмж байсан өөрсдийн нэг тийм ухаалаг гэж яриад байгаа өөрсдийн нэг аппликейшнтэй тэргийг нь ашигладаг, тэр нь ямар байгаа мэддэггүй, яах гээд байгаа мэддэггүй, заавар зөвлөгөө байхгүй гэдэг асуудлыг шийдээд маш олон төрлийн систем, олон төрлийн үйлдвэр хүчний системийг өдөрт боломжтой тийм аппликейшн. За мэдээж энэ монгол хэл дээр тэгээд хэрэглэгч ямар нэгэн байдлаар мэдэхгүй чадахгүй зүйл гараад асуухад тэр нь асуултанд хариулах байнгын одоо бид нар нөгөө юу гэдэг frequently asked questions гэж ярьдаг тийм систем. Дээрээс нь чатбот нь одоо ажиллаж байгаа тийм зохион байгуулалтаагаар хийгдсэн байгаа. Энийгээ бол яг хэрэглэгч талаас харж хийсэн байгаамаа. За бид нэр аль талд нь ажиллаад байгаа хүмүүс мэдээж IT-ийн салбар бид нар ажиллаж байгаа. IT-ийн салбар маань ойрын одоо яг энэ жилүүдэд дэлхий болон Монгол улсад ингээд эрчимтэйгээр хөгжиж байгаа салбар байгаа. Ойрын 10 жилдээ 10 дахин бараг эдийн засаг нь 5-10 дахин улаахаар хэмжээний том эдийн засгтай тийм салбар байгаа. Бид нар бол хамгийн дээдлийн процессын болон аппликейшн төвшөнд ажиллаж байгаа гэсэн үг. За мэдээж сүлжээ болон төхөөрөмжийн талыг төхөөрөмж нийлүүлэх, сүлжээ нийлүүлэгч байгууллагууд компаниудтай ажиллаж байгаа. Бид нар бол одоо machine learning химэл оюухан гэж ярьдаг. Тэгээд их дата болон одоо бидний одоо маш их судалж байгаа одоо салбар маань хэрэглэгчийн мэдээллийг аюулгүй байдлаар нууцлах мөн supply chain smart contract-аар бол блокчейн системийн талаар маш их судалж ажиллаж байна. За IT гэж сая бид дурдсан. Бидний хувьд бол одоо massive IT-ийн салбарт эхнийхээ бүтээгдэхүүнийг гаргачихсан одоо smart home чиглэлийн бүтээгдэхүүнээ гаргачихсан ажиллаж байгаа. За бид нар дараагийн салбараа бид нар хөдөө аж ахуйн салбарлуу бүтээгдэхүүнээ хөгжүүлээд одоо хөгжүүлэлтийн шатанд явж байгаа. Яагаад хөдөө аж ахуйг бол манай улсын гол бүтээгдэхүүн одоо гол эдийн засгийн бас нэг тулгуур үзүүлэлт нь хөдөө аж ахуй учраас бидний энэ талдаа бас технологи IT шиг технологиг шингээх талаар судалгаа хийгээд судалгааны байгууллагууд их сургуулиудын профессоруудтай хамтран судалгаагаа нэгтгээд ингээд бүтээгдэхүүнээ гаргах гэж ажиллаж байгаа. Хамгийн гол давуу тал нь бага өртгөөр маш бага датагаар маш хамгийн бага энерги зарцуулалтаар бид нэр үр ашгийг нэмэгдүүлэх системийг боловсруулах. За системийг боловсруулж байгаа гэсэн үг. За одоо нөгөө үндсэн цаг өөрөө өөрчлөлт гэдэг сэдвэр байгаа. Яг манай бизнес яаж хандаад байгаа вэ гэх юм бол манай гэр смартын маань хувьд Монгол улсын хэмжээнд 910 орчим мянган айл өрх айл. За үүнээс 540 гаруй мянган орон сууцсан, 340 гаруй мянган гэр ороолол, 80 мянга орчим нь хувийн хаваасанд амьдардаг. За эдгээр айлуудыг одоо ингээд байна гэж үзэх юм бол бүх айлууд нь төвлөрсөн эрчим хүчнээс эрчим хүч авдаг гэсэн. Одоо centralized гэж ярьдаг эрчим хүчний системээс эрчим хүч авдаг. Одоо манай улсын хувьд энэ тоо бол нээлттэй тоо байгаа. 80% өөрсдөө үйлдвэрлээд эрчим хүчнийхээ 20% нь импортоор авдаг. За энэ мэдээж хамгийн их импортоор авдаг цаг нь орой хичээлийн 19-с 22 цагийн хооронд авдаг. За мөн нөгөө апартментууд болон хаус хувийн хауснууд маань усны халаалтын системээр халдаг. Энэ мөн төвлөрсөн системээр халдаг. Хинхэн. За энэ дээр яаж манай систем холбогдоод байгаа гэх юм бол хэрвээ бид бүхэн гэрийн чин температур нэмэгдээд байхад тэр нэмэгдсэн температурыг гэрээ одоо сэрүүцүүлэхэд бол цонхоо онгойлгодгүй, хаалгаа онгойлгодгүй, зөвхөн халаагуурхад температурыг тохируулдаг бол ухаалгаар тохируулдаг бид нар 10-аас 12% халаалтын зардлыг хэмнэх боломжтой гэсэн. Манай улсын хэмжээнд нэг асуудал нь бид бүхэн метр квадратаараа халаалтаа төлдөг учраас энэ дээр болохоор бид нар заавал халаалтын төлбөрийг хөндөж ийн гэдэг гэсэн юм дээр санаа зовдөг учраас энэ зардлыг өс тоодгүй. За эрчим хүчнээр ухаалаг систем гэртээ суурилсан болж би дандаа эцсийн хэрэглэгч талаас нь яриад байгаа шүү. Цахилгааны төлбөр дээр шууд 15-аас 13-аас 15% бүртгий үзэх боломжтой. Энэ нь бол шууд цахилгааны төлбөр дээр харахаас гадна эхний нөгөө эрчим хүч үйлдвэрлэгч байгаа төвийн эрчим хүчний системээс те бас тодорхой хэмжээний өөрийнхөө оруулах чадах юмыг оруулж байна гэсэн. Би түрүүнд нэг цогцолтсон бид бүхэн цуслангийн байшинтай хөдөө одоо энэ дэлгүүртэй төвцтэй гэдэг ингээд амьдардаг. Тэнгүүдээ цуслангийн байшиндаа санаа зовдгоос болоод сардаа нэгээс авдаг. За хамгийн багадаа нэг жилдээ 5-аас 6 одоо цуслангийн байшин руугаа иргэдэг. Одоо өөр юм бэ. Энэ дээрээ бид нар маш хэмжээний шатхуун зарцуулж, замын төвжрэлд орж, цаг зав, стрессээ гаргадаг.
Энэ аюулгүй шийдлүүдийг смарт шийдлүүдийг ингээд зохицоор суурлуулсан тохиолдолд яг одоо заавал ингэж би өөрийн биеэр очихгүйгээр зайнаас одоо энэ зардлуудыг хэмнэх одоо боломжтой гэсэн. За асуусан уу та? цаг болж 1 минут гэж санаасан. Ойлголоо. Окей. За тэгээд энэ бүх системийг гэртээ бүтэн ухаалаг системээр суйлуулсан тохиолдолд ер нь энэ олон улсын судалгаа бүс бидний хийсэн төхөөрөмжлөлтөөр хийсэн судалгаануудаас харахад 25%-аар нүүрс хүчлийн ялгал болон нүүрс хүчлийн багасах боломжтой байгаа. Энэ нь болох юм бол одоо бүх айлууд ийм смарт систем хийгээд одоо эрчим хүч, цахилгаан, дулаан, аюулгүй байдалтай одоо ингээд зайнаас ингээд удирддаг AI-тай ингээд ухаалаг системд төлсөн тохиолдолд энэ маань нийт бид нүүрс хүчлийн 25%-ийг хэмжих боломжтой одоо нүүрсийн ялгалыг багасгах боломжтой гэсэн. За ингээд одоо хамгийн сүүлд нь өөрийнхөө брэндээ өөрөө хэлээд дуусчихъя. Ухаалаг гэр 50 босдохтой. За анхаарал тавьсаад баярлалаа. За маш баярлалаа. Цаг хугацаанд яг сайхан таарлаа. За би өнөөдрийнхөө манай одоо арга хэмжээнд орсон 8 стартап бүгдээр баяр хүргэмээр байна. Бид нар яг одоо ингээ 3 сэдвээр асуудлуудаа дэвшүүлсэн байгаа. Нэгдүгээрт бол одоо хүртээмжтэй нийгэм, хоёрдугаарт болохоор эдийн засгийн хамтын эдийн засгийг яаж бий болгох вэ? Яаж хамтын хүчээр цөмөрөө эдийн засгийн боломжуудаа бий болгох вэ гэдэг сэдвээр ярьсан байгаа. Хамгийн сүүлд нь бол одоо уур амьсгалын өөрчлөлт буюу одоо яг энэ юуны тухаар энэ яг одоо хамгийн чухал сэдв юм л да. Энэ яагаад би хамгийн чухал сэдв гэж хэлж байгаа гэхээр үнэхээр одоо ингээ ус агаар одоо бидний амьдрах орчин тав тухтай амгалан эрүүл байхгүй бол бид нар одоо ирээдүй хөрөнгө мөнгө төгрөг юу ч яриад нэмэргүүл болчиход байгаа юм л та тий. Тэгэхээр яг энэ уур амьсгалын өөрчлөлт гэдэг тэгэхээр хүмүүс нэг жоохон энэ сэдвээс жоохон дайжаад идэг би бас сайн ойлгохгүй. Яагаад гэвэл энэ шинэ болохоор тэгээд байгаа байж магадгүй. Гэтэл бол ирээдүй яг тэнцэнэл байгаа. Ямарваа нэгэн хөрөнгө оруулалт, ямарваа нэгэн стартап, ямарваа нэгэн санаа гэдэг юм бол яагаар байхгүй уур амьсгалын өөрчлөлт тухай ярих ёстой байгаа учраас бид нар одооноос энийг давтан ярих ёстой ах гэж бодож байна. Тэгээ энийг бас манай стартапууд нь бас анхаараасаа гэж бодож байна. За ингээд одоо цөмөрөө манай Social Innovation Week 2021 онд орсон хоёр төслийн тухай нэг жижигхэн хоёр видео үзчихье гэж бодож байна. Яагаад энэ хоёр компанийг одоо бид нар жоохон онцолж байгаа вэ гэхээр 2021 оноос 2020 одоо 1 жил өнгөрөхөд яг одоо анх манай дээр орж ирэхэд яг та бүгд шиг одоо санаанаас арай гарцсан альфа одоо юуруу орсон тэ прототип руу орсон. За ингээд цаашаа ингээд бета руу орох гээд ингээд явж исэн ийм компаниуд маань одоо болгоод ингээд айгүй амжилттай болсон байж байгаа. За энэ дээрээс нь шүү бас ингээд нэг модель айгүй зөв боловсруулад тэ хүртээмжтэй болгоод ингээд цаашаа одоо энэ модель маань өөрөө яг энэ нөгөө цаад одоо хүрч байгаа хүндээ яаж хүрч ийнү гэдэг нь айгүй чухал байгаа учраас тэгээ яг тэндээсээ эхлүүлж байгаа учраас бид нар одоо хамгийн анхны өдөр сонссон шүү дээ. Human centric product гэдэг ингээд одоо манай юу ярьсан байж байгаа. За тэгээд манай сувдаа дараа нь бол одоо market fit тэ product market fit-ийн тухай бол маш сайн ярьсан байж байгаа. За тэгээд ингээд visibility of the startups гэдэг дээр манай Зикри бол нэлээд танилцуулга өгсөн байж байгаа тий. Тэгээд ингээд Gideon man бол яаж ингээд залуучууд ингээд стартапуудаа ингээд эхлүүлээд ингээд явах уу гэдэг ингээд ийм маш олон сэдвүүдийг ярьсан байгаа л да тий. Тэгэхээр яг энэ market fit за бизнес модельээ зөв болгож тэр reiteration буюу давтан тэрийг ингээд буцаж оруулж pivotal чадсан энэ одоо стартапууд маань бол яг одоо энэ хоёр видеон дээр харагдах байх гэж найдаж байна. Тэгээд одоо хоёр визагаа цөмөрөө хүлээгээд. Hello everyone, this is Tammy, founder of Equity Lab. Equity Lab is a social enterprise with a mission to enable social mobility for underprivileged youth from early years. We work with high school students in the outskirts of Ulaanbaatar city, as well as rural communities all across Mongolia. We do this by conducting our in-house capacity building programs targeted towards building resilient mindset as well as behavioral changes. So our vision is to empower these youth to instill positive outlook in their life, as well as making informed choice in their career and taking better control of their personal finances. To date, we've reached about 1,300 over students all across Mongolia through our digital training modules, and 600 of the students successfully completed our training. And on average, we share about 4-month journey with these students
track their progress as well as impact being created in their communities as well. And the best part of our empowerment program is that we enable them, we empower them to do community services in their environment as well as in their communities. So almost 100 over students of ours have done great amount of community services, volunteership, take their own initiative to make changes in their own environment. And we have been quite proud to see these changes in their communities as well. And lately we have been working hard on developing our after-school mobile application, which is going to be launched very soon. So please stay tuned to get those updates from us as well. And in this journey, we have also been partnering with international organizations and local partners, corporations like Mobicom and JICA, to really scale this program across Mongolia and beyond. So we look forward to seeing you next year in the Innovation Week to update you more of our progress towards building a more resilient as well as inclusive society. Thank you. Сайн мэцхан уу, намайг Марс гэдэг. Би 106 дугаар сургуулийн 12 дугаар ангид сурдаг. Тэгш гараа хөтөлбөрийн Equity Lab-ийн талаар мэдж аваад одоо энэ хөтөлбөрт яваад 5 сар болж байна. Тэгээ энэ дундаа тэгш гараа онлайн хөтөлбөр, дадлагын болон менторшипийн хөтөлбөрүүд, тэгээ мөн нэмэлтээр коучинг хөтөлбөртөөс явж байгаа. Ингээд маш олон боломжууд араасаа маш их гарч ирээд байсан. Тэгээд энэ хөтөлбөрт явснаар миний маш олон хувь хүний хөгжилд эргээр нөлөөлж чадсан. Миний харилцааны ур чадвар нэлээд нэмэгдэж, мөн өөрийнхөө мэрэгчлэлийг илүү сайн баттай сонгож чадсан, өөрийгөө илүү олсон юм болов уу гэж бодож байна. За маш их баярлалаа. Одоо тэгш гараа буюу одоо Equity Lab-ийн хамт олон стартапын баяр хүргэмээр байна. Өчигдөр бас Monjag-ийн хаалт болсон байгаа. Энэ нь бол JICA, Mobicom, Japan Center for Human Development гэдэг шиг санагдаж байна тий. Тэр хүний нөөцийн төв менежментийн төв. За ингээд энэ байгууллагуудаас ингээд Monjag гэдэг хөтөлбөр хөргөжүүлдэг байгаа. Тэгээд Monjag хөтөлбөрийн одоо шагналыг авсан байгаа манай Equity Lab-ийнхан. Тэгээд гол нь одоо яг бидний яриад байдаг нөгөө гэр хорооллын за одоо ингээ аслагдсан энэ одоо сургуулиудад одоо яг ийм нөгөө маш том мэдлэгийн дижитал одоо бүх төрлийн одоо гэпд үүсээд байгаа л да тий. Тэр энийг бол нөхөн ажиллаж яаж ингээ бүгдээр ингээ бүртэмжтэй нийгэм болох уу, яаж одоо хүмүүсийн хүүхдүүдээ яг энэ нийгмийнхаа одоо бүх одоо оролцоотой байдалтаар оролцож яг одоо иргэн болж яаж хүмүүжих гэдэг дээр бол маш их үр дүнтэй ажиллаж байгаа ийм мундаг стартап байгаа даамаа. За ингээд дараагийнхаа видео руу оръё. Энэ бол клиника байгаа. За клиникагийнхаа видеог авахаас өмнө би бас хэдүү хэлчихье гэж бодож байна. Анх одоо клиника манаас Social Innovation 2021 онд болоход бас Monjag-аас орж ирж байсан. Тэгмэж одоо анхныхаа одоо прототипыг гаргах гээд ингээд зорио явж исэн бол дараа нь Shark нэвтрүүлгээс бол бас ингээд дахин нэмж санхүүжилт аваад одоо бол нэлийн өргөжөө явж байгаа. Тэгээ цөмөр клиникийнхаа видеог хүлээгээд. За сайн байцгаана уу, намайг Мөнх Абдул гэдэг. За би клиника компани CTO төлөөлж ажилладаг хүн байна. За тэгэхээр энэ 7 хоног бол одоо Social Innovation 2022 гэдэг week тохиолдож байгаа. За тэгээ энтэй холбогдуулаад Social Innovation Week 2021-ийн талаар товчхон бас дурдъя гэж бодсон юм аа. За тэгэхээр клиника байгууллагын хувьд гэх юм бол энэ хүү ивентэд өнгөрсөн жил оролцож исэн. За тэгээд одоо танилцуулагч байгууллагаар оролцоод маш олон зүйлсийг ер нь бол сурч авсан л да. За тэгэхээр хид хэдэг дуртахад networking бол мэдээж маш том одоо нөлөө үзүүлсэн. Маш олон хүмүүстэй танилцаж одоо айгүй өргөн цар хүрээний хүмүүстэй танилцсан. За тэгээд дээрэс нь мэдээлэл маш өргөнөөр олж авсан л да. Тэнд ингээд айгүй олон залуучууд айгүй инновацлог тийм шийдлүүдийг барьж орж ирсэн байсан. Тэгээд энэ тэндээс бас юм төлөөлөгч нар зөвлөгөөд орж ирж үнэтэй зөвлөгөөнүүд өгсөн. За тэгээ гурав дахь нь би бол хамгийн том нь гэж хэлмээр байна. За тэр нь юу байсан бэ гэхээр урам. Тэгэхээр бидний хувьд гэх юм бол одоо манайх шиг юм жижигхэн стартап байгууллага одоо тэг хэдий ингээд нөгөө зориг шулуудаад одоо
энэ одоо шийдлээ нэвтрүүлэх гээд ингээ хичээгээд явж байгаа ч гэсэн за энэ хүн одоо яг бүтээгдэхүүн маань яг хүмүүст хүрдэг байгаа гэдгийг бас яг төдийлөн 100% баттай мэдэж чаддаггүй. Тэгэхээр иймэрхүү нөлөөтэй хүмүүс одоо тий бидний одоо шийдлийг сонсоод за тэгээд үнэхээр наадах чи яг хэрэгтэй юм та нар яг ийм чиглэлээр зөв явж байгаа юм байна. Энийгээ засчвал аюу гоё юм гэх мэтчлэн зөвлөгөө юм урмыг авах нь бол цаашаа илүү улам одоо хүчтэй явхад бол бидэрт аюу юм тусдын мөгжижсэн гэж хэлэх нь бол мэдээж зүйтэй. За тэгээд бидний хувьд гэх юм бол тухайн үед Social Innovation Week 2021-д оролцож байхад манайх зөвхөн 6 гишүүдтэй байсан. За тэгээд бид нар бол одоо нөгөө маш жижиг офис дөнгөж гараагаа эхлээд 4 сарыг өнгөрүүлээд явж исэн гэж би бодож байна. Тэгээд бидний хувьд бол ингээд хамгийн анхны ингээд оролцсон иймэрхүү ивентүүдийн нэг маань байсан. За тэгээд түүнээс хойш бол ингээд амар олон зүйлс тохиолдсон. Бид нар бол Shark Tank нэвтрүүлэгт орсон, амжилттай хөрөнгө оруулалт авсан. За тэгээд ийм гоё одоо оффист суудаг болсон байна. Тэр үед одоо зургуулаа байдаг байсан бол одоо бид нар 22-уулаа энд одоо үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. За тэгээд энэхүү одоо энэхүү өндөрлөгт одоо хүрэхэд ч гэсэн ерөөдөө бол манай энэ Social Innovation Week хувь нэмрээ оруулсан гэж хэлэхэд би бол бахархалтайгаар хэлмээр байна гэж бодож байна. За тэгээд та бүхэндээ Social Innovation Week 2022-ийн мэндийг хүргэе. Клиника гарт багтах дижитал клиник. За та бүгд минь одоо үнэхээр энэ хоёр стартап нь хэр мундаг явж байгааг харлаа. Клиника ялангуяа би одоо дөнгөж сайхан хэлжсэн тийм Монголд бол яг энэ эрүүл мэндийн асуудалд ингээд хандсан яг ийм төрлийн стартапуудад бол нэлээд бэрхшээлтэй байлээ. Тэгээ анх орж ирэхдээ л манад их тийм хөөрхөн санаатай ингэж орж ирж ирсэн. Тэгээ бид нарт бол ерөнхийдөө бол маш их таалагдчихсан. Тэгээ одоо цаашид мэдээж хэрэг хамтраад ажиллах зөндөө их боломжууд бас гарах байхаа айл стартаптай. Тэгээ энэ болгоныг би бол ингээд дурдаад за 2000 Social Innovation Week 2022-ыг дуусгахаас өмнө хоёр стартапыг бид нэр онцлмоор байна. Нийтдээ манай дээр Монголын 8 стартапууд бол орж ирсэн байгаа. За бид нар бол яг ингэж стартапуудаа сонгохдоо бол бид нар янз янзаар сонгодог. Бид нар дээр ирсэн стартапуудыг хардаг. Бусад одоо акселераторуудаар явсан одоо тэнцээ гойгоо санаанууд байна уу тэрийг бас цуглуулдаг. Дээрээс нь одоо ингээд шагналууд болж ин зиптэк одоо уралдаанууд болж ин тэр Day4 summit байж ин одоо ингээд зөндөө олон ийм янз янзын ивентүүд Монголд олон байх юм манай экосистем илүү сайн хөгжих юм байна да. Тэгээ энэ дээр би бас ганц хоёр яг энэ экосистемийг эхлүүлэхэд одоо яг ингээд оролцоо явж исэн нэг байгууллага бас дуртмаар санагдаад байгаа. Энэ бол Unread байгаа да. Unread маань өөрөө бол яг энэ стартап энэ Day4 summit одоо энэ ингээд инновацийн хабыг эхлүүлэхэд одоо энэ зөв моделийг тавихад энэ залуучуудыг өөрсдийнхөө Unread-ийн одоо яг тэр медиагаараа дамжуулан одоо промот болох те ингээд ийм аюу чухал ажлуудыг гүйцэтгэжсэн боловч одоо ингээд чимээгүй яваад байдаг учраас би бол Unread-ийг бас энэ дээр аюу сайн онцолж хэлмээр байгаа даа. Ийм мундаг баатрууд бас манай Монголд бас хэрэгтэй байгаа шүү. За ингээд цөмөрөө өнөөдөр одоо яг 2000 Social Innovation Week 2022-ийнхаа хоёр стартапыг бид нар бол онцлмоор байна. Энэ хоёр стартапыг онцолж байгаа ч гэсэн одоо оруулж ирсэн 8 стартапын solution нь бол илүү дутуу муу гэсэн бол огтхонч биш. Бид нар одоо яг энэ нөгөө ямар төслүүдийг сонгож ер нь онцлдог вэ гэвэл яг л нөгөө нийгмийн асуудлаар нь илүү эренбэлж гаргаж ирд юм байна. Нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд хамгийн хэцүү хамгийн одоо санхүүжилт хэцүү санхүүжилт багтай. Тэгвэл энэ бол гарцаагүй шийдэх ёстой асуудал гэсэн тэр стартапуудаа бид нар бол онцолдог байгаа юм. За түрүү жилээс бид нар бол бас 3 стартапыг онцолж ирсэн. Тэгээ ингээд онцолсон стартапууд маань бас сайн яваасаа гэж бас боддог. Тэгвэл бид нар бол орж ирсэн стартапуудтайгаа бүгдээрнтэй нь ажилдаг. Ишүү дээрээс нь одоо бид нар бас ямар тодорхой хэмжээгээр уулзаад ямар зөвлөмж хэрэгтэй байна, яавал зүгээр байна. Ядаж моделийн ингээд нэг өнгөө зөвлөгөөгөө засчих юмсан гэдэг ийм бас бол зорилготой явдаг. За одоо ингээд цөмөрөө Social Innovation Week 2022 онд орж ирсэн хоёр онцлог төслийгаа танилцуулъя. За нэгдүгээр LPS. За LPS Sign Language Translation. Анхны удаа би яг энэ LPS төслийг сонсоод үнэхээр нүдэн нулимс цэглэнжсэн. Яадаг гэвэл манай хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд маань одоо яг үнэхээр нийгмээсээ яг энэ одоо шаардлагатай
нөхцөлийн шаардлагатай одоо үйлчилгээг авч чадж байгаа юу те ямар бэрхшээлтэй тулгарч амьдарч байгаа вэ? Тэр байтугай шатан байгаа билүү гэд ингээд надад бодогдчихсэн учраас яг энэ LPC-г бол бид нэр онцолж гаргаж ирж байгаа. Тэгээ мэдээч хэрэг одоогийн байдлаар бол дөнгөж IZA level дээр явж байгаа. Гэхдээ IZA-гаас стартап руу явд юм аа гэдэг энэ ингээд урамжлалын үгээр LPC бид нэр хүртээмжтэй нийгэм гэдэг дээр одоо бид нэр энэ төслийг шалгаруулсан байгаамаа. За одоо цөмөрөө намуна чи гараад ирсэн байна. Хэлэх үг байна уу? Йоо за зүрх бол цэжин дотроо багтгал гэлэг байж байна. Тэгээ сонгогдно гэж юусоо бодоогүй төсөөлөөгүй тамирч өсөө оролдоод үзье тэг гэдэг юм дээр явж байсан. Тэгэд маш их баярлалаа. Залуучуудын нийгмийг илүү сайхан болгохын төлөө, илүү өнгөлөг болгохын төлөө өөрсдийнхөө мэдлэг чадварыг ашиглаад энийг заавал хэрэгжүүлээд хэрэгжлийн үдэд гэхэд те бэлэн болцсон юмтай. За тэгээд аюул олон ашиглахаар ийм ойлгогдсон байна гэдэг юм хэлмээр байна. Тэгээд маш их баярлалаа. За мөн дээрэс нь яг энэ харахад бид нэрийг тусалсан deep гэд юу байгаа. Сонсголтын төрөмс байгууллага тэр хүмүүстээ маш их баярлалаа. Манай багийнхны нэгэн төхөн нийлний тухай нэг ч мэдлэг байгаагүй бүр таг ийм хүмүүс байсан. Ингэж яхад бидний бүх ингээд замдтай төхөн нийл гэж юм байд. Яг одоо ийм асуудал тулгараад байдгийг цайныг та нар гой залуучууд гой шийдэрэй гэдэг ормыг биднэрт аягүй хөгжүүлсэн. Тэр хүмүүст баярлалаа. Бас өдөртөн чиглүүлсэн ард байсан багштай болон багийнхандаа баярлалаа гэж хэлмээр байна. За баярлалаа намуна. Бид нарт тийшээ хийх ажил зөндөө байгаа шүү. Манай Kite бол танаас тусал үнэхээр таалагдж байгаа учраас бид нар бас шүү ямар төвшүүдийг та бүгдэд бий болгож өгөө модель дээр чи яаж тус нэмэр болох вэ гэд зөндөө юм бол бодсон байж байгаа. За баярлалаа. За хоёрдугаар онцлог төсөл маань бол энэ бол нэлээд бас бодож ээж өмнөх бүх төслүүдтэйгээ ингээд инновац нь хаана байна уу? За үнэхээр энэ асуудал байгаа юу, байхгүй юу, шийдэж чадчихна уу, чадахгүй юу гэдгээр ингээд нэлээд одоо бодож аваад нэлээд хилцэж аваад багаараа одоо гаргаж ирсэн төсөл байгаа. Энэ маань бол одоо UB Park юм аа. За UB Park-ыг сонгож байгаа гол шалтгаан нь бол одоо үнэхээр энэ зогсоолын асуудлыг хэн нэгэн шийдэрлэх хэрэгтэй одоо энэ төвчрлийн асуудлыг хэн нэгэн шийдэрлэх хэрэгтэй одоо энэний одоо ингээд энэ асуудлыг энэ айгүй хэцүү асуудал л та тий. Тэгэхээр энэ хэцүү асуудлууд дээр яаж одоо бид нар ингээд Улаанбаатар хоттойгоо хамтраад ч юм уу эсвэл одоо Улаанбаатар хотын инновацийн төвтэй хамтраад ч юм уу тий ядаж энэ бодлогын асуудлуудыг шийдэрлээд өгөх юмсан ямар нэгэн байдлаар энэ ингээд шийдвэр гаргагч нарын өмнө ч юм уу тий эсвэл компаниудын өмнө ч юм энэ шийдвэр тавиад өгч юмсан гэсэн ийм бодолтойгоор бол анх гаргаж ирсэн байгаа да. Тэгээ үнэхээр энэ өөр аюу хэцүү асуудал учраас бид нар бас энийг онцолж яг онцлог төслөөр бол шалгаруулж байгаамаа. Ажид орж байгаа юу? Гараа ирсэн үү? За хэрэг чи одоо яг зүгээр бодлоо хуваалцъя гэвэл одоо шууд юу өгч болж байна микрофон өгөөгээ тэгвэл бид нэг үргэлжлээд бас явж болж байна. Тийм. За маш баярлалаа. Миний яриа сонсож байна уу? Сонсогч байна. Тийм. Яг ингээд нэг стартап эхлүүлээд, компани эхлүүлээд тодорхой хэмжээний юм шийдэл боловсруулалттай явж байгаа. Ийм гурмын зүйлүүд маш гоё юм байлээ. Бид ч одоо ингээд тодорхой хэмжээний зүг рүү хараад явж байгаа. Тодорхой хэмжээний шийдэл гаргая гэж хамтраад явж байгаа ч гэсэн хажуугаас ингээд нэг тий танаа ингээд шийдэл үнээр таалагдж байна. Та үнээр хэрэгтэй гэдэг хэлэх ийм урмын үг л одоо аюул үнэтэй гэдэг юм байл ямар ч зүйлээс илүү. Би одоо өмнө одоо ийм стартапынхандаа ч хэлж байсан. Тэгээд бид нар ингээд нөгөө өгж байгаа мөнгөнд баярлаагүй бид нар зүгээр ингээд одоо та хэдэд итгэж байна гэдэг итгэл нь аюул гоё юм гэдгийг аюул хонцолж байсан. Тэгээд та хэд ч гэсэн маш их баярлалаа бидний ингээд хэрэгжүүлж байгаа одоо энэ төслийг дэмжиж одоо таашаад бас хөгжүүлэх гэсэн тодорхой хэмжээнд хувь нэмэр оруулах чад маш их баяртай байна. Баярлалаа. За маш их баярлалаа. За өнөөдрийн ингээд дарга хэмжээ ингээд ерөнхийдөө дуусч байна. За бид нар бол нэг хайхтар ингээд нэг үг бэлдээд энийг аль болох юм албан ёсны болгоод ингээд явуулахгүй байхыг аль болох хичээдэг. Одоо анхныхаасаа 2021 оноос ахуулаад илүү ингээд нөгөө стартапуудаа хэрэгтэй зөвлөмжийн нүх юмсан, илүү одоо эднэрт хэрэгтэй одоо ингээд сэтлүүдийн нүх юмсан
Startup Innovation Week-а дуусныхаа дараа бүгдээрэнтэй нуулзаад ядаж нэг те танах ийм direction явал зүгээр юм уу, ийм юм зүгээр юм уу гэд ингээд бас тодорхой хэмжээний зөвлөгөө өгөөд явахыг бол бас хичээд юм байна. Тэгээ гол зорилго маань одоо бидний дандаа хэлдэг те стартапын экосистем гэдэг бол ганцхан байгууллагын асуудал ердөөч биш аа да. Стартапын экосистем дээр монголчууд бид нар бүгдээрээ хамтрах, стартапууд өөрсдөө нэгдүгээр хамтардаг баймаар байна. Акселератор програмууд, инкубаторууд хамтармаар байна. Тэгжээж бид нар дундаасаа бас нэг зөв стартапуудыгаа хамтраад дэмжиж явах боломжууд байгаа. Яг бол бидний экосистемээр юу харагдсан бэ гэвэл стартапыг одоо боожуулж байгаа инкубатор болгон өөрийн гэсэн давуу талтай өөр бусадтай нийлүүлэх юм бол одоо нэгтгсэн тэр effort нь илүү сайн болохоор ийм бас боломжууд бас байгаад байгаамаа. Тэгээ тэр утгаараа бол би бол яг энэ хамтын ажиллагааг байнгын ярьж явдаг хүн байгаа да. За ингээд цаашлаа явах юм бол бид нэг стартапынхаа бүх тоглогчдыг ярьж байгаа учраас төртөө бол гарцаагүй хамтарч ажиллах нь зүйтэй биш те угнаасаа шаардлага байгаа даа те ялангуяа одоо энэ нийгмийн асуудлуудыг шийдэхэд гарцаагүй төрийн оролцоо бол байгаад байдаг. Тэгээ тэр утгаараа бид нар аль болох одоо энэ төрийн байгууллагуудаас ийшээ оролцуулаад одоо заавал одоо сайд дарга гэхгүйгээр те яг мэрэгжилтнүүд ажиллаа мэдж байгаа хүмүүстэй илүү хамтраа явахыг бол хичээдэг. Тэгээ одоо та бүгд өнөөдөр opening remark-аас сонсч байсан шинжлэх ухаан боловсрал шинжлэх ухаан яамны одоо шинжээч залуу маань өмнө нь угнаасаа Улаанбаатар хотын бизнес инновац хөгжлийн агентлагад ажиллаж байсан яг энэ инновац хариуцаад тэгэхээр бид нар одоо ингээд бас ингээд яам бол аюул чухал үүрэгтэй байгаа учраас ингээд хамтран ажиллаж байгаадаа баяртай байна. За одоо ингээд манай Улаанбаатар хотын бизнес инновац хөгжлийн агентлаг маань өөрөө энэ дээр маш их том үүрэг роль үүсгэж байгаа. Хэрэг та нар стартапуудыг мэддэг бол дандаа хотоор жагсаасан байдаг тийм ээ. Одоо нэг улсад хэд хэдэн хоорондоо өрсөлдөж шít. Нидерланд гэдэг аваад үзэхэд Амстердам хоог хоёр уралдаж байна тий. За Токиод бол бүр Японд бол бүр Токио дотроо Токио Шибуя гэдэг ингээд бүр ингээд өрсөлдөж шít. Тэ Кобе одоо тэгээд тэнцэж зөндөө олон хотууд бас нэгдэж байгаа. Тэгэхээр Улаанбаатар хот маань өөрөө угнаасаа хүн амын маань 50% амьдардаг учраас Улаанбаатар хот маань энэ эко стартапынхаа системийг хөгжүүлэгч хамгийн чухал бас одоо үүрэг гүйцэтгэгч юм аа гэж ингэж үзэж бид нар бас хамтран ажиллахыг аль болох хичээдэг байж байгаа. За тэгээд мэдээч хэрэг төрийнхаа цааталт бол мэдээч сургуулиуд байна. Сургуулиуд боловсролын одоо байгууллагууд гэж байна. Тэндээс бол одоо бусад орнуудын жишгийг харах юм бол дандаа шинжлэх ухааны бүх ололтууд ингээ гарч ирдэг байгаа. Тэгэхээр энэ сургуулиудтайгаа бид нар одоо энэ 2023 онд бол нэлээд бас тулж ажиллая. 2000 одооноос ингээ ерөнхийдөө яриануудаа эхлүүлээд бас ингээ тулж ажиллая гэж бас бодож байгаа. За тэгээд хамгийн сүүлд нь мэдээч хэрэг одоо яг манай хөрөнгө оруулагч нар тэгээ аль нэгэн орныг ингээ харахад бол мэдээч хэрэг санхүүгийн зах зээл дээр одоо asset management компаниуд гарч ирэх бол аюул чухал байгаа да. Тэрнээс гадна бол хамгийн түрүүнд бол corporate venture буюу одоо компаниуд өөрсдөө инновацийг өөрсдөө хэрэгтэй одоо үйлчилгээ бүтээгдэхүүнээ хийхдээ стартапуудыг дэмжиж ажилладаг байж байгаа. Тэр ч утгаараа бид нар бол энэ удаагийн одоо social innovation 2022 онд бол Mitsubishi-гийн M Lab-ыг авчирч та бүгдэд бас танилцуулсан байж байгаа. Тэгээ цаашид бол хийх ажил маш их байгаа даа. Тэгээ юуны төрөнд бид нар одоо энэ экосистемийнхаа одоо philanthropic capital гэж бид нар маш их ярьдаг. Инвесторууд хоорондоо их ярих хэвээр. Өнөөдрийн илтгэл дээр одоо Jacka-гийн Koizumi-сан бол одоо бас хэлсэн байж байгаа тийм ээ. Ассоциац бий болох хэрэгтэй энэ стартапын тийм. Тэр ийм олон тоглогч нар байж манай стартапын экосистем одоо хөгжих хэрэгтэй байгаа даамаа. За еще нэг сайхан одоо миний харж байгаагаар бол одоо нэг давуу тал ямар давуу тал стартапуудад юм уу эсвэл инновацийг эрэлхийлж байгаа байгууллагуудад үүсэж байгаа вэ гэвэл манай донор байгууллагууд болох одоо EZB одоо ингээ 2 жил манайхыг дэмжиж ажиллаа. Үргэлжлүүлээд одоо бид нар бүх донортойгоо ажиллаа явна гэж бодож байгаа. За одоо EBRD бол инновацээр маш их ач холбогдол өгч байна. Европын цэргийн босголт хөгжлийн банк бол их ач холбогдол өгч байна. Дэлхийн банкнаас бас төсөл хэрэгжүүлсэн байгаа тийм ээ. Ялангуяа одоо гэр орон нутагт одоо зориулсан инновацийг яаж дэмжих вэ? За GIZ гэж юм те. Одоо бас яг орон нутагт яаж инновацийг дэмжих вэ? UNDP-ийн олон байгууллагууд байна. Одоо хүнсний яг төлөө FAO гэж UNDP FAO байж юм те. Тэгэхээр энэ байгууллагууд одоо ингээ бүгдээрээ инновацаар бас ингээ хамдаад явж байгаа учраас манай стартапуудад бас боломжууд нэлээд бий болох байх гэж бодож байна. За тэгээ өнөөдрийн илтгэл дээр Робертын хэлснээр бол одоо ингээд blended finance буюу одоо яг энэ төрийн бас байгууллагууд, донор байгууллагууд,
За тэгээд хувийн секторын хамтраад бас яг ийм нөгөө нийгмийн асуудлуудыг шийдэхэд ийм зохимжтой бол бас санхүүжилтийн схемыг гаргаж өгөх боломжтой байдаг юм шүү гэдэг тэр мэдээллийг би бас одоо энэ social innovation 22 дээр бол бид гаргаж ирээ гэж бодож байгаа. Дараа жилийн social innovation 2023 он ямар хэлбэрээр явахаа хэлж мэдэхгүй байна. Яагаад гэвэл бид нар бол бас байнгын ингэж эрэлхийлж явж байдаг те. Тэгэхээр яг одоо хаана юу ярил хамгийн чухал вэ гэдэг дээр илүү прагматик одоо бас үйл ажиллагаа болохыг бас маш хичээдэг л дээ. Тэгээд яг өнөөдөр бид нар бүгдээрээ айгу одоо энэ social innovation week-ийнхаа 22-ийнхаа дараа ингээд ард талд нь гараад ингээд суухад бол бас л сайхан байна. Яагаад гэвэл энэ ч бол маш олон гой стартапуудыг оруулж илж яриуллаа. За ерөнхийдөө бол асуудлууд руу хүмүүсийг бол маш их хамдуулж чадсан гэж найдаж байгаа. За өнөөдөр Азийн хөгжлийн банкны суурин төлөөлөгч Павитын хэлсэн үгээр одоо яг энэ нэг юм хүмүүсийг нийлүүлж түлшлийг бий болгож платформыг бий болгож байгаа энэ үүргийгаа бид нар өөрсдөө нийгмийн одоо хариуцлагын үүрэг гэж үздэг. Тэгээ энийгээ одоо ингээд цааш дөрвөлжлүүлэг хийх болно. За энэ жилийн social innovation 2022-д орсон бүх стартапуудаа маш их баярлж байгаа. Та бүгдээр нь амжилт хүсье. Та бүгдийн тавьж байгаа бүх зорилтууд чинь тийм амар биш гэдгийг бол бүрэн ойлгож байгаа. Тэгээд цаашид бол бид нар та бүгдтэй ингээ уулзаад дэмжиж ингээ явнаа. За ингээд өнөөдрийнхаа social innovation week-ийн одоо хаалтыг хийхдээ би одоо үнэхээр энэ одоо тийм амар бас бий болдог ивент бол биш л дээ. Тэр утгаараа би бол гарцаагүй одоо яг манайхаа дэмжиж ажиллаж байгаа бүх байгууллагуудаа баярлсан таларснаа илэрхийлмээр байна. Нэгдүгээрт бол одоо манай EZB Venture байна. EZB Venture анх одоо бидний одоо партнер болгож 2020 онд сонгосон. Тэгээ энэ ингээд сонголт нь юунаас үүсэж байгаа гэхлээр бидний одоо нөгөө хамтын үнэт зүйл адилхан байсан. Бидний хөөцөлж байгаа одоо харж байгаа үнцгүүд адилхан байсан. Тэрүүгээрээ сонгогдсон. Харамсалтай нь манай одоо EZB Venture маань маш мундаг том амжилттай яваад тэгээ одоо ингээд ерөнхийдөө санхүүжилт нь барыг дуусчих шиг байна. Тэгээд тэр утгаараа бол одоо ингээд EZB Venture маань шүү дараагийнхаа одоо фандуудыг бий болгох гэж явах гэж би найдаж байна. Тэгээд тэр нь бол яг энэ хөгжиж байгаа орнуудад зориулсан одоо яг энэ early technology гэдэгтэй яг энэ дөнгөж эхэлж байгаа энэ технологиудыг дэмжиж явж байгаа энэ стартапуудад маш их үүрэг үүсгэдэг. Тэгээ манай залуучууд өөрсдөө яг ийм бэлэн байгаа санхүүжилт рүү орохын тулд өөрсдөө хөгжих ёстой гэдгийг бас аюу сайн ингээд бодоод ингээд энэ үйл ажиллагаануудаа явуулах хэцүү байгаамаа. За ингээд EZB Venture-тэй хамтран орж ирсэн одоо Азийн хөгжлийн банк яг суурин төлөөлөгчийн газар манай Монголын баг бол энэ дээр бас их үүрэг рол гүйцэтгэж ирдэг. Яагаад гэвэл яг энэ улс орондоо одоо стратегийг боловсруулаад тэрийг хэрэгжүүлэх гээд явж байгаа энэ баг нь өөрөө маш их чухал үүрэгтэй байдаг. Тэр баг дотроо одоо яг энэ хувийн сектороо дэмжиж ажиллаа явдаг залуучууд маань бол маш идэвхтэй ажилладаг. Тэдний ачаар бид нар EZB Venture-г анх Монголд оруулж ирж байсан. Тэдний ачаар бид нар одоо энэ инновацийг гэдэг үгийг стратегид нь оруулж чадсан. Хувийн секторын стратеги дотор бол бид нар бас одоо зөвлөх үйлчлэгээний байгууллагаараа бас дэмжлэг үзүүлээд яг энэ инновац ямар шохон байдалтай байгаа. За манай технологийн коллежууд хаана байгаа, институт хаана байгаа. Яг хаана IT гэдэг үгийг бас тэрэн дотор бид нар бас ингээ анх оруулаад IT одоо telecommunication тэ одоо яг энэ бидний ингээд хийх ёстой ажлуудыг бол энэ донор байгууллагынхаа стратегтэй бид ингээ хувийн секторын одоо хилцүүлгээр дээр оруулж өгөх нь өөрөө их чухал байдаг. Тэгээ цаашид одоо манай Азийн хөгжлийн банкнаас энэ сэдвээр бол зөндөх ажил хийх байх гэж найдаж байна. За ингээд шинжлэх ухаан боловсролын яам маань өөрөө өөрчлөлтийн стратегийг зарлаа явж байгаа. Эхнээс нь хийж байгаа алхмуудыг харахад бол яг шинжлэх ухаанаа дэмжсэн, IT-г дэмжсэн, одоо технологи, инженерүүдийг дэмжсэн. Гол нь инженерүүд ямарваа нэгэн улс хөгжил гэж байгаа бол шинжлэх ухаан инженерүүдэд бий болохгүйгээр энэ хөгжил бол байхгүй. Тэгэхээр энд бол маш их ач холбогдол өгж байгаа боловсролын яамны сайд болон хамт олонд нь бас ингээд баярсан таларснаа илэрхийлмээр байна. Энийг бол маш удаан жил хүлээсэн энэ бүх фокусыг гаргаж ирж байгаад бид нар бас талархаж явж байгаа шүү. За мэдээж Улаанбаатар хотын яг энэ бизнесийн инновац хөгжлийн агентлаг маань өөрөө бол их жижигхэн байгууллага төсөв муутайхан. Гэхдээ тэглээгээд бид нар бол одоо яг инновацийн төлөө бол нэлээх ажил хийж байгаа. Маш их доноруудыг цуглуулж, маш их болохгүй бүтэхгүй юмыг бий болгож ингэж бүрэлдүүлж явж байдаг. Энэ одоо тэр одоо үүрэг ролийнхэн төлөө би бол үнэхээр талархаж явж байгаа. Цаашид бол хамтраад их зөндөх ажил байгаа гэдэгт бол
би бол итгэж байна. За манай JICA байна. JICA бол маш олон жил Монголын хөгжлийг бол дэмжиж явж авсан ийм байгууллага байна да. Тэгээ JICA дээр бол бас одоо энэ инновацийн энэ одоо ингээд манай судалгааг дэмжсэн. За түүнээс гадна Monja гэдэг программыг эхлүүлсэн те. Тэгэхээр одоо яг энэ инновацийн энэ бүх одоо салбарын үйл ажиллагааг ингээд цаашаа дэмжиж аваа явна гэдэгт бол би бас итгэлтэй байна. За ингээд манай одоо Монголын одоо том корпорацууд байгаа да. За энэ дээр бол би Social Innovation 2021 он, 2002 оны бүх одоо спонсоруудаа дурдмаар байна. За эхнээс нь ингээд аагаас нь эхлэх юм бол Апу компанид бид нар бол маш талархаж байна. За тэгээ голомт байна. За Developing Entrepreneurs Mongolia гэдэг банк усын байна. DIM банк ус байж байна. За MCS Ventures байж байна. За Green Group байна. GCR Mongolia байна. За явж байгаа тий GCR Mongolia байна. За тэгээд юу тасраагүй лайв явж байна. За GCR Mongolia байна. За Premium Group байна. За Sang Electronics байна. За ингээд USP Mongolia байна. Mitsubishi Corporation байж байна. За ингээд бүх донор байгууллагуудаа дурдсан байх гэж найдаж байна. За PwC байна. Энэ жил бол биднийг дэмжиж орж ирсэн байж байгаа. EBRD одоо ингээд special event дээр бас одоо ингээд special event дээр бол бас ингээ үг хүрэхээр байж байгаа тий. За ингээд ийм олон донор, ийм олон байгууллагуудыг бид нэр одоо ингээд хамтдаа ингээд аваа явсан. Бидний одоо энэ бүх одоо үйл ажиллагааг дэмжиж явж байгаад нь маш их баярлж байгаа шүү гэдгийг бол энэ Social Innovation 2020 дээр одоо гортхон зүйтэй болов гэж бодож байна. За маш их баярлалаа. За баяртай.